Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Haven't a clue why there's such a fuss over. Is that you, Royland? The air is cool. Must have been imagining things. Levioso! Have I had so much? Don't try that Expelliarmus nonsense on. Coward! Just how many witches and wizards have you finished? You're a slippery Incendio. Off on another adventure, are we? Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class.
manageable. What do we have here? I hope those assignments... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I honestly don't know, Professor. At times, the future is murky to us all. As with rippling water, one must wait for things to settle before the reflection becomes clear. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. You have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Incendio! Descendo! Excellent. I think you have it. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Smuggling fighters into school? I very well hope it was worth a fuss. I hated learning banishment. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans.
Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. What are you up to now? Not sure how I'd fare in a little place like this. I've had enough of Felfrost. Hope I never have to see it again. Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go.
Travel is always much more enjoyable with a friend. Absurd, isn't it? RADEON wants us to find the child, so We could take every child we find to RADEON. Eventually, we make it the right one. Revelio. you can't stop RADEON's rebellion! You are the MC! I won't rest. Up there. That's our way in. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And RADEON knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Expulso! Crucible. I'll make you a ring. Agile thing, aren't you? Incendio. Up for a minute dying, are we? How's that feel? You having a natural? Try not to make this for me. Expulsor. What have you done? I will have my revenge! Release me! I watched the light go out of your eyes.
Revelio. 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 I suppose that's the quick way down. Accio. Incendio. Accio. Goblin tracks. They're a step ahead. Revelio. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock's there's more to be found. And if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now.
join you if I could. I shall await your arrival. Revelio. Confringo. Incendio. Incendio. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Descendo. Devolso.
Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Confringo. Accio. Confringo. Incendio. I believe I need to proceed to the left here, but how? To hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Revelio.
Incendio. Bridges appear and disappear depending upon which side of the archway I'm on. Oh, okay. இப்போ கேட்கணும். இப்போ கேட்குது பார். அந்த ட்ராக் வந்து செலக்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். இப்போ கேட்கும். கேட்குதுல. ட்விட்சில் உன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஜாலியாக இருக்குது. ஓகே கேட்குதில்ல இப்போது? கேட்குதுன்னா அதுக்கு மட்டும் பதில் பேசு, கண்டதை டைப் பண்ணிருக்காத. எப்படி என் மூளை? நல்லா இருக்குது தம்பி, நல்லா இருக்கு. கேட்குதில்லடா நான் பேசுறது? நானே தெரிஞ்சுக்கிறேன்டா சவுண்டு வச்சு. கேட்குது. ஓகே, இவ்வளோ நேரம் பேசினது எதுவுமே கேட்கல. ரைட், சரி. இப்போ நான் இதை எப்படியாவது ஓப்பன் பண்ணணும். ஐயோ, இன்னும் உடச்சிட்டேன். அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகணுமே. எப்படா? ஏதோ வால் பற்றி சொன்னானே. இங்கே போனால் விழுந்துருவேன். வேற ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, இந்த லேம்ப் பற்ற வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கலாம். Incendio. Confringo. ஒரு பயணம் இல்லை. மேலே
அப்படி குச்சா செத்துருவேன். என்னடா பசில் இப்படி இருக்குது? சரி, வெளியெல்லாம் எங்கேயா போயிட்டு வரும். இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லையே. ஓ ஓகே ஓகே. அதில் பூராமல் இப்படி போக முடியுமா? போகலாம். ஐயோ ஓகே ஓகே, இப்படியா? அட கருமமேச்சா, எவ்வளோ நேரம் டாடி. அதில் அந்த வழியாக போகாமல் இப்படி வரணும். இந்த சிலையெல்லாம் எதுக்கு அடிச்சு ஓட? எங்க அது? ஓ, இங்கே தான் வரணுமா? ஐ திங்க் இதை தூக்கிட்டு போய் இதில் வைக்கணும். இல்லை ஆளுங்க வந்துட்டானுங்க. ஓ அதுக்குள்ளே இருக்கானுங்களா? ஓகே. இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருக்கான், அந்த பக்கம் ஒருத்தர் இருக்கான். இப்போ அதுக்குள்ள போயிட்டு அவனை அடிக்கணும். Tabii. Hey. இதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்து இங்க வைக்கணும். ஏறு. Okay. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. இதுக்குள்ள போந்தா இதுல அந்த லெட்ஜ் அந்த பக்கம் இருக்கா? இப்போ வந்து என்னடா அது? இங்கேருந்து பார்த்தா தெரிஞ்சு. ஓகே, இந்த பக்கம் தெரியுதா? ஆல்ரைட், அப்போ இந்த பக்கம் திருப்பி விடு. Those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. சரி, இப்போ இதுக்குள்ள போய் பார்ப்போம். தெரியல.
கொண்டு போடா. ஓ இது ஃபுல்லா இருக்கே இப்போ. ஓ இப்போ இது எடுக்க முடியாதா? ஓகே இது ஃபுல்லா இருக்கு. யா got it. இவ்வளோ நேரம் வா. சில பசில்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது, ஆனால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எரிச்சலாக இருக்குது. வேற ஒன்று சிலை உடையாதா? யாரா வரணுமே. இந்த வந்தான். அவனுக்கு 2 பேர் தானா? டை வெயிட் 2 இடம் இருந்துச்சு. இங்கே ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டு, டேய் என்ன இது எப்படியோ ஓப்பன் பண்ணோம். குதிக்கலாம் முடியாதா? ஏய் ஓகே ஓகே இரு, என்னமோ தெரிஞ்சே இப்போ. ஓகே இப்போ சுத்தம் போது எப்படி ஓடா எங்ககிட்டே வா. ஜஸ்ட்டு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டேன். தென் இங்கே இன்னும் எவனா வெளில வரணுமே. கதவு தானா திறக்குதுன்னா வெளில வரான்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஓ ஓ ஓ சொல்லலை.
Villain, it's with stage for villain. You cannot carry more. Okay. Oh, இப்போ இப்படி வருவானுங்க. அடி ரெண்டுத்துக்கும் தானே விழுகும். சாபம் ஒன்றுலே விழுந்து சாபம். அட அப்படி வரண்டா. தப்பிச்சிட்டான்டா. அங்க இருக்கானுங்களா? என்ன இதுல தெரியறான் அதுல இல்லையா? ஆட டை நல்லா இருக்கு இந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இது பண்றது. ஆனா இவன் பெருசா இல்ல. ஓ அட்டி ஓகே இவனுக்கு இவனுக்கு 4மே வச்சிருக்கணுமே. Cow. Ooh. Yeah. ஐயோ இது இல்லையே. அவன் ஜாஸ்தி அந்த வயலட் தான் யூஸ் பண்ணுவான். இதை நான் கவனிக்கலையே. கடைசியா ஒரு குரூசியோ. டேய் செத்துட்டான். இன்னுமா ட்ரையல் முடியல? ஓ ஆமா இவனை முடிச்சுட்டு அங்க போனான்னு தெரியும்.
போன ட்ரையலில் வந்து அதே பாஸ் தான், பட் இதில் வந்து அந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வர்றதுனால நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து ஓகே. இப்போ இன்னொரு ஃப்ளாஷ்பேக். Oh dear. I must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, Hey, yaar avan. these are my colleagues from Hogwarts. Oh, father, okay. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. அவங்க அப்பா அந்த அவங்க பையன் இறந்தது அந்த சோகத்துல இருந்த எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. ஓகே, இதுவும் ஒரு ஃபார்பிடன் ஸ்பெல் தான். ஸோ நமக்கு வந்து அது அந்த பெயின்னு தெரியுது, பட் ஆனால் அது வந்து எவ்வளோ பவர் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்குன்னு தெரியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ இதை இப்போ வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தா இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து ஏதோ கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டான். The gears are for Revelio. எதுவும் இல்லைல்ல? யா, எக்ஸிட். ட்ரையல் 2 முடிஞ்சு. மொத்தம் 5 ட்ரையல்ஸு, இல்லை 2 முடிச்சாச்சு, இன்னும் 3 இருக்கு. ஸ்பீக் டு Percival. You're back. Yeah. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What did Isadora remove from her chest? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Okay, மூணாவது கீப்பர். How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well,
A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ரையல் வந்து பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபிக் அது ஏதோ சில ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணாதான் அந்த லொகேஷன் வந்து இது பண்ண முடியும். I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. ஓகே அங்கேருந்து வந்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரையல் வந்து லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அது ஃபிக் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாரு. ஸோ மீன் டைம் நம்ம வந்து போயிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் சைட் குவெஸ்ட்டு அப்புறம் அந்த ஸ்பெல்லெல்லாம் அப்கிரேட். வின்டர் வந்துருச்சு, சூப்பர். வாவ். கேம்லேயும் வின்டர், நம்ம இடத்துலையும் வின்டர். ஓகே குவெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குது இங்கே? ஃப்ளாக் எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஓகே குவெஸ்ட் இது முடிச்சாச்சுல்ல? நோ. எக்ஸ்ப்ளோர் சார்ல்ஸ் ருக்கூட்ஸ் காசல். ஓகே ஓ இப்போதான் முடியுது. ஓகே கியரில் போயிட்டு இது -6 ஓகே. இப்போ வேற ஏதாவது இருக்குமே. -10. ஓகே -10 முடியாது. நோ நெக்வேர் -9. அவுட்ஃபிட் +13. இது -6. பரவாயில்ல, கொண்டு மிச்சதெல்லாம் விற்றுருவோம். வாண்ட் ஹேண்டில்ஸு. ஓகே குவெஸ்ட்ஸு வந்திருக்கணுமே. யா மேபி வெளியே போனால் வரும். நம்ம வந்து கலெக்ஷன்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இல்லை, இன்வென்ட்ரி டேலண்ட்ஸு 6 பாயிண்ட் வச்சுருக்கேண்ணா. ஓகே கோரில் போயிட்டு basic cast impacts on airborne enemies contribute more to ancient magic mates. Okay. இது protection. Okay. இந்த வந்து கிரேட்டர் ஹெல்த் போர்ஷன் கிடைக்கும். இது வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் ரெபெலியோ. ஓகே இது எனிமி ஷீல்ட்ஸ். பர்ஃபெக்ட் ப்ரொட்டேகோ ரிலீசஸ் வந்து இது ரூம் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்டு. ஓகே இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து வச்சுக்கோ. என்டியூர் போர்ஷன்ஸு. இது வந்து ஃபெர்டிலைசரு. இது இன்விசிபிலிட்டி. இது ஓகே இது டேமேஜ் அண்ட் டியூரேஷன் ஜாஸ்தி பண்ணும். மேக்ஸிமா இது வச்சுக்கலாம். வெனமஸ்ஸு. இது ஃபோக்கஸு. திஸ் ஒன் தண்டர் ப்ரூ. ஓகே இதெல்லாம் நம்ம ப்ரூ பண்ணும் போது எடுத்துக்கலாம். ஸ்பெல்ஸில் போயிட்டு ஓகே இது கூட சூப்பர். இது என்ன?
Okay, இது வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ணல. This one இது அந்த ஸ்லைஸ் தானே டிஃபெண்டர். இது ஓகே பெஸ்ட்டு. டார்க் ஆர்ட்ஸில் இப்போ அது மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. இது என்ன? ஓகே, இது வந்து மார்க் பண்ணி விட்ரும். கோரில் தான் இவ்வளோ நேரம் இருந்தோம்ல. ஸ்டெல்த்து தேவையில்லை. ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட்டில் வேறு என்ன? சரி, ஓகே, இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம். சேலஞ்சஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு. ஓகே, மேப் போயிட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் விற்றுரும். ஆக்ஸ்மேட் கியர்ஸ் ஃபுல் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ போய் விற்றுட்டு எல்லாத்தையும். Here I come. New quests. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Breeder. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. ஓகே, இது என்ன போர்ஷனு? ஓ, இது இன்விசிபிலிட்டி போர்ஷன். ஓகே, இதெல்லாம் இருக்குது. வாங்குற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை. I hope to see you again. Teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Hello, Hamura. ஓகே, quests எல்லாம் வந்துருக்கு. இங்கே தானே? Revelio. ஐயோ, தேவையில்லாமல் குடிச்சிட்டேன்டா. சை, மேப் அழுத்தலான்றதுக்கு அதை குடிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இது என்ன? மீட் பாப்பி ஸ்வீட்டிங். பாப்பி இஸ் வெயிட்டிங் இந்த ஏரியா ஆஃப் நார்த் ஆகட்ஸ். ஓகே, இது பொம்பார்டா. இது ஒரு இது அக்வயர் அண்டு ட்ரிக்கால் வித் நாப் சாக். ஐ நீட் டு ரெஸ்கியூ ட்ரிக்கால் அண்ட் ஜெயின் பர்பிள் டோட் வித் மை நாப் சாக். ஓகே, இது போய் அந்த இதுங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணும். ஓகே, இது பண்ணுவோமா? ஆயிரத்தி சில்லற மீட்டரா? எங்கடா இருக்காது? வேர்ல்டு மேப். ஓகே, ஒன்றா நம்ம இங்கே வச்சுக்கோ. குட்டி குட்டி மிஷின்ஸ் தான். முடிச்சுட்டு அப்படியே மெயின் மிஷினை தொடங்கிடும். வின்டர் செம்மையா இருக்கு. சித்து வணக்கம் ப்ரோ, குட் மார்னிங். லீவா இன்னைக்கு? கிருட்டுன்னு போகிறோம். வின்டர் பிரமாதமாக இருக்குது. ஆனால் ஸ்னோ விழுந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும்.
Yes bro, super. எல்லா வீக்கெண்ட் லீவா இல்ல ஏதாவது ஒரு வீக்கெண்ட்ஸ் அப்படிலாம் மஸ்ட் வேலை செய்யணும் அப்படிலாம் ஏதாவது சொல்லுவாங்க. There we go. No need to race now, my friend. Slow down now. There we go. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Descending. Repulsor. No beast targeted. Revelio. இது டக் தானே? Blazes. Defender. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. நோ ப்ரோ எல்லா வீக்கெண்டு லீவ் தான். ஓ சூப்பர். நீங்க என்ன ஐடியா? இங்க ஒருத்தர் இருக்காண்டா. Revelio. இங்க ஒருத்தன் இருக்கணுமே இங்கயோ. கீழே இருக்கானோ? Accio. Wingardium Leviosa. இது கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல வைக்கணுமே. எஸ் ப்ரோ. சூப்பர் சூப்பர். These rocks have seen better days. Okay, I think கீழே தான் போகணும். Revelio. எங்கடா அங்க பீஸ்டே இல்லையாடா? இது பீஸ்டா? Do cooperate, won't you? Descendo! Oyoyo, cha. Studying Salazar Slytherin's spellbook. Beating the Undercroft. I found something. Hey, idillada adu. Now, I'm only trying to help. Levioso. ஒன்று முடிஞ்சு. அப்புறம் ஜெயண்ட் பர்பிள் டாட் வித் நாப்சாக். செபாஸ்டியன் வேறு அவ்வளோ அடிச்சிருக்கான். அந்த ஸ்பெல் புக்கில் அவன் ஏதோ பார்த்துருக்கான் போல. ஐ மீன் வேற எதுவும் கற்றுருக்கான். Could it be a Merlin trial? I've raided Rockborough more times than I can count. They're incapable of defending themselves. இது பண்ணுறது பெருசு இல்லை. அது அந்த பக்கத்துலேயே இருந்தால் ஓகே. Incendio. அங்கே ஒன்று இருக்கு. இன்னும் ஒன்று கீழே இருக்கா? When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just go. Accio. Accio. You've been known to rock. Incendio. Incendio. Stole our goblin help. Well, there. But then it's ours. You'll never best the fall. Accio. Hold still. ஆட மேல இருந்து என்ன பண்ற நீ? டேய்
ஓகே இந்த கேட் வந்து இழுக்கணும். கீழே கொஞ்சம் பேர் ஆளுங்க இருக்கானுங்க, செஞ்சுட்டு போயிடுவோமா? இது என்னது திடீர்னு? ஓகே. ஏய் ஏய். இங்க அவன வந்தானே. இவ்வளோ பண்ணியும் அது ஓப்பன் ஆகலையா? The castle must have been quite stately in its time. ஓகே, அங்கே ஏதோ மேலே ஒன்று இருக்கு. இரு. என்னது இது? இவனை பார்த்துட்டான். ஓகே. Incendio. என்ன விஷயம்னே தெரியலையா அது? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓ, அங்கே போகணுமா? ஓகே. யோ, டான்ஸ் ஆடு. ட்விட்ச் வியூவர்ஸ் கேட்குறாங்க, டான்ஸா? நீ ஆடு என் சார்பா. ட்விட்சில் அப்படிலாம் கேட்டிருக்க மாட்டாங்களே, நீயே அடிச்சு விடாதானே? எவனும் இல்லை. ஓ, 2 பேர் இருக்காங்க. Hogwarts is very lucky they've got protection charms. இன்னும் ஒரு பீஸ்ட்டை பிடிச்சிட்டு போயிட்டோம்னா அந்த ஒரு ஸ்பெல்லும் நம்ம கற்றுக்கலாம். அப்புறம் செபாஸ்டியன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெல்ஸ் வச்சுருக்கான், அதையும் கற்றுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கேன். அவ்வளோதான். ஹாக்வர்ட்ஸில் ஒருத்தர் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கொளுத்துறோம் எல்லாரையும். ஆனால் இங்கே ரொம்ப டேஞ்சரான இடமாச்சு இது. எவ்வளோ நேரம் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்கு இவனை. Expelliarmus. Glacius. Incendio. பா, ஜஸ்ட் மிஸ். இந்த பக்கம் நாக்கு வருது, இந்த பக்கம் டாஜ். எல்டன் ரிங் பழகிட்டாலே டாஜ் அசால்ட்ரா எல்லா கேம்லையும். எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது தெரியுமா இவனை டாஜ் அடிக்க. நான் இப்போ இந்த பீஸ்ட்டை இது பண்ணிட்டு போகணும். இதெல்லாம் குட்டீஸ் தானே? ஆமாம். ஐ திங்க் இந்த ப்ளூவை ஆயிட்டீங்க. இதுங்க தான் அந்த பீஸ்ஸா? மரியாதை நின்று. அவ்வளோதாண்டா கிளம்பிடும்டா. சரி, காசு அனுப்பி விடு. உன் ஸ்ட்ரீம் ட்விட்சில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன்ல அப்படி.
டிஸ்கார்டு வா, காசு எப்படி தரேன்னு மட்டும் பாரு. Flip a duck bug while waiting to use a sneak attack. Slice a dangling duck bug. அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை. Hogsmeade. சரி, நம்ம கிளாஸுக்கு போயிடலாம். எங்கடா அந்த கிளாஸு? Quests. Locate. இது எங்கிட்ட இருக்கு? இதுவா? இதே தான். ஓடு ஃபாஸ்டாவில். என்ன வேலையெல்லாம் முடிஞ்சா? வீட்டில் ஏதோ வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியா என்னென்னமா வேலைகள்லாம் இருக்குன்னு இல்லை. அப்படியே pumpkin. Beasts. இல்லையா, டைம் ஆகும் வேற இருக்கு. இதில் பார் பீஸ்ட் எல்லாம் எவ்வளோ அழகா இருக்கு. Dragon. Excellent work today. Class dismissed. Hey, na class attend பண்ணல. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Bombard spell. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. வெடிச்சுருமா? Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Pumpkins. ஏரா, அதுக்கு முன்னாடி இதானே நம்ம ஒன்று வச்சா இது ஒன்று இதாகுது. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. அங்க அடிச்சா இங்க வெடிக்குது. ஓகே, இது என்னமோ இதில் பார்த்தா தெரியும். ஓகே, deals heavy damage on impact accompanied by explosion that can destroy heavy obstacles. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதை இதுக்கு பதிலாக வச்சுக்கோ. ஓகே, இது முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் குவெஸ்ட். ஓ, இது இந்த ஷேடோ ஆஃப் டிஸ்கவரி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெல் நினைக்கிறேன். இது டிக்கு ஏதோ இது பண்ணணுன்னு சொன்னானே, அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். அது இப்படியே போயிடலாம். மேப்பு, சீக்ரெட் ரூம்ஸ், ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட். டீக் வந்து அதுனா பீஸ்ட்ஸ் ப்ரீட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி தரேன்னு சொல்லியிருக்கான். அங்கிட்டு போயிட்டு ஆல்சோ இதெல்லாம் வந்து போர்ஷன்ஸ் இது பண்ணோம். வேற ஒரு தண்டர் ப்ரூ. எங்க இன்னொரு ரூம்
இங்கே ஒரு 3 பாட்டில் எனக்கு வச்சுட்டு போனேன் நான். ஓகே. ஃபோக்கஸ். Okay, DK. Jump. Deke would like to speak with you when you have a moment. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Breed? I don't know, Deke. Sounds a lot of work. Can't I just carry on rescuing beasts? Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Okay. தெரியாம அந்த பட்டன். இதிலே 2-3 மேக்ஸிமா போச்சே. ஓகே, இந்த யங் பீஸ் எல்லாமே வெளியே இருக்கிறதுனால இந்த போச்சஸ் பயலுங்க பிடிச்சி கொண்டுடுறானுங்க. அது ஏதோ உடம்புலேருந்து முடி எடுக்கிறதுக்கா என்னமோ. ஸோ அது யூஸ் பண்ணிடுறானுங்க. அதனால் ஒரு பேர் ஆஃப் அந்த பீஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும். அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு என்னமோ வாங்கணுன்னா ஆக்ஸ்மேட் அது எது அது ரெஸ்கியூ எ மேல் தெஸ்ட்ரல். ஓகே, ப்ரீடிங் பென்ஸ்க்கு ஸ்பெல் கிராஃப்ட் இது எங்கேயோ வாங்கணுமே. டூம்ஸ் அண்ட் இதில் தானே. அந்த இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்பெல் கிராஃப்ட் ஒன்று வாங்கிட்டு அந்த பென் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதையும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃபீமேல் ஆல்ரெடி இருக்குது பைக்குள்ளே. மேல் மட்டும் பிடிச்சிட்டு வந்துடும். இங்கே வந்துட்டு ஏய் தள்ளுங்கடா. ஓ இங்கேயா? ஓகே. Someone tampered with I was wondering when I'd see you again. இதானா அது ப்ரீடிங்கா? இதான். Nothing like finding just the right thing, is there? இது எதுக்கு? மெட்டீரியல் ரிஃபைனர் unlocks ability to conjure a material refiner, use it to produce moonstone essential for additional moonstone தயாரிக்க. இது hopping pod magical periodic brewer randomly selected potion. ஓகே, இதுங்கெல்லாம் 2 2 2 3 3 2. இது மீடியம் போர்ஷன்ஸ். இது dung composter, use it to create fertilizer that can be used to increase yielded for seeded plant. Fast avala irukku. This station periodically produces a plant byproduct, so keep an eye on it. Okay, idu toy box to pick out your bee's favorite toys for them to play with. Oh, idha podu. Nothing like finding just the right thing, is there? Oh, the feeder, compositor, fertilizer. ஓகே, இது இப்போ தேவையில்லை, நம்ம வந்து கூட பார்த்துக்கலாம்.
Let me know if there's anything else I can do to help. வரண்டா கண்ணாடி. ஓகே, இப்போ வந்து மேல் அந்த பீஸ்ட்டை மட்டும் பிடிச்சிட்டு ஆக வேண்டிய வேலையை பார்த்துரும். இல்லை இங்கேருந்து வெளியே போனால் தான் அந்த இது மவுண்ட் பண்ண முடியும். யாரா அவன் பெயிண்ட்டு இப்படி பண்ணிகிட்ருக்குறான்? என்ன பெயிண்ட் பண்ணுறான்? ஓ இதானே, அந்த மாதிரி ஒன்றும் தெரியலையே. Does it get any more cozy than Hogsmeade? இன்னுமாடா இங்கே ஏதோ ஒரு சைடு இருக்கு. Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, BarraCuda pus. Bubotubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Bubotubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Bubotubers. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Into the Forbidden Forest for Bubotubers. I hope it's worth the risk. இப்போ போக மாட்டாலாம், நம்மளை தான் போக சொல்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்ததுக்கு அந்த பீஸ்ட்டை கேப்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இதுதான். முதல்ல அது என்னன்னே தெரியல, அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு ட்ரைட்ஸை போட்டு வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Likely this astronomy table will be best used when it's dark. பீஸ்ட்டை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு ரிட்டன் போகிற வழியில் அந்த இது அந்த டெலிஸ்கோப்பில் பார்த்துடலாம். ஓ, இங்கே வந்து அதை ஒன்று பிடிச்சிட்டு போகணுமே, அதுவா? ஓகே. ஏய்யா, இதில் நான் எப்படிடா ஃபீமேலு மேல்லாம் கண்டுபிடிப்பேன்? Revelio. அவளை Levioso. No, you don't. Ah! Mela. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. மேல் பிடிச்சாச்சு. இங்கே கொஞ்சம் பேர் இருக்கானுங்க, ஒரு சாத்திட்டு போயிடும். Extra mercy. That student defeated our encampment in the tower. You won't defeat us all. Explosion. Always on the defense. Think you're clever, Confringo.
like you? You won't get away with that. Defender! Ah, தப்பிச்சாண்டா. Protego! Glacius! Bombarda! பின்னாடி ஏதோ ஒன்று இருக்கே. ஏதோ பீஸ்ட். இதுவா? வந்ததுக்கு அடிச்சுட்டு போயிடும். Glacius! Confringo! Bombarda! Defender! Glacius! Confringo! Crucio! Confringo! Incendio! Glacius! Return to Deek. இல்ல மேப். Hogwarts secret room of requirement. DK எங்கடா? I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Oh, மறுபடியும் ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது. Third world. எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு கேம்ல போக போக. ஆமா. Swamp. இந்த இடம் பேரு Swamp. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. வா. அது ரெண்டுமே ஒரு வெளிச்சமாக இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து கடல் தீம், இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லு வேலி எல்லாம் இருக்கும். ஆர்பி இது வைக்கலாம். Select a beast from inventory to add. Beasts can be rescued in the islands. இது இது தானே பேர் வந்து இது தானே இருக்கு. மவுஸ்ல இது பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் தூக்கி வெளியே போடு. ஓகே. ஓ எல்லாம் இங்கே இருக்கீங்களா? நான் அங்கேயே உங்களை காசு வச்சு ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பேனே. ஓகே. எல்லாருக்கும் சாப்பாடு. ஆமாம், நம்ம வந்து அந்த ஃபீடர் வாங்கிட்டு வந்தோம்ல, வாங்கிட்டு வந்தேன் நான். அதை கான்ஜூர ப்ரீடிங் பென். ஓ அப்போ வந்து நம்ம இது மாற்றணும். இதான் அது பீஸ்ட் டாய் பாக்ஸு. ஓகே தானா அது. செலக்டட் ஸ்பேஸ் இஸ் கரண்ட்லி ஆக்கிபைட். இன்னுமா? ஓ நான் அதில் இருக்கேனா?
இங்கே வழியிலே வேணாம், கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோ. சூப்பர். யூஸ் த ப்ரீடிங் பென் டு ப்ரீத் த டெஸ்ட் ரேல்ஸ். அப்போ இன்னும் ஒன்று. கரெக்டாக வச்சு அங்கே இன்னொன்று வந்துடுச்சு. ஏய் பீஸ்ட், ஓகே. டாய் பாக்ஸ், இந்த டாய் பாக்ஸ் இருக்கு, விளையாடுறதுக்கு வச்சுக்கோங்க. You have reached your budget for this type of item. Okay. இதெல்லாம் எதுக்கு? Use the breeding pen to breed the testrals. Revelio. Hey, is it? Die. பீஸ் விளையாடுறவங்களுக்கு. அங்கே இன்னொரு பொட்டி வச்சுருந்தானே, ஒன்று தானா? ஓகே. இவ்வளோ அழகாக விளையாடுதுங்க. Okay, now I just need to use the breeding pen and get the testrals to mate. ஐயோ இல்லை. Revelio. எதுடா ப்ரீடிங் பெண்ணிங்க? தனியாக ஸ்பெல் இருக்கா அதுக்கு? இது இல்லை, இது இல்லை. இது எதுவுமே இல்லையே. ப்ரஷ்ஷு, ஃபீடு, சாக்கு, இதெல்லாம் இது. ஓ, இதை டார்கெட் பண்ணிட்டு பண்ணுமா? Used to feed இது. Outdoor items. Hey bro, வணக்கம் bro. எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, இதுதான் ப்ரீடிங் பென்னு. ரைட்டு.
உங்கள் ஃபேஸை பெருசாக பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓகே சைஸ் மாற்றணுமா? பண்ணுறேன். Leviosa. இதை தூக்கி இதுக்குள்ளே போடணும்னு நினைக்கிறேன். பிரித்து ஓடிடுச்சுங்க. அப்போ சாரி. நானும் விஷுவல் எஃபெக்ட் படிக்கலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. என்ன குரூப் எடுக்கணும் காலேஜில்? ஓகே சொல்லித்தரேன், சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு. பேராடிகம் வைட்டி வணக்கம் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். நான் டிஸ்கார்டில் சொல்கிறேன் ஸ்ரீ என்ன படிக்கணும் அதெல்லாம். சரியா? ஓகே இப்போ இதை புல் பண்ண முடியாதா? இதை முடியுது, அதை முடிய மாட்டேது. ஓ இங்கே இருக்கா? ஓகே ஓகே. இங்கே போய் பண்ணணுமா? எங்கே தேடிட்டு இருந்தேன் டே. ஓகே அதுங்க வந்து ப்ரீட் ஆகிக்கோங்க. டு ப்ரீட் மோர் பீஸ் காஞ்சும் மோர். ஓகே 30 நிமிஷமா அது ப்ரீட் ஆகி முடியா? ரைட். சரி அது வந்து பார்த்துக்கலாம். இது எங்கே இருக்குது? இது இந்த சைடு இருக்கு. ஓகே நான் வேற என்னென்னமா வாங்கிட்டு வந்தேனே. ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ட்ரைட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு போவோம். நோ ட்ரைட் ஆடட். அப்கிரேட் இருக்கா? அதுக்கு இருக்கு. எங்கடா அந்த இது? மிஸ்ஸிங் இன்கிரீடியன்ட்ஸ். ஓகே உங்கள் லைவுக்கு இப்போல்லாம் வர முடியறதில்ல, ஸ்கூல் போகிறேன், இன்றைக்கி லீவ் போட்டேன். இன்றைக்கி சாட்டர்டே தானே, லீவ் இல்லையா? பரவாயில்ல, லைவ் ஜாயின் பண்ணலன்னா என்ன ப்ரோ, எது முக்கியமோ அதான், ஸ்கூல் தான் முக்கியம் இல்லையா? ஆமாம் இன்றைக்கி எதுக்கு லீவு? சாட்டர்டே தானே. அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். தொப்பிக்கு ஏதாவது அப்கிரேட் இருக்கா? போடுவேண்டா, தொப்பிக்கும் அப்கிரேட் போடுவேண்டா. ஃபீவர், சரி ஃபீவர் இருக்கு. ஓகே வீக்கெண்டு தானே, லீவ் இல்லையா ஸ்கூலு? சரி அது ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். அது எப்படியும் 30 நிமிஷம் காமிக்குது. நம்ம இடையில ஒருத்தி வந்தாலே என்னமோத்த எடுத்துட்டா அப்படின்னு. அது எங்கே? அது ஸ்பாட் ரிமூவல். இதுதான். இது எங்கே இருக்கு? இங்கே இருக்கு. அப்போ
நோ ப்ரோ லீவ் விட மாட்றாங்க அப்படியே Fortnite பக்கம் வந்துட்டு போகிறது இவன் விளையாண்டுருந்தான் கேபிள்ஸ் காலையில் விளையாடணும் நான் வரேன் இதை நான் முடிச்சுட்டு வேணா நான் வந்து விளையாடுறேன் இதே எப்போ முடிப்பேன்னு தெரில நான் ஏன் பீஸ்டில் போக மாட்டேறேன்னா இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது இது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு டக்குன்னு இறங்கிடலாம் எல்லாமே This is where Sakurasa said to go. And where are those booba tubers? Revelio. Find the booba tubers. Hey, troll. Troll ஒரு 4 அடி அடிச்சிட்டு போமா ஓகே அப்போ இதை வச்சுட்டு ட்ராலை ஒன்றும் பண்ண முடியாது வரண்டா Just my luck. Troll. Glaciers. Confringo. Bombarda. Defender. Confringo. Glaciers. अच्छा Glaciers. அடா இத குடிக்க விடுறா Glaciers. Defender. Confringo. Bombarda. Glaciers. Uy, Confringo. Bombarda. Glaciers. Incendio. Crucio. Confringo. Glaciers. Defender. Confringo. Ah, cha. Bombarda. Tabda. Oh, that smells awful. Only Barla for more, enna thank irukku goodness. லெவல் இதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பேன் ஓ இதுதானா அந்த இது பூபா டூபர்ஸ் எடுத்தமே இப்போ Revelio. இங்க இருக்குதுங்களே இதானா இதோ இங்க இருக்குது ஒன்று யா இந்த மாதிரி ஒரு ரேடிஷ் ஷேப்பில் நைஸ் கிராஃபிக்ஸ் கேம் ஆமாம் ஆமாம் யாராவே விஷுவல்ஸ் நிஜமாலே சூப்பர் Revelio. விஷுவல்ஸுக்கு எதுவும் சொல்லவே முடியாது சூப்பராக இருக்கு Confringo. Glaciers. Confringo. Bombarda. மூணு எடுத்தாச்சா இன்னும் 2 எடுக்கணும் Revelio.
Rider. That's the Glacius. Confringo. Bombarda. Glacius. Confringo. Oh. 25 லெவல் வந்துச்சுன்னா சூப்பரு. ஏன்னா அந்த ஸ்பெல் பழகும் போது செபாஸ்டியன் கிட்ட நம்ம இதுவும் பழகிக்கலாம். ஆப்ராகடாப்ரா. Revelio. அங்க இருக்கு. இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு லைனா இருக்கு. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. இங்க கொஞ்ச நேரம் போய் விளையாண்டு வந்தோம். ஓ ட்ரால். Rookwood gets so down easy. Confringo. You'll need to be quicker than that. He's had all their teaching in school these days. We had plans for that hippogriff you stole. Incendio! Glacius! You interfered with us and that woman, isn't it? One fixated on her. Incendio! You cannot... Confringo! Bombarda! Confringo! Oh, at least give it a bit. Confringo! There's talk of what you can say. க்ரூஷியோ போட்டேன் பத்தியா கடைசியில சாவ். ஓகே ரிட்டர்ன் டு ஹவ. இன்னும் 20 இன்னும் கொஞ்சம் தான். இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா 25 வந்துடலாம். இப்போ ஃபீவர் எப்படி இருக்கு ஸ்ரீ? பரவாயில்லையா? போரிங் எனி மல்டிப்ளேயர் கேம். உனக்கு ஒரு நாள் புரியும் ஸ்டோரி கேமோட அருமை. அப்போ வச்சுக்கிறேன் ஒன்று. பண்ணலாம், மல்டிப்ளேயர் பண்ணலாம். Hogsmeade, here I come. அவன் யுவன் வீட்டில் கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கு. எல்லாம் அவனை பிடிச்சி கேம் விளையாண்டுருக்கலாம். Saccharissa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? For a price. சும்மா எடுத்துட்டு வந்து நினைச்சியா? It actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. ஸ்டோரி கேம் ஆடுற அளவுக்கு பிசி இல்லைன்ட்ட. ஓகே புரியுது. பட் எல்லாரும் பார்க்குறவங்க எல்லாத்திட்டையும் பிசி இல்லைல்ல ப்ரோ. நான் சொல்கிறது சும்மா ஆடியன்ஸாக நான் சொல்கிறது. ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க மேம். ஸோ நிறைய பேர் ஸ்டோரி கேம் பார்க்குறவங்க விரும்புகிறாங்க இல்லையா? ஸோ மெல்ல நீங்களும் விரும்புவீங்க பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா. நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் போக நிறையா கேமில் ஸ்டோரியெல்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி. ஓகே இந்த நான் ஒரு பைத்தியக்காரன் தெரியாமல் அதை வேறு குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். பட்டன் அமுத்திட்டு குவெஸ்டே இது முடிஞ்சா 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? இல்லையே. உங்கள் ரியல் நேம் என்ன ப்ரோ? பிரவீன் குமார் தான் என் பேர். இந்த காம்படிஷனு இது சரி, நம்ம செபாஸ்டியனை பார்த்துட்டு வந்துடும். கியர் ஏதேனும் உண்டோ? அர்பனா. ஓகே இது
unidentified. Collections challenges ஏதோ முடிச்சிருக்கேனா? பிரவீன் குமார் மணி. எஸ், அதான் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கே பேர். தேவையானதில் எடுத்தாச்சா? Black Panther credits ஃபுல்லாக பார்த்தேன், விஎஃப்எக்ஸே காணோம். Black Panther credits ஃபுல்லாக பார்த்தேன், விஎஃப்எக்ஸே காணோம் அப்படின்னு. இது நான் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே போஸ்ட் போட்டிருப்பேனே பேர் இருக்கிறது. ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட், ரெஸ்கியூ பீஸ்ட் இதெல்லாம் முடிஞ்சு. ஏகப்பட்ட ட்ரைட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு மேஜிக்கல் இது வேணுமே, அதோட ஃபர்ரெல்லாம். சரி, இப்போ டேலண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஏறி இருக்கா? டேலண்ட்ஸ் வச்சுக்குவோம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இதானே ஹாக்வர்ட்ஸ்ல இருக்கான் அவன். Speak with Sebastian in the Undercraft. Okay, okay. Yeah, அப்படி போகுது. Hello, Homura. Okay, ஏதோ ஒன்று லாக்கு திறக்கறக்கு இருக்குடா பெருசா. ஒரு பெரிய கதவு திறக்கிறோம், பெருசா ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Revelio. ஓ, இது அந்த இதுங்களை என்னன்னு நான் பார்க்கணும். பக்கத்தில் வர மாதிரி இருக்கு, ஆனால் அங்கே தான் போகிறேனான்னு தெரியலையே. யா அப்படிதான். கதவு இல்லையா அது? கீழே இருக்கு. அதான் மேப்பில் எல்லோ கலர் மார்க்கு மெயின் மிஷினுக்கு காமிச்சிருக்கு. ஓகே, ஏதாவது ஸ்பெல் சொல்லி தருவான்னு நினைக்கிறேன். Okay. You'll never believe What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Okay, ஏதோ ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் வந்து நம்ம டார்க் மேஜிக் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் அவரோட கருத்து. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses.
And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. ஒரு ரெலிக் வந்து பற்றி போட்டிருக்கான் புக்கில். ஸோ அந்த ரெலிக்கை வச்சு இவனோட தங்கச்சியை காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு நம்புகிறான். ஆம்னஸிட்ட சொல்ல தேவையில்லை. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. ஓ இப்போ எதுவும் இல்லையா? சரி போ. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? Oh, Ominous You're went lying, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. ஓகே, அவன் வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டான் ஆம்னஸ். அதனால் எப்போ தான் நிறுத்த போகிறீங்க இந்த டார்க் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்ட்டு கத்துறான் அவன். Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. அவங்க அப்பா அம்மா எப்படி செத்தாங்க? I knew his parents died, but I never heard what happened. Bro, வணக்கம் bro. சரண் bro liveல வந்தீங்களா? Nearly every waking moment. நல்லா இருக்கேன் bro. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Nose is buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. பரவாயில்ல ப்ரோ. ஸ்டில் நைட் லைவ்ல தூங்கிட்டு. ஆமாம், ரொம்ப நேரம் பண்ணார்ல. காலையில் எப்போ 6:30 வரைக்கும் போச்சோ? கரெக்டு. அவ்வளோ நேரம் ஆச்சுல. நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். Spell book is concerning. Spell book is giving Sebastian hope. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Okay, அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஒரு சின்ன வீட்டுக்குள்ளே நடந்த ஏதோ ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து செபாஸ்டியன் அண்ட் ஆனு 2 பேருக்குமே மேஜிக் இல்லை. ஸோ அப்படி தான் இறந்தாங்களா? ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணோம்? ஆமாம் ஆமாம், 6:30 மட்டும் பண்ணார். கரெக்ட் 6:30 வரைக்கும் இங்கே இருந்துச்சியா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. எனக்கு இப்போ ராத்திரி. நான் இந்தியாவில் இல்லை. நான் ரொம்ப முன்னாடி சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டேன். ஓகே, செபாஸ்டியன் வந்து அவுல் அனுப்புகிறேன் நான்ல. சரி, போயிட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது குட்டி டாஸ்க் இருந்தால் பார்த்துட்டு வருவோம். செபாஸ்டியன் வெளியவே தான் இருக்காங்க. அவங்க எருமை ஏதாவது டார்க் ஸ்பெல் சொல்லி கொடுறா. ஓகே, வெஸ்டே ஓகே, ஃபயர் அண்ட் வைஸ் போயிடலாம். மெயின் கடைசியில் அவட கிடவரை மட்டும் கிடைக்கலையா? அப்படியா? தெரியலையே, நான் கிடைக்கலையா அவருக்கு? அது ரொம்ப லேட்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஸ்டோரியில். ஸோ அதனால் லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெல் மட்டும் ஸ்டோரியில் ரொம்ப லேட் ஆகுது போல இருக்கு.
பட் பாப்போம், முடிச்சிரும். 1300 சில்லறையா? எங்க இருக்குது இது? இங்க இருக்கீங்களாடா? ப்ரோ லாஸ்ட் ஃபைட் மட்டும்தான் வரும். ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. நான் எதுவும் பார்க்கல கேம் பிளே அதோடது. சும்மா அது பவர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு மட்டும் பார்த்தேன். ஆனால் அது எப்போ வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஹைவிங்கை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, இது என்ன? இது மெயின் ஸ்டோரி டிசென்ட். இது முடிச்சிட்டு நம்ம அந்த ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் போனால் கரெக்டாக இருக்கும். Is HIVE all right? Natty told me what the two of you did. நீயா? HIVE's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want HIVE far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. ஓகே, போச்சஸ் வந்து ஏதோ ஒரு நேம் சொல்லியிருக்கானுங்க. அவனுங்க வந்து நம்மளே தேடிட்டு இருக்கானுங்களா. ஸோ இது வந்து அந்த ருக்கூட் ரேண்ட்ராக் இது வந்து சம்மந்தப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது. Keeping things from Gran, aren't we? I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Gran கிட்ட இருந்து மறைக்க சொல்கிறா. எது சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு. இரு, நான் கொஞ்சம் இன்கிரீடியன்ஸ் எடுத்து வரேன். Follow Poppy. Hey, and ivanuga. Centaur. Tread carefully. Oh, the bear centaur. Okay. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Okay, நம்மள வந்து poachers கூட சேர்ந்து வேலை செய்றவங்க நினைச்சிட்டானுங்க. அதெல்லாம் அப்படி இல்லைங்க. Certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Okay, centaurs வந்து அந்த villages கிட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் பேர் கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்களா? ஆனா என்னன்னு தெரியல. என்னமோ வருது. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water.
நல்லா அட்டாக் பண்ணுச்சு. நான் கூட அதை காப்பாற்ற முடியும்னு நினச்சேன். இல்லை. Poachers. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Okay, skin நல்லா இருக்கு. Poor beasts. So the poachers வந்து இருக்கானுங்க. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Okay, goblin metal இது the beast ஓட skins எல்லாம் இங்க தான் இருக்குது. So poachers வந்து இங்க தான் இங்கே பக்கத்துல. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Va, போலாம். How do goblin and poacher interests align? Hey, Hogwarts அங்க இருக்கு. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Enter the tent. Okay. Party bar go. Bombarda! Confringo! What have you done? Stop that! Protego! Back around with you. Not the brightest child. Feisty little foliage. Poppy மேல கைய வைக்காதீங்க சார். Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Oh, repair va. Reparo. Reparo. Va, odia. Revelio. உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே முதல்ல லூட்லாம் எடுத்துருவோம். What in Merlin's name? என்னடா இது? Are those dragons? டென்ட் என்னன்னா சின்னதா இருக்கும், திறந்தனா ஒரு 2 பேர் உட்கார்ந்திருப்பானுங்கன்னு பார்த்தா டிராகன்ஸே இருக்கு. சூப்பர்ல. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. ஆட்டடா. ஸ்டெல்த் எல்லாம் நம்ம இதுலயே இல்ல போ. ஸ்டெல்த் எல்லாம் எனக்கு ஆட வராது. ஓகே, டிராகன்ஸை வச்சு ஃபைட் பண்ணிருக்கானுங்க. அந்த இது ஷோ மாதிரி. எப்படி போறது? Incendio.
Or on-tail hog, magnificent monsters, battle royale. One பாப்பமா? House of Dragonல இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும். சரி இப்போ எப்படி போறது? ஓ இப்படியா? ஆமா. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Gonna sav. Good for you. Places. I won't bet. Glitch அப்படின்னு ஒரு ஸ்லைஸ். இங்க என்னமோ இருந்துச்சு இல்லையா? வா வா பாப்பி வா. Revelio. Eat a big meal, you'll be slowed down. Light, swift. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Okay, Ranrock'um poachesum சேர்ந்து தான் இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Okay, அந்த இப்போ புதுசா புடிச்சிருக்க அந்த டிராகன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணனும். அங்க இருக்குதே. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Dragon egg. Game of Thrones, House of the Dragon எல்லா வைபும் வருது. கொண்டு போய் ப்ரீட் பண்ணலாமோ? கொண்டு போய் ப்ரீட் பண்ணி நமக்குன்னு ஒரு டிராகன் வந்துச்சுன்னா வெயிட் சீக்கிரம். எப்படி எடுத்துட்டு போவானுங்க? All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. பாட்டிய பார் எல்லாரும். ஓகே, இப்போ வந்து க்ரூசியோ போணும். முக்கியமா. So that வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு அடிக்கும். சாவு சாவு எல்லா பக்கம் சாவும். நீ வாடி கீழே. வா வா வா. என்னாச்சு? ஓ மீண்டும். You're the one we're looking for, and you brought a friend. பாட்டிய பாரு உனக்கு. To get closer. ஓகே. யாருக்குடா க்ரூசியோ பண்ண? இந்தியா. Shall we finish what we started? The lab returns. Let's get this over. I'd like to talk to dragons, do you? Incendio.
through. Accio. Incendio. Die, எல்லாரும் die. இந்த உல்ஃப் இன்னும் சாகலையா? மேல ஒருத்தர். Finish. We don't have time. We need to free her now before more show up. எங்க என்ன பண்ணோம்? அக்கியோ ஸ்பெல் போட்டோம். டிராகன் நம்ம கூட வருமா இல்ல அது பறந்து போயிருமா? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. அடிக்காதீங்கடா. ஓகே அது பார்த்துருச்சு. இவன் அயோக்கிய பையன் நம்மளை அடிக்கிறது அப்படின்னு. நம்ம 2 பேர் தான் அதை அட்டாக் பண்ணல. ஓகே பறக்கறக்கு வழி செஞ்சாச்சு. This way. Super mission. டிராகன் எக் எடுத்துட்டு போய் வளர்க்கலாமா? இது பண்ணி அந்த டிராகன் வரும். That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Okay. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. அதெல்லாம் பரவாயில்லை. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Okay, Poppy. Hogwarts. ஓகே ஸோ என்னென்னா அந்த எக் எடுத்தது வந்து அந்த ட்ராகனுக்கு தெரியாது போல இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த எக்கை அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஆனால் அது ரொம்ப நேரமும் ரொம்ப நாளும் வச்சுக்க முடியாது. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. இன்னொரு ஸ்பெல் சொல்லி தர போகிறாங்க. அதான் லாஸ்ட் ஸ்பெல்லுன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஸ்பெல்.
Collect the field guide page in underground harbor. Collect the field guide page from the book of an intermediate transfiguration in the library. Okay. Map la locate. India. Okay. இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்பெல்லு. இதை அன்லாக் பண்ணால் மிச்சம் 2 இருக்குது. அது வந்து டார்க் ஸ்பெல்ஸ், ஃபார்ப்டன் ஸ்பெல்ஸ். அது செபாஸ்டியன் கிட்ட தான் வரும். கலெக்டு கீழே போகணும். கீழே போகணுன்னா ரொம்ப தூரம் போகணும் போல இருக்கு. இதுதான் அண்டர் கிரவுண்ட் ஹார்பர் ட்ராவல். Okay, the page collect. So this is the underground harbor. Engada adu? The grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Adukku enna idu aludittu page. Anga oru idu irukku nenikiren. Revelio. இது என்னது இது? ஓகே ஓகே, ஒரு பேஜ் கலெக்ட் பண்ணியாச்சா? ஆல்ரைட். இது யூஸ் பண்ணலாமா? ஓகே. டக்குன்னு போயிடலாமே. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே போகணும். வழி இருக்கா? இங்கே போகிறதுக்கு வழி வேணுமே. க்ரீன் ஹவுஸ் தானே இது? நான் கூட ட்ராகன் நினச்சேன் இது. இரு, முதல்ல மேப்பில் அதை மார்க் பண்ணோம்னா ஓகே. முதல்ல உள்ளே போகணும். அப்படியா? ஓகே. Revelio. அது போகுது. ராத்திரியில் என்னடா பண்ணுறீங்க பண்ணிட்டு? வம்பல்பமா? Incendio. நீங்கள் இதை என்னதான்டா பண்ணுவீங்க? எதுக்குடா இருக்கீங்க அங்கே? நானும் எவ்வளோ வாட்டி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். இது என்ன? சீக்ரெட் ரூம். வந்துட்டோமா?
ஓ இதான் லைப்ரரி. இங்க வந்து அந்த பேஜ் இருக்கணும். That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. quiz வச்சிருக்கலாம். அதுக்கு If that's ஆன்சர் the only சொன்னா way I தான் can புக் convince தருவாங்க. you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? ஐயோ என்ன இப்படி கேட்டா தெரியலையே. கோல்டன் ஸ்னிட்ச், கோல்டன் ஸ்னகிரி. The golden snuggery. No, incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Liquid luck. தெரியலையே. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifact? Karan bro, okay, answer சொல்றீங்க. இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? இப்போ ஒரு கேள்வி கேக்குறாளே. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Good morning bro, good morning bro. இப்போதான் எஞ்சிங்களா? காலையில் 6:30 மணி வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம் போச்சு போல இருக்கு. 6:30 7 மணி வரைக்கும். 3 Deathly Hallows. Okay. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Which ball in the Quidditch is the largest? Snitch, Bulger, Quaffle. Waffle வச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். சாப்பிட்ற ஐட்டம். Quaffle, Bludger, 3 Quaffle. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Hey, இன்னும் முடியலையாடி. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Okay. இவ்வளோ மாற்றி இருக்கணும். False-ஆ? False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Easy questions இல்லனாலும் பரவாயில்ல. நான் சரண் ப்ரோ வச்சு ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன். Not now. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. அந்த தானடி இந்த பக்கம். Revelio. Revelio ought to make quick work. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Last spell. Attend map. எவ்வளோ தூரம் இருக்குது கேமு? 2 ட்ரையல் முடிச்சாச்சா? இனி 3 4 5 ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குவெஸ்ட்ஸ் வேறு இருக்குது. யூ கேன் அட்வான்ஸ் டைம் யூஸிங். ஓகே, ஓகே, நைட் நேரத்தில் வந்துட்டோம்ல. வெயிட். சரி ப்ரோ, கானஸ்ட். ஓ, ஆஃபீஸா இன்னைக்கு? ஓகே ப்ரோ, பாய் பாய்.
I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Okay, not Sayoda. May But finally we'll be be safe hearing. since Okay, you rescued the but dragon safe from போங்க Hotel bro. Hall. பைக்கில் தானே போகிறீங்க, சேஃபாக போயிட்டு வாங்க. ஓகே, நாட்ஸாயோட அம்மா வந்து எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுறது. ஸோ கூட இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பேசுறதுக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க. பாப்பியும் ஏதோ சொல்லியிருக்கா. பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. இப்போ தானே பண்ணிட்டு வந்தேன். அட்டெண்ட் த கிளாஸ் இதுதான். ஓகே ஓகே, அது முடிச்சிட்டு ஓகே, அது ப்ரீவியஸ் கான்வர்சேஷன் அதோடது. நம்ம வர வழியிலே வந்து இது பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஓகே, அவுல். Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. இது ட்ரோல்லாம் You all பார்த்த know முடியுமா? what to do. AYAXA ரோல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அந்த அவ்வளோ ஈஸியாக வச்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு நம்புகிறேன். Beautifully done. Done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Okay, இது வரைக்கும் நல்லா படிச்சிட்டு தான் இருக்குமா. The assignments are well. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Okay, இந்த பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஃபிக்குக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்குறாங்க. நோ சொல்லிடும். Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. ஓகே, ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் வரப்போதான். அது வந்து வருஷ கடைசியில் என்ன சொல்லி தந்தாங்க? ஓ, இது இல்லை. எதிராது அது மேலே இல்லை. அவ்வளோதான், கிளம்பு. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Chella Sebastian வந்துருச்சு. இவனுக்கு என்ன? Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no.
In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Okay, அந்த ரெசிபி பண்ணிட்டு இருந்தான்ல ஏதோ பத்திச்சான் அவங்க ஆண்ட் கோவப்பட்டாங்க. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. எனக்கே சொன்னா. ஓகே, கொஞ்சம் சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த இன்னொரு ஸ்பெல் செட்டும் வாங்கி இது டேலண்ட் இது பண்ணிக்கலாம். இதானே அது? ஏன்னா ஸ்பெல்ஸ் எல்லாமே அன்லாக் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணணும் அதை. த்ரீயில் வந்து முக்கியமாக இதெல்லாம் வேணும். இது தேவையில்லை, இதை தூக்கி வை. இது இருக்கட்டும். இன்ஃபர்னோ இதை வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து சாக்கு இது இது அப்புறம் இதுன்னு வச்சுக்கோ. சி ஓகே. quest. Speak with Natty outside the divination classroom. Okay, அவங்க அம்மா கிட்ட பேசுறது. Talk to Poppy for dragon debrief. Dragon பத்தி சொல்ல போறா. Dragon பத்தி கேட்டு வந்துரும். Locate. இங்க இருக்கா? வந்ததுக்கு ஏதாவது வித்துட்டு போயிடலாம். தேவையில்லாது. நல்ல வேலை யோசிச்சேன் இங்கே வரணும் அப்படின்ட்டு. அந்த இது வேறு இருக்கே. ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட்டு. அங்கே அங்கே இந்நேரம் அதெல்லாம் ப்ரீட் ஆகி முடிஞ்சிருக்குமே. நிறா இந்த இதெல்லாம் வச்சுக்கூடா. எல்லாத்தையும் வித்துரும். இது 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 இதெல்லாம் இருக்கட்டும். இதெல்லாம் போய் செக் பண்ணு. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Talk to Poppy. இதுக்குள்ள இருக்காளா? அப்போ இதுக்குள்ள அந்த பார் தானே பப். Over here. குடிச்சிட்டு இருக்கியாடி? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. ஓகே, அந்த போச்சர்ஸ் கிட்ட மாட்டுற எல்லா ட்ராகன் கிட்டையும் அந்த காலர் ஏதோ மாட்டியிருக்கானுங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ட்ராகன் அட்டாக் ஆச்சுல, அதுவும் காலரில் தான். இப்போ நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ண ட்ராகன் காலர் இருந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியல. haven't we done enough for her? We should check on her. ஓ, அது போய் பார்க்கணுமா? ஓகே, ட்ராகன் கிடைச்சா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். I'll start looking into it right away. இப்போ சாப்பிட போகிறேன். என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரோ? Something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock.
and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Okay, location தெரிஞ்சா சொல்றேன்னு இருக்கா. Okay. பாபா அவங்க அம்மா இரு ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் போயிடலாம். ஏன்னா அது இந்நேரம் மீட்டிங் எல்லாம் ஆகி முடிஞ்சிருக்கும். சாம்பார் ரைஸ் ப்ரோ வீடியோ இன்ட்ரோ அவுட்ரோ நீங்கள் ரெடி பண்ணீங்க. இல்லை ப்ரோ நான் பை பண்ணாது. அது ஓவர்லேஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, நான் பை பண்ணாது. ஆக்சுவலி அது நம்ம செய்யலாம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த டூலில். ஆனால் அவ்வளோ பொறுமை இல்லை. அது டூலும் எனக்கு தெரியாது ஒர்க் பண்ணுறக்கு. அன்ஐடென்டிஃபைடு இந்தா எதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லு. மாஸ்க்கு துணிவு மாஸ்க் அண்ட் ரோபு கிடச்சிருக்கு. ஓகே உள்ளே கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருந்தேனே. தண்டர் ப்ரோ ஜாஸ்தி வச்சுக்கலாம், அது நல்லா இருக்காது யூஸ் பண்ணுறது. யூஸே பண்ணலை கேமில். மேக்ஸிமா போடு. ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கலாம். ஃபோக்கஸ் வேணும். இன்ட்ராக்ட் கரெக்டாக போய் இன்ட்ராக்ட் ஆகும். ஓகே இப்போது அந்த இதுவாது இது இல்லை. திங்க் இதுதான். யா இன்னொரு பால் ஏதாவது இருந்தால் வச்சுக்கோ. ரெண்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே ப்ரீட் ஆச்சுல்ல. ஐயோ தூக்கி உள்ள போட்டனே. Professor Howard will never believe this. ஓ 3 இது இருக்கு. ஓகே ஓ இந்த குட்டி இதான் புதுசாக வந்திருக்க குட்டியா இல்லை ஆல்ரெடி இருந்துச்சா அது? இதுதான் நினைக்கிறேன் புதுசாக வந்ததுயா. ஏதாவது வாங்கி போடுற மாதிரி இருக்கா? அவுட்டோர் ஐட்டம்ஸு இதெல்லாம் எதுக்கு? ரெஸ்டிக் வுட்டு ஃபென்ஸா? ஓகே அது சும்மா ஃப்ரீயாகவே சுற்றட்டும். மாசாக இருக்குது இன்ட்ரோ அவுட்ரோ. ஓகே ஓகே ஆமாம் ப்ரோ அது நல்லா பண்ணியிருந்தானுங்க. ஐயோ இது தேவையில்லாமல் இது பண்ணிட்டேங்க. தேவையில்லை. அதே ரெட் அண்ட் பிளாக் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அது அந்த மாதிரி அதுவும் கிடச்சிச்சு கரெக்டாக. சரி அப்படியே தூக்கி போட்டாச்சு. ஓகே இது எல்லாம் இதாகட்டும். If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb.
ஓகே ஸ்பெல் கிராஃப்ட் வச்சு இது பண்ண போகலாம். ஏதோ ஸ்பெல் சொல்லி தருவான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இப்போது இந்த கொஸ்டின் என்னாச்சு? ப்ரீட் ஆகி முடிஞ்சோன்னே இதுவா க்ரூமன் ஃபீடு தி தெஸ்ட்ரல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். இதுதான் அது. எங்கது அந்த குட்டி? குட்டி தான் தான் இருக்கு. Done. I should let Deke know about the newborn Thestral. டீக்கு கிட்ட போய் சொல்லணும். இன்னைக்கு ஆஃபீஸா பிரசாந்த் ப்ரோ இல்லை லீவா? இன்னைக்கு லீவுன்ட்டு இருந்தீங்க. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. ஓகே ஃபீனிக்ஸ் பறவை வந்து பிடிக்க போயிருக்காங்க இந்த டீக்கும் இவனோட மாஸ்டரும். அப்போ வந்து முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவன் கட்டுப்போயிட்டான் மாஸ்டர். ஸோ நேரத்தில் வந்து எக்கு எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்திருக்கு போல அந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவை. அதை போய் ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ண போயிட்டான். மாஸ்டர் கீழே ஒன்று செத்துட்டான். அதனால் அவர் மனம் உடஞ்சி அப்படியே இருக்க மாட்டார். It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Okay, quest done. Okay, கொஞ்சம் மேஜிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிச்சு. ஓகே இந்த ப்ளூ எல்லாமே நம்ம போட்டிருக்கோன்னு அர்த்தமா? இதில் நோட் ரைட்ஸ். ஓகே டிக்ரீஸ்டு டேமேஜ் டேக்கன் ஃப்ரம் காப்ளின்ஸ். ஓ இது க்ரீன் எல்லாமே டிக்ரீஸ்டு, இது இன்க்ரீஸ்டு டேமேஜ் ஃப்ரம் ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கு. கிரேட்லி டிக்ரீஸ் டேமேஜ் ஃப்ரம் டக் பாக்ஸு. இது டொட்டாலஸ் யார் பண்ணுங்க? ஆம்புஷ். ஓகே ஓ இது லெவல் 1. ஓகே லெவல் 2 வந்து ஓகே. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Okay, நிறைய goblins தான் வரானுங்க. You should be proud of all the potions you've brewed. Okay, quests. Gear 70. பா பரவாயில்ல, துணி மாஸ்கே போட்டு. ஓ ஹெட்வேர் +3 -4 அது டிஃபென்ஸா? பரவாயில்ல, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. குவெஸ்ட்ஸ் என்ன வச்சுருக்காங்க நமக்கு? ஓ இது எக்கு, ட்ராகன் எக்கு. அது அப்படியே இது லொக்கேட்டும் பண்ணிட்டு போயிடலாம். எங்கடா எங்கேயோ இருக்கிறாவ?
இங்க இருந்து இங்க வரணும். ஆனா இங்க இருந்து எப்படி வர்றது இவ்வளவு தூரம்? இங்க இருந்து வந்துக்கலாம். ப்ரோ வாட் லெவல்? 20 இருங்க பார்த்து சொல்றேன். ஓ அந்த இது மறைக்குது இல்ல கேம். இருங்க இத அந்த கேமை வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கிக்குவோம். ஐ திங்க் இது கரெக்டாக இருக்கும். அது காமிக்கிறேன். இது கரெக்டாக இருக்கும். அக்கியோ சேலஞ்சு இது பண்ணிட்டீங்களா? அக்கியோ சேலஞ்சு என்னது இது? அக்கியோ சேலஞ்சு லெவல் 25ல இருக்கேன் ப்ரோ. அக்கியோ சேலஞ்ச் என்ன? காம்படிஷனா? தட் பால் கேம். ஆல் கேம் இல்லையே, நான் எதுவும் அந்த மாதிரி விளையாடலையா ப்ரோ? ஓ அது அது முடிச்சாச்சு. அது ஒரு 2 தடவை வந்துச்சு, அது முடிச்சாச்சு. அதில் இன்னும் நிறைய பேர் இருப்பானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அன்னைக்கு. நிறைய பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க, வேணா விளையாண்டுக்கோ அப்படின்னு. Does it get any more cozy than Hogsmeade? ஆக்ஸ்மேடுக்குள்ளே தான் இருக்காமா? ஓகே, அப்போனா அது வந்து கேம் மறைக்கலையே. ஓகே, இல்லை அந்த லெவல் அப்போ மறைச்சிச்சு. ஏன்னா இங்கே வந்து இதாகும் போது அப்கிரேட் ஆகுதுங்களா, லெஃப்டில் மேலே ஸ்க்ரீனில் வரும். சரி அதுனா இது பரவாயில்ல, இது இப்படி இருக்கட்டும். டாக் டு பாப்பி. ஓ அங்கே இருக்காளா? ஓகே. என்ன இந்த டிராகன் கிடைக்குமா நமக்கு? டிராகன் கிடைச்சா வெயிட் ஆச்சு. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Package ada send பண்றானா? What's Gran What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What kind of research is she doing? It varies. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Oh, okay. So அந்த டிராகனுக்கு வந்து முட்டை எடுத்தது வந்து தெரியல, அதனால அது வந்து அதோட நெஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறா. இப்போ எப்படி ட்ராக் பண்ணா? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Okay, இப்போ மறுபடியும் போய் டென்ட்டில் ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Okay. நெஸ்ட்டுக்கு போகிறோமா? ட்ராகனோட நெஸ்ட்டுக்கு நம்மளை பார்த்து அடிச்சிடாதா? I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. ஓ எக்கை ரிட்டர்ன் பண்ண வந்திருக்கீங்களா? You're making this sound simple, but this is a dragon after all.
Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Okay. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. நம்ம ஏன் எக் நம்மளே வச்சுக்கலாமே. வச்சு என்ன பண்றது? ஏய் ஒழுங்கா சூஸ் ஆவு. நெருப்பு விடும். I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. சரி முட்டையை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வரோம். Let's find our dragon and return her egg. ஒரு ஃபைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. பக்கத்துல இருக்கு போலயே. There she is, above us. She did make it home safely. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. என்ன சிரிச்சிட்டு சொல்றா? போட்டு மிதிச்சிருமே அது. ஓ அதோ இருக்குடா. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope. Accio! Oh. Revelio. Capture. At least 10 usually. Why are you? Where are you? Where are you, Smithy? Thought you were joining us in Borneo. I know you're upset. How charming. They keep in touch with each other. Already, puppy. Repair wa. There she is again. She's Repair her. Fight from a distance. Again, Davara. Ada yere. The controller அப்பப்போ இது பண்ணிருது. How good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like Dragon சண்டையில இருந்துச்சு. ஹீல் எல்லாம் ஆயிருக்குமா அது? Lucky for us. ஏய் என்னடா இது? Or just raring for a fight. பா நெருப்புட்டு பொசிக்கிருச்சு. இதோ இங்கெல்லாம் நெருப்புட்டு இருக்கு. எல்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. வந்துருச்சுடா. பண்ணாந்து பாரு. Well, there's no turning back now. Remember, get past the dragon and close to her nest. அது எப்படி முடியும்? ஏய் இப்ப எப்படி? ஓடு பாப்பி. Watch out! It's her domain. She'll make. Keep at it. We've just got to make it to the nest. இரு. பா. ஓ சீக்கிரம் போ. பாப்பி ஓடி வந்துரு. Wireless controller, Rama bro, Xbox order. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I normally try, but we're well. அதுக்குள்ள அப்படி வந்துருச்சா? Get to that opening below. ஓ இப்போ 3 தடவை.
இதுவும் ஆகலை. இரு இன்னொரு வாட்டி அடிச்சிடலாம். எந்திரா வாடா. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. என்ன அது போய் அந்த எக்கை வைக்கணுமா? Why is every bridge here broken? Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. பார்க்குறேன். எக்கை வச்சோன்னா தெரிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறாவ. பார்ப்போம். ஏய் பாப்பி. சூப்பராக செஞ்சுருக்கானே டிராகன். நான் என்ன பட்டுன்னு அப்படியே கண்ணத்துலேயே ஒன்று போட்டுருவேன். That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. முட்டை கொடுத்ததுனால நம்மளை முழுசா விட்டாவ. She tried to kill us. That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Not at all, but I'm ready to head back. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Black costume வந்து நான் அந்த இது லிங்க் பண்ணல ப்ரோ. அந்த ஃபேன் அக்கௌண்ட்டா அதுவும் கேம்னு லிங்க் பண்ணல. அது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பண்ணணும்னு இருந்துச்சு. அதுவே ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டு இருந்துச்சா அப்படியே விட்ட மறந்துட்டேன். நான் பண்ணுறேன். நான் பண்ணிட்டேன்னா அதில் எல்லா காஸ்டியூமும் வரும் இல்லையா? கரெக்ட். குவெஸ்ட் கம்ப்ளீட். வேற குவெஸ்ட் செபாஸ்டியன். ஏய் இம்பேரியோ இன்னொன்று கற்றுக்கிட்டு வந்துடும். இம்பேரியோ ஸ்பெல் சொல்லி தரான். இந்த வர்றேன்டா. ஆக்ஸ்வர்ட். இது அமித்து. இது எங்கே இருக்கு? எப்பா இங்கேயா? ஏண்டா வேற இடமே கிடைக்கலையா அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு? அந்த காஸ்டியூம் நிறைய காஸ்டியூம்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் வந்து நம்ம டீலக்ஸ் தானே வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து நான் இருக்கு. சரி அப்படியே விட்டேன். Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her.
ஓகே இந்த டார்க் மேஜிக் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இந்த ரெலிக்கு. ஸோ அந்த ரெலிக் வந்து இங்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? Is there anything else in the student's report? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Ant-Man 3 நேத்து தான் bro பார்த்துட்டு வந்தேன் அத. பரவாயில்லை. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Okay. Student report. Catacomb assignment yielded more than I imagined. Learning about our ancestors were illuminating. However, I stumbled upon something else I could not ignore. In an area began the great room which had suffered decay. Amid the turned over sarcophagi, I discovered an oddly shaped relic. Oh, relic அங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Immediately I sensed its power. I would be thrilled to study the relic further if only the removal of objects were allowed. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. அந்த relic வந்து ஏதோ லாக் ஆயிருக்கு போல இருக்கு. Find the relic. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. நீங்க காலேஜ்ல என்ன ப்ரோ படிச்சீங்க? ஐயோ இன்னும் இத்தனை பேர். Incendio. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. நான் வந்து 1 year இன்ஜினியரிங் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் டிபார் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் சென்னை வந்துட்டு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐகேட் டிசைன் மீடியா அந்த காலேஜில் வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் படித்தேன். ஆனால் அது வந்து பெங்களூர் கேம்பஸ். பெங்களூரில் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கு, அப்புறம் மறுபடியும் 3 வருஷம் கழித்து இங்கே யூஎஸ்க்கு படிக்க வந்தேன். அது 1 வருஷம் முடிச்சுட்டு இப்போது வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ இங்கே இருக்கிறேன். ஏய் வாங்க. Incendio. இதெல்லாம் அடிக்கவே விடக்கூடாதுடா. இப்படி தானே வந்தோம்? இல்லை இப்படி வந்தோமா? ரெண்டு 3 வழி இருக்கு. விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ரெண்டுமே படிக்கணும். இல்லை தேவையில்லை. ரெண்டுமே வேற வேற. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. என்ன பண்ணுவதில்ல? ஓ இந்த மாதிரி இந்த எலும்பு கூடலாம் இல்லை வைக்கணுமா? Hey! There's something here by the altar. Accio. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. எங்கடா அந்த கதவு?
எதுவுமே பண்ண வேணாமா? அப்புறம் எதுக்கு இது? What did you find? தெரியாது. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. Okay. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. வேற ஃபீல்ட்ல இருந்து விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். பண்ணலாமே bro. யா. விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லா என்ன நீங்க டூல்ஸ் ஸ்டடி பண்ணா போதும். அது கத்துக்கிட்டாலே போதும். Where do you think these diary pages came from? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. அன்ரியல் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வேணால் கற்றுக்கோங்க. அது இப்போ வந்து ரொம்ப ஹேப்பனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. நிறைய இடத்துல பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ வந்து ரொம்ப வைடாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அன்ரியல் வந்து கற்றுக்குங்க. நிறையா அது யூடியூப்லேயே ஃப்ரீ டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது, பெய்டு கூட இருக்குது நிறையா. இல்லைனா ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது. எது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அப்படி கூட கற்றுக்கலாம். Of course. என்ன டூல்ஸ்? I'll start to search for those barricades. Brilliant. மாயா இருக்கு, மாயா நியூக்கு, குடினி இதெல்லாம் இருக்கு. பட் நீங்க வந்து எதை இப்போ அன்ரியல்லாம் பழகுறீங்கன்னா அது இன்னும் பெஸ்ட். ஏன்னா அன்ரியல் தான் இப்போ ஹேப்பனிங் ஆயிருக்கு. ஸோ அது வந்து எப்படியோ இன்னும் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாமே அதான் யூஸ் பண்ணுவானுங்க. ஃபைண்ட் அ வே த்ரூ த பேரிகேட். மார்வல் மூவிஸுக்கு ஏதாச்சும் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? டெட்பூல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேனே. ஓகே, இப்போ நான் நினைக்கிறேன் அந்த போன்ஸ் எல்லாம் போன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் வைக்கணுமோ? Oh yes. Accio. Wingardium Leviosa. வேற எங்க இருக்கு போன்ஸ்? சேலரியில் நல்லா கிடைக்குதா ப்ரோ? ஒவ்வொரு இடத்துக்கு பொறுத்து தான் சேலரி. Accio. Wingardium Leviosa. முடிஞ்சா? யா முடிஞ்சு. You've done it. I knew we'd get through. I Vada, felt it in my Sebastian. bones. Nice. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Yeah, teach. I'd prefer not to learn முடியாது. Yes, I'd like to learn Imperio. How do you know the Imperious Curse? It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Okay, இந்த ஸ்பெல் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பண்றது. It's not an easy spell to master. இப்படி பண்றேன்னு மட்டும் பார். இதில் வந்து எனிமீஸ் கிரீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவன் வந்து நம்ம பக்கம் இது பண்ணிடுவான். Be on your guard. ஓகே, இரு இங்கேயே வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், இது அதான் அடிச்சுக்கும். அதேண்டா அடிக்கிற, அது நம்மால். வேறு அடிச்சு விடு.
அது அப்படியே தேவைப்படாது. அவதார் கிரெடிட்ஸில் ப்ரைன்க்கு நேம் பார்த்தா அது இல்லை ப்ரோ. அவதார் ஒர்க் பண்ணல, அது எங்கள் கம்பெனி ஒர்க் பண்ணல. அது வந்து வெயிட்டா அப்படின்ற விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கம்பெனி தான் ஜாஸ்தி ஒர்க் பண்ணாங்க. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. That worked. Keep going. Keep going. The barra spider. அது மட்டும் உள்ள போகுது ஏன் அப்படியே? ஓகே. Revelio. ஓகே, இன்னும் ஸ்கெலிட்டன்ஸ் வேணுமா? இதுக்குள்ள இருக்கும் போல இருக்கே. இப்படி தான் வந்தோம். பா பெருசு. இரு இப்போ இதை போட்டுக்கலாம். அது இப்போ என்னதுடா? இதையும் கொண்டுருவா. இரு அதுவே அடிச்சுக்கிட்டேன். இரு அதுங்களே அடிச்சுக்கிட்டேன். பெருசாக இது பண்ணது பெஸ்ட்டு. இரு சரியான அடி. Bit dramatic, isn't it? Accio. Confringo. More potions. Okay. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Unidentified. Okay, நம்மளுக்கு skeletons வேணும். Confringo. போலாமா அதுக்குள்ள? அங்க எதுவும் இல்லை. ஓகே. Accio. Revelio. ஏன் இப்படி சுத்த விட்றானுங்க? இங்கே என்னமா இருக்கு? இதுக்குள்ள வந்தமா? இப்படி வரணும். Find a way through the barricade. Okay, அப்ப இதுக்குள்ள தான் இதே இருக்குது. ஒவ்வொன்று திறக்கணுமோ? ஓகே, சிம்பிள்ஸ் போட்டிருக்கு. ஓகே ஓகே, ஏதோ இந்த கேட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அது ரெண்டு புல் பண்ணும். மேலே கீழே அப்புறம் ரிங்கு.
இது அப்புறம் இது இல்லையா அதானே இருக்காங்க அதோ ஓகே இது ரெண்டு திறந்தாச்சா இப்போ இது திறக்கணும் இதுவும் என்ன ஒண்ணு இருக்கு You are head and shoulders above these bones. Nicely done. இல்ல சாரி இதுவும் This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. வாடா உள்ள வாடா I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Confringo. பெருசு எதிரா நம்பளுது ஏய் என்ன சாவலியாடா நீங்க அத ஒன்னு எடுத்துட்டோம் பெருசா For a moment there, I thought that'd never end. அந்த பெருசு வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா வந்துருச்சு Confringo. Revelio. Dead Air. ஓ அங்க இது இருந்துச்சுல அதான் என்னடா தப்பா அதை வச்சிருக்கேன்னு பார்த்தேன் இது ஒரு டயக்ராம் drawing 3 skeleton triangle. The relic contains abundant potential. Its possibilities could benefit not only wizard kind but the world. But the dark sacrifice involved to realize its intent may be too great. Until we know more, please do not remove the relic. The relic. Look. Oh, idanda relic. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Avada Kedavra, Habda Kedavra இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கு. முடிச்சிட்டு தான் ஸ்ட்ரீமே முடியும். We need that relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed.
This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that? Hey, ominous. எப்பறா இவ்வளவு தூரம் வந்தறான்? கண்ணு தெரிஞ்ச நம்மளே இவ்வளவு நேரம் ஆகுது இங்கலாம் வரக்கு. கண்ணு தெரியாத பயப்புல எப்படி வருது இவ்வளவு சீக்கிரம்? Sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Oh. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. ஏன்டா சண்டை போடுறீங்க? ஏறா நான் பேசுறேன். How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. I cannot side with you. Sebastian's right. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperium! Oh, இவனை நம்ம பக்கம் இழுத்துக்கிறது. Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. பாகமா தான் இருக்கு. Sebastian, come on. இவனை நம்ம பக்கம் இழுத்துட்டோம். அந்த Imperio cast போட்டு. Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Okay. Imperio போட்டு அவனை நம்ம பக்கம் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சிட்டோம் அவனை. இருங்க நான் அந்த இதை கேமரா கொண்டு மறுபடியும் தூக்கி மேலே வச்சுக்கிறேன். Yeah, should be fine. ஓகே, ஆமினஸ் பாவமாக தான் இருக்கு, பட் தேவை கிடையாது எனக்கு. வாடா செபாஸ்டியன், எப்படி போகணும்? இப்படியா? நோ. Tracking not available. Hey, எப்பறா வந்தோம்? Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. ஓகே, அந்த ஆமினஸ் மேலே காசு பண்ணதை செபாஸ்டியன் வருத்தப்படுறான். ஆனால் பண்ணதே அவனுக்காக தான். We've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't... ஐயோ, இவன் நம்ம பக்கம் திரும்புகிறான். பாவம் தான் ப்ரோ, பட் எல்லாத்துலேயும் மூக்க நுழைக்கிறான். How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian.
ஓகே அந்த ஸ்பெல் வந்து லிஃப்ட் பண்ணியாச்சான் ஸோ வந்து பத்திரமா போய்க்குவான் ஆமினஸ்க்கு என்னென்னா டார்க் ஆர்ட்ஸ் வந்து எப்படி வேணால் போய் முடியலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே என்ன சண்டை இந்தா வர்றேன் ஒருத்தனை வச்சு எல்லாரும் அடிச்சுட்டாங்க என்னாச்சு இன்னும் சாவலியா நீ இது நம்ம செட்டப்பே இல்லையே எங்க இது Return to Feldcroft. Broomleyum போக முடியல நடந்தா போக முடியல. When we get to வேண்டியது Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. ஓ இந்த ரெலிக்க வச்சு என்னடா எரியுது எல்லாம் Oh no, this isn't good. What is it? Smoke over there by the hamlet. ஏன் வில்லேஜ் என்ன ரெண்டு வீட்ல எரியுது என்ன பண்ணீங்க Defend Feldcroft from Ranrod's loyalist. Let's hurry. அட்டி பாரு இப்ப மகனே ஊருக்குள்ள பூந்து அட்டுலியமா பண்றீங்க இருடா வந்துட்டேன் ஏய் Put me down. அடி லைனா அடி ஓகே ஓ இவன் இதாயிரானா ஓகே யாரா அவன் எப்படி இருக்கான் போட்டு தள்ளு ப்ரோ போட்டு தள்ளியாச்சு ப்ரோ ஓய் ஆன் என்ன பண்றான் விட்டுருங்க ஓ இம்பீரியா போட்டான் ஓ இந்த பையலும் ஓகே இவ்வளோ நேரம் அலைஞ்சு திரிஞ்சதெல்லாம் அவளுக்காக தான் Boy, அண்ணன் நான் இருக்கேன் what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. பாவம் செபாஸ்டியன் From all of us. எல்லாம் அவன் தங்கச்சிக்காக தான் பண்றான் என்ன நடந்திருக்கு நம்ம துணிவு What மாஸ்க் did my போட்டு uncle வந்திருக்கோம் expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. இவனை என்ன கடைசியாக சந்திக்கிறது அந்த கடைசி ஸ்பெல் கற்றுக்கும் போது தான் நினைக்கிறேன் ஆவடா கடாவரா துணிவு மாஸ்க் ஆமாம் ப்ரோ அப்படி தானே இருக்கு ப்ரோ பார்க்க அது நிறையா டிஃபென்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் வச்சிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் தூக்கி கடாசி இருப்பேன்
வேறு ஏதாவது நல்ல மாஸ்க் மாறட்டும். நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இது பண்ணிடுறேன். அந்த லிங்க் பண்ணிட்டேன்னா அக்கௌண்ட்டு காஸ்டியூமாவது கொஞ்சம் உருப்படியாக நான் பேசுகிறேன் மாமா. இந்தா. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. பிரேமில் தனியாக தெரியுது. ஆமாம், அது மட்டும் ஆடாக இருக்குதுல்ல, அப்படியே முழுக்கட்டின்னு எனக்கு. Sebastian saved his sister. Sebastian and I have encountered Ramrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Annuva. Why, Sebastian? மாமாக்கு தெரியல இன்னும் ஆவடா கடாவரா பாக்கி இருக்குன்னு. எடுத்துட்டு வந்து இவர் மேலேயே பாய்ச்சிடணும். அதை வர்றேன், அந்த ஸ்பெல்லோட வரண்டி. வாட் ஹேப்பன் டு ஹிஸ் சிஸ்டர்? அவனோட தங்கச்சி வந்து ஒரு டார்க் மேஜிக்கால் அஃபெக்ட் ஆகிருப்பா ஸ்டார்டிங்லேருந்து. ஸோ அதனால தான் வந்து இவன் அவளை க்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ருக்கூடும் ரேண்ட்ராக்கும் சேர்ந்து ஏதோ பித்தலாட்டம் பண்ணிருப்பானுங்க. ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் ஏதோ பண்ணிகிட்ருப்பானுங்க. அதை வந்து இவள் பார்த்துருவா, கேவில் எங்கேயோ பார்த்துருவா. அவள் பார்த்ததுனால இவளை வந்து அடிக்கிறேன்னு பேரில் அந்த டார்க் மேஜிக் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவானுங்க. இங்கே இறங்க முடியாதா? ஸ்பீக். ஸோ அதனால தான் வந்து அவள் வந்து இன்னும் அப்படியே இருக்கிறா பாவம். ஏய் இறங்க விட்றா என்ன? இங்கே கூடமா? ஸ்பீக் வித்துடுறா, நானே வரேன். ஸ்மார்ட் காய் ஆன் கேம். நீ பார்த்த செபாஸ்டியன் கூட பேசணும். லொக்கேட்டு இதானா அது? ஸோ அதனால தான் அந்த பொண்ணு வந்து இன்னும் உடம்பு சரியாமையாக இருக்கா. ஸோ அவனுக்கு என்னென்னா இந்த ரெலிக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு க்யூர் பண்ணிடலாம் தங்கச்சியை அப்படின்ட்டு. அதனால தான் வந்து அவனோட மாமா வந்து எவ்வளோ தடுக்கிறார். டார்க் ஆர்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க, அது வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது, கொண்டு போய் இங்கே விட்டுரும் அப்படின்னு. பட் இருந்தாலும் ஆஸ் அண்ணனா வந்து அவன் தங்கச்சியை காப்பாற்றணும், என்ன லெவலுக்கு வேணால் போவோம், அதான் பண்ணுறான் அவன். ஆனால் நம்ம சுயநலத்துக்கு டார்க் ஆர்ட்ஸ் பழகிட்டு இருக்கு. எப்படியாவது இந்த துணிவு மாஸ்கை கழட்டணும், ஏதோ ஒரு நல்லது வரட்டும். Did you speak with my uncle? இருறா, நான் இப்போவே மாற்றிக்கிறேன். அடியாது போ. அது பார்க்குறக்கே ரொம்ப. இன்னொன்று இது வச்சுக்கிறேன். -50 சரி வேணாம், இருக்கட்டும். மாஸ்க் நெக்வேரில் என்ன வந்திருக்கு? ஓகே, அதெல்லாம் அன்ஐடென்டிஃபைடு. இது +1 -4. அப்படியே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet.
I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I'm more determined than ever to learn what power that relic has. So, what crest are you sending to Anne? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. அதான் மாமா சொல்லிட்டாரு, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஊர் பக்கமும் தங்கச்சி கூடவும் சேர்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. பட் இருந்தாலும் கிரெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது, அதை வச்சு நான் ஆனை காண்டாக்ட் பண்ணி வர வச்சுருவேன். ஸோ நான் அதை வந்து ரெலிக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும், அதில் என்ன பவர் இருக்குது, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு செபாஸ்டியன் படிக்க போயிருக்கான். மீன் டைம் நம்ம போய் மற்ற டாஸ்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன், குவெஸ்டெல்லாம். என்னென்ன குவெஸ்ட்லாம் இருக்கு? டாக் டு பாப்பி. இவளுக்கு என்னவா அப்போ இருந்து மம்ஸ் த வேர்ல்டு, மம்ஸ் த வேர்டா? ஆமாம், இது இவங்க அம்மா கிட்ட போய் பேசிட்டு வந்துடும். அந்த பொண்ணு வேறு ஏதோ மாட்டிக்கிச்சு. எப்படி போகணும்? இப்படி தானே? நான் ஒரு கொஞ்சம் 2-3 டாஸ்க் பண்ணால் மறுபடியும் செபாஸ்டியன் கூப்பிட்ருவான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம டார்க் ஆர்ட்ஸ் எதுவுமே பழகலை அப்படின்னா வேணான்னு விட்டுருந்தோம்னா செபாஸ்டியன் பழகிருப்பான், அவன் வந்து ஈவில் ஆயிருப்பான். அந்த மாதிரி தான் கதை மூவ் ஆகும். So frustrating. வந்துட்டேன். You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But yes, bro, that's correct. My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. அங்கே டைம் எவ்வளோ ப்ரோ? கரெக்டாக 12:10 ஆச்சு ராத்திரி. ஸோ இந்த பொண்ணு என்னென்னா, அவங்க ஊர் உகாண்டாவில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துருந்துச்சு. ஸோ
இந்த தப்பான ஆட்கள்லாம் இங்கேயும் சில பேர்லாம் இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவள் ஹெல்ப் பண்ணா வந்தா. அதான் அந்த ஆஃபீஸர் சிங்கர்கிட்ட வந்து ஒரு அந்த ருக்கூடோட எவிடன்ஸ் கொண்டு போய் கொடுத்துருவா. ஆனால் அந்த சிங்கர் வந்து இவங்க அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லிடுவாங்க, இந்த மாதிரி பொண்ணு இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு. Now the nickname makes sense. Keep crashing. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Gazelle, okay. Bro, my GT 710 புகஞ்சிருச்சு. ஓகே, நான் காலங்காத்தாலே கேம் ஆடினா அப்படி தான் இருக்கும். We can't allow your mother to stop us. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. ஓகே, பைசல் பண்ணியாச்சு. நம்ம அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். ஓ, இது கிடையாதா? எதுவுமே தர மாட்டியா நீ பாயிண்ட்ஸ் கூட? தெரிஞ்சிருந்தா இந்த குவெஸ்ட்டே தொட்டிருக்க மாட்டேன். நான் நினச்சேன் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்கிரேட் பண்ணுறக்கு அப்படின்னு. கேம் வந்து எல்லாம் லோ செட்டிங்ஸில் ஆடுங்க ப்ரோ, கிராஃபிக்ஸு. ஸோ பேக்ரவுண்டு ஆப்ஸு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு விளாடுங்க, ஏன்னா அது வந்து ஜாஸ்தி இழுக்கும் கிராஃபிக்ஸ். வேறு இன்னும் ஒரு குவெஸ்ட்டு, இந்த இவளுக்கு என்ன டாக் டு பாப்பி, இந்த குவெஸ்ட்டை முடிச்சு கட்டிட்டு இங்கேருந்து அங்கே போகணும். இங்கே ஒன்று இருக்குது, இது என்ன மேட்ச், அதெல்லாம் எனக்கு ஆட தேவையில்லை. அதே இந்த கண்ட்ரோலர் வச்சுட்டு அது சரியாக ஆட முடியல. ஏன் இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லை? சரி வா, அதான் இது ஆயிடுச்சு. இங்கே இருக்கணுமே. அந்த பக்கம் இருக்கணும். அந்த பக்கம் இது அக்கியோ சேலஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, அது நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ. இது முடிச்சுட்டு அது போகலாம். அது இருக்குதான்னு தெரியலையே அந்த பால் உருட்டுறது. அது என்னமோ ஒரு இடம் சொன்னாலே அவ. தள்ளுங்கடி. ஏய், அதே இடமே தெரியல. எங்கேயோ போக சொல்லுவா, வேறு பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க கூட வந்து நீ போட்டி போடலாம் அப்படின்னு. அது எங்கேன்னு தான் தெரில. இருங்க, நம்ம இதை முடிச்சுட்டு அந்த பக்கம் போவோம். அங்கே ஏதாவது ஹைலைட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். வெளியே வர்றதுக்கு இவ்வளோ தூரம் வர வேண்டியதாக இருக்கு. இப்படியா இல்லை இப்படியா? கரெக்டாக தான் போகிறோமா? இப்போதான் இங்கேயே வந்திருக்கோமா? நம்ம அங்கே அந்த சைடு என்ட்ரன்ஸே இல்லை போல இருக்கு.
என்னடா பண்றீங்க நீங்க? ஏன்டா அவனை போட்டு அடிக்கிற? நம்ம மேல இருக்கிற வெறி போல இருக்கு. போட்டு அவனை அடிச்சு துண்டு துண்டு ஆக்கிட்டான். எதுவுமே ஆகாத மாதிரி இருக்கான். Incendio. நான் கேஸில் வேறு பக்கம்லாம் இந்த மாதிரி 2 கார்ட்ஸ் இருந்தானுங்க. அவனுங்களெல்லாம் இது பண்ணும்போது இந்த மாதிரிலாம் ரியாக்டே பண்ணலையே. இது இங்கே தான் இருக்கும் அது. கரெக்டு. ஓகே, இப்போ கிட்ட வரணும்னு நினைக்கிறேன். இவ தான். இருங்க, நான் அதை முடிச்சுட்டு வந்து உனக்கு வச்சுக்கிறேன்டி ஒன்று. அக்யூவா சேலஞ்ச் இங்கே இருக்குது. சைக்கோ ஆகிட்டான். ஆமாம், பார்த்தீங்களா, துண்டு துண்டு ஆக்கிட்டான் எல்லாத்தையும். Poppy. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. ஓகே, போச்சஸ் வந்து இவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. யாருன்னா கிரான் அப்புறம் இவ இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து அந்த எக்கை தேடி அலைஞ்சிருக்கானுங்க. If your grand's all right and they didn't get the egg, then perhaps we're fine. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Okay, ஏதோ ஒரு creature. What is Snidget? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. அந்த கோல்டன் பால் மாதிரி ஒன்று இருக்குமே அந்த கேமில் விளையாடுறது, அதையா சொல்கிறா அவ? ஓகே, ஏய் சூஸ் ஆக மரியாதையா. ஃபீனிக்ஸ். Okay. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. சரி, ஓகே. அந்த இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான். ஸோ இந்த போச்சஸை எவன்லாம் ஏட் பண்ணுறானோ, எவனுக்கெல்லாம் பிடிக்காதோ அவங்களெல்லாம் வந்து டீம் ஆக்கிட்டு நம்ம போய் அவங்கள அட்டாக் பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து அவள் வந்து பிளான் ஏதோ பண்ணுறேன்னு இருக்கா. பண்ணட்டும். எங்கடா அந்த இது? அந்த சிட்டாடஸ், அந்த பாதி குதிரை பாதி மனுஷன் இருந்துச்சுல்ல, அவங்களும் ஒரு குரூப். இந்த போச்சஸ் எல்லாம் பிடிக்காதவங்க. Hello, Samantha. Are you here for someone as caught? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... never mind. Shall we begin? வா, முடிச்சிடறேன். Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. சமந்தா, இந்த பேருக்காகவே தோக்கணும் போல இருக்கு. ஆள முடியாது.
இடையில என்னடா குளம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ஓ சுரில்லா. ஓகே கரெக்டா 50ல விழுந்துருமா? அப்பா 50ல விழுந்துச்சு. That was sensational. என்ன சும்மாவா? ஓகே Yes. எவ்வளோ எடுத்தா? 20 தானே? இல்லை 50. ஓகே ஓகே. இதை இப்படி இழுத்தா இல்லை இடிச்சிரும். இதை வந்து நேராக இழுப்போம். 50. How am I to top that? Accio. அடிப்பாவி. Yes. எவ்வளோ அங்கே ஒன்று இருக்கா? இல்லை இன்னும் ஒன்று இருக்கா? ஓகே ஓகே இது ஒன்று தான் லாஸ்ட்டு. இதை நேராக இழுப்போம். You'll have to do better than that. How about that? இந்த கேம் எப்போ ஃபினிஷ் ஆகும் அதுதான் எனக்கும் தெரில. இந்தா முடிச்சிடலான் இருக்கிறேன். முடிக்க முடியல. ரொம்ப பெரிய கேம் போல இருக்கு. நல்லா இருக்கு ஜாலியா. Care to have another go? கண்டிப்பா. But of course. Splendid. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ல ஃபினிஷ் ஆயிடும். அப்படியா? ஷோரா? எப்படியா 3 நாள் எனக்கு லீவு தான். லாங் வீக்கெண்ட் சொன்னா இல்லைங்களா? ஸோ முடிச்சிடலாம். இன்னும் 3 ட்ரையல் இருக்கு. இன்னும் ஒரு ட்ரையல் முடிக்கலான் இருக்கேன் இந்த ஸ்ட்ரீமில். அந்த ட்ரையல் மகன் ஓப்பன் பண்ண மாட்டான் அந்த ஃபிக்கு ப்ரொஃபஸர். அப்படியே தள்ளுடி என்னடியாச்சு? விழுந்துருச்சுடா. You'll have to do better than that. 4 hours left I think. நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் ப்ரோ? நெக்ஸ்ட்டு அட்டாமிக் ஆர்ட்னு ஒரு கேம் இருக்கு. அது 20ஆம் தேதி தான் ரிலீஸ் ஆகுது. 20ஓ 21ஓ. அது ஒரு ஆக்ஷன் கேமு, ஃபாஸ்ட் பேஸ்டு கேமு. நம்ம இந்த டிஸ்ஆனர்டு அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆடுறது. 50 அவள் எவ்வளோவில் இருக்கா? That was sensational. Accio. இப்படி நிப்பாட்டினா எப்படி? 70 தானே நீ? ஓகே. நின்று மரியாதை நின்று. You'll have to do better than that. The Last of Us வரப்போகுது. ஆமாம் அது மார்ச்சில் தானே இப்போ. Good match. Care to have another go? முடிச்சிட்டு தான் போகிறோம். Splendid. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணணும். யா அது சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் கேம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் ட்ரை கரெக்டாக பண்ணிடணும். விழுந்துருச்சு ப்ரோ. பாயிண்ட்ஸ் லோ ஆயிடுச்சுன்னா கப்பு கிடைக்காது. என்ன பாயிண்ட்ஸ் லோ ஆச்சுன்னா இதில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா என்ன? March 3 bro, 10 days only left. Oh, okay. Yes. Oh, இது எல்லாமே கப்பு இது ஐ மீன் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் இது பண்ணிட்டு கப்பு அப்படி தான் கிடைக்குமா? That was sensational. நம்ம அது எதில் நிற்கிது? 50லயா? ஓகே.
70 அட்லீஸ்ட் கிரீன்லயாவது கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடணும். வெற்றி வெற்றி. இப்போ ஃபேஸ் கேம் பாயிண்ட்ஸ் மறைக்குது. ஆமா சொன்னேன்ல. ஜெயிச்சிட்டோம். சமந்தா 70 நம்ம 100. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. You played well, you underestimated me, D. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Okay, வேற இன்னொரு இவ்வளோ இருக்காலாமா? இன்னும் வரலையா? சரி, இப்போ ரூம் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் அன்ஐடென்டிஃபைடு இதெல்லாம் இருக்குது. அதில் எதாவது மாஸ்க் இல்லாமல் எதாவது வருதான்னு பார்ப்போம். அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு மெயின் டாஸ்க் தாவிடலாம். ஓகே, இது வந்து ஜாஸ்தி எடுக்க முடியாதுல்ல. போய் தூங்குங்க ப்ரோ. எனக்கு லீவு 3 நாள், திங்கள் வரைக்கும் லீவு தான். ஸோ நாளைக்கு காலையில் நான் எதுவும் பிளான்லாம் இல்லை. ஓ இது இல்லை, சாரி, அதேங்க. நெப்போலியன் ஸ்ட்ரைப்டு ஸ்கார்ஃபா நல்லா இருக்குமா? டக்குன்னு இந்த ஸ்கார்ஃப் ஃபார்மேட் தான் அந்த இருக்கு. பரவாயில்ல, அஃபென்ஸு 177 பிரச்சனை இல்லை, வச்சுக்கோ. சரி, இப்போ அந்த போர்ஷன்ஸு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு டிக் கேமை கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலோன்னு இருக்கேன். ஏன்னா அந்த அட்டாமிக் ஹார்ட்ஸ் வேறு வருதா, அட்டாமிக் ஹார்ட் அது வேறு விளையாடணுன்ட்டு இருக்கு. சரி, அதுக்கு தான் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் இல்லை, மேக்ஸிமா 2, தண்டர் ப்ரூ 6 இருக்கா? ஓகே, மேக்ஸிமா வேணும் ஜாஸ்தி. இது என்னடா இடம்? ஓ, இப்படி போகிறக்கு வழி இருக்கு. ஓகே, மேக்ஸிமா வேணும். அப்புறம் இடையில ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீம்லேயே முடிகிற கேம் எல்லாம் இருக்குது, அந்த எஃப்எம்வி டைப் கேம்ஸ் எல்லாம், அதெல்லாம் எதாவது பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா தொடர்ந்து பெரிய பெரிய கேமை ஆடி 6-7 நாள், இப்போதே எதுனா 7வது ஸ்ட்ரீம் இல்லை. நான் இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 20 மணி நேரம் விளையாண்டேன் நான், ஸ்ட்ரீமில் காமிச்சிச்சு. ஸோ தினம் பெரிய பெரிய கேம் விளையாடுறது அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குது. அட்டாமிக் ஹார்ட் என்னைக்கு ரிலீஸ்? 28th ப்ரோ. கேம் பாஸில் 20ஆம் தேதி வருது, ஸ்டீமில் 21ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது வெறும் பிசிக்கு மட்டும்தான் விடுறான், அப்படி தான் நினைக்கிறேன். நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படி தான், பிசிக்கு மட்டும்தான் லான்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, இது எதுவுமே இப்போ தேவை கிடையாது. அமித் மீட் செபாஸ்டியன் பை இது ஓவர்லுக். செபாஸ்டியன் இது போகலாம், அவன் கதை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எங்கே இருக்கு? ஆட அட்டாமிக் ஹார்ட் தெரில, அது ஏதாவது மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் வருமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். பார்ப்போம். நல்ல வேளை அது கேம் பாஸில் வர்றதுனால பிரச்சனை கிடையாது. இல்லைனா வாங்கிட்டு விளையாண்டுட்டு தண்டமாக இருந்தோம். வர்றா நீங்கள் Incendio.
Sebastian, I irra konja thought loot my ettu owl vandana. might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Okay, அவனுங்க ஏதோ தேடிட்டு இருக்கானுங்க இந்த இன்னும் தேடிட்டு இருக்கானுங்களாம். Perhaps we can avoid detection. We deal blows. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Yeah. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Okay. இன்னும் அந்த RADEON followers அவனுங்க ஆளுங்க எல்லாம் இங்க ஏதோ தோண்டிட்டு இருக்கானுங்க போல இருக்கு. Research the entrance to the mine. I'll let you lead. இது ஓகே இல்ல இந்த ஸ்பெல் செட். ஓகே தான். No one enters this mine. Kill anyone who tries. ஆடா. What are you doing? ஒருத்தன் அடிச்சே இது ஆயிருடா. ஆடச்ச. Kill spells glance off of me. Confringo. Easily diverted. I will make you. Hey, எப்பறம் தப்பிக்கிறான்? ஓ, நீ இன்னும் இருக்கியா? Confringo. Accio. Revelio. எவ்வளோ வச்சிருக்கானுங்க? இங்க இருந்துச்சு. This is going okay, well. Mine entrance we make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. Oh. Get away! Accio. Ah. Confringo. Accio. Let me down! At once! Accio. Incendio. Confringo. And the fun is over. Fun is a relative term. இன்னும் 26 level ஆகலையாடா? And that was relatively fun. Okay. Revelio. But before that, இங்க ஏதாவது loot எல்லாம் இருக்கா? பார்த்துட்டு போயிடுவோம்.
Okay. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. The mine pala varshama close ஆயிதான் கிடக்கும். Overlook mine. இது அப்புறம் இன்னொரு அதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணா I think main trail வந்து ஓபன் ஆகும். How nice of you. விழுந்து சாவுடா நீ எல்லாம். Mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Confringo. Now I see why. Loot. Rebellion. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider. No! Accio. Incendio. I won't Hey, rest. Porra. Accio. Incendio. 27 லெவலா நீங்கலாம்? Too many. They definitely think there's something here they want. Okay, இரு இங்க ஏதோ இருக்கு. Confringo. Revelio. ஏய் திருங்கடா. எங்கடா ஓடுறீங்க? That ledge is awfully high. Any ideas? Accio. பாத்துக்கறேன். Guardium Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the solar size, இங்க ஒரு இடம் இங்க ஒரு இடம் இருக்கு. or any number of endearing qualities really. இதே உடஞ்சி கீழே விழுந்துருன்னு வச்சுக்கேன். அவ்வளோதான். Revelio. இரு இந்த பக்கம் வழி ஏதா இருக்கா? இல்ல. Search for the rune symbol. Saya. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Reparo va. Reparo. இங்க என்ன வழி? Accio. Confringo. Okay, சும்மா லூட். ஏகப்பட்ட இடம் வச்சிருக்கானே. Your slots is full. இன்னும் போற பக்கம்லாம் எடுத்துட்டே இருந்தா. யாரா வராங்க? வா இங்க ஓடியா. Confringo. Incendio. Crucio. ஏய் இது என்னடா இது இத்தனை இருக்கு பின்னாடி திரும்பினா? Confringo. நாங்க கூட ஏதோ ஒண்ணுதான் இருக்கும்னு பார்த்தேன். Another spider. I shall sleep better tonight. ஸோ ஸ்பைடர் எல்லாரையும் கொண்டிருக்கு. ஏதோ இங்கே காப்ளின்ஸ் எல்லாம் இருக்கானுங்களே.
இல்லை அந்த மம்மியெல்லாம் ஆக்கியிருக்கே கொஞ்சம் ஹியூமன்ஸை அதை வெப் பண்ணி We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Okay. இதுவா தள்ளுறா Incendiary. அல்றாங்கற Lumos. வா குடா Totems collection. Oh, okay. Incendio. ஓ இங்க மேலே போறதுக்கு வழி இருக்கு. என்னமோ ஆனா செஸ்ட் ஃபுல்லுனால ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஓடியே போ ஐ மீன் நம்ம ஸ்லாட்டே இல்லை, எல்லாம் எலும்பு கூட தான் இருக்குது. ஐயோ போடுறா. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? We're not finished yet. Incendio. I won't rest. Of course. Incendio. Order. ஏன் திடீர்னு இத்தனை பேர் வந்தாங்க? மேலே இருக்கவனுக்கு இரு வந்து அடிக்கிறான். உனக்கு குரூசியோ போடுறான். புல்ரா செபாஸ்டியன் அவனை சாவு. மேலே இருந்து அப்படியே இது பண்ணிட்டு இருக்கிறான். Atomic Heart Flip 24 bro. 20th எனக்கு இதாயிடுச்சு கேம் பாஸ்ல. ரன் ப்ரோ ஆஃபீஸ் போயிட்டீங்களா? ரீச் ஆயிட்டீங்களா? Now, we can have a look around in peace. இரு இப்படி சறுக்கிட்டு வந்தோம். ஓகே இன்னும் ஒண்ணுங்க. மொத்தம் 3 இருக்கணுமா?
அது இங்கே இருக்கு. Incendio. வாடா சேபு போலாம். அவர் ஆபீஸ்ல இருந்து லைவ் தான் பார்க்கறாரு. ஐயோ ஜஸ்ட் ரீச் ப்ரோ ஜஸ்ட் நவ ஆட் லைன் சுக்கா பிரியாணி மட்டன் சுக்கா. நாங்கள் ஊருக்கு வந்தோன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போங்க. எங்கெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களோ நல்ல பிரியாணியெல்லாம். ஏன்னா 3 வருஷம் ஆச்சு இந்தியா விட்டு வந்து. ஏகப்பட்ட நல்ல நல்ல கடைங்கள்லாம் இருக்குது. இதை வச்சுட்டு என்னமோ பண்ணணும். ஆனால் என்ன பண்ணணும்னு தான் தெரியல எனக்கு. வெயிட் ஐ திங்க் இங்கே போகலான்ட்டு. எந்த பயனும் இல்லை. ஓகே 1 2 3 1 2 3 ஓகே 4வது என்னமோ எங்கேயோ இருக்கு. கண்டிப்பாக ப்ரோ சென்னையில் மோஸ்ட்டாக எல்லாம் பிரியாணியும் சாப்பிட்ருக்கேன். அப்போ நீங்கள் தான் பெஸ்ட்டு. போயிடுவோம். இங்கே ஏதாவது இருக்கா? இங்கே தான் அந்த டப்பா வச்சுருக்கேன். Try casting them more quickly. ஏ 3 தானே இருக்கு. 1 2 3 ஓகே ஓகே. ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணுமா? ஓகே இதுக்காடா இம்புட்டு நேரம் ஒளிச்சின்னு அடிச்சிருச்சு. A journal entry. Sebastian, I think I found something. It will help us unravel more of this mystery. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Check on Sebastian. No, if the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. Well, this is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Okay, வேற வழியா போணுமா? அட என்னடா இது டக்குன்னு ஒரு கேட்வே வந்துருச்சு. Woodwards grape water இருக்கு. Grape water இருக்கு. ஸோ கவலை இது. It has to fit. ஓ இது அந்த இது. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. Map. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. ஓ இங்க ஒரு மேப் செட் பண்ணோம். Okay. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant?
சேலஞ்சஸில் ஒரு மாஸ்க் இருக்குது, செம்மையாக இருக்கும். இது பாருங்க துணிவு மாஸ்க்கு, இதை விட ஒரு மாசான மாஸ்க் இருக்கா? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely அதை what I'm அன்லாக் saying. பண்ணுறேன். நான் ரொம்ப முன்னாடி சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, 7 மணிக்கு சாப்பிட்டேன். மணி 1 ஆச்சு, பசிக்குது. இதே ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுட்டு லைட்டாக சாப்பிடும். ஓகே, ராண்ட்ராக் வந்து இந்த லொக்கேஷனில் இருக்க மைனை வந்து இன்னும் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கான். அங்கே போகிறக்கு முன்னாடி வந்து அந்த இன்னொரு குட் காப்ளின் அவங்கக்கிட்ட வந்து போய் ஹெல்ப் சீக் பண்ணால் அவங்க கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. நமக்கே வரல. இன்னைக்கா சிவராத்திரி? அங்கே பிரியாணி எல்லாம் கிடைக்குது ப்ரோ. யா, இங்கே வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு சுமாராக இருக்கும். சில கடையில் தான் ரொம்ப, எல்லா கடையிலும் சுமாராக தான் இருக்கும். அந்த சுமார்லேயும் கொஞ்சம் நல்ல பிரியாணியெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான். சூப்பர் ஆஹா ஓஹோன்ற பிரியாணியெல்லாம் இங்கே கிடையாது. நான் அங்கே யூஎஸில் இருக்கும்போது பிரியாணி எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா அங்கே நிறையா, நான் இங்கே இந்த ஊரில் வந்து இருக்கிற இடத்துல நிறையா இந்தியன் கடை கிடையாது. நான் யூஎஸில் இருக்கும்போது அங்கே ஃபுல்லு இந்தியன் கடை இருக்கும். ஜூனியர் குப்பனா இருக்கும், நலா சாப்ப கடை, அப்புறம் வேறு என்ன, திண்டுக்கல் பிரியாணி தலப்பாக்கட்டி அவன் இருப்பான். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருந்துச்சு. ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. அங்கே ஆர்டர் பண்ணுறது, இங்கே ஆர்டர் பண்ணுறது, பாயாகியா ஒரே அட்டாசம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சைட் கொஸ்டா நீ இருமா, அப்புறம் வரேன். மெயின் ஒன்று இருக்குது. ஒரு மோஸ்ட்டாக ஹைதராபாதி ஸ்டைல் பிரியாணி தானே ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, முக்கால்வாசி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம ஊர் பிரியாணி வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் ஏதோ அந்த சுமார்லேயும் சொன்ன மாதிரி சிலதெல்லாம் நல்லது இருக்கும், அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஹோட்டல் போயிருந்தேன், இந்தியன் தான், நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நாளைக்கு மறுபடியும் போய் ட்ரை பண்ணணும். அங்கே மட்டன்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. நல்லா லேம்பு இருக்கு இல்லையா, குறும்பாடு, அது சூப்பராக பண்ணியிருந்தானுங்க. பெப்பர் ஃப்ரை மசாலா, அதுவும் நானும் சாப்பிட்டேன். ஃப்ரெண்டு வந்து பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டாரு. எல்லாமே சூப்பர். போய் அது நாளைக்கு வந்து நான் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணணும். இது ஈக்குவலாக இருக்கும்ல? ஐயா, இப்போ இது போட்டுக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும். குவெஸ்டே ஓகே, ஸ்பீக் வித் அமித். நம்ம வடக்கு பையன், வடக்கு நிப்பா. டெய்லி என்ன ப்ரோ சாப்பிடுவீங்க? பீஸா? இல்லை ப்ரோ, நான் சமைச்சிக்கேன். டெய்லி பீஸா ஈஸாலாம் அவ்வளோதான், உடம்பு கெட்டுரும், காசு தண்டமாக கறி ஆயிரும். சமைச்சிக்குவேன் ப்ரோ. நான் எப்போது ஆஃபீஸ் எல்லாம் போனால் அங்கேயே வெளியே சாப்பிட்டுக்குவேன். அங்கே நிறையா இந்த குட்டி நம்ம ரோட்டு கடை மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். அங்கே இந்தியன் இருக்காது, மெக்சிகன் ஜாஸ்தி இருக்கும். அங்கேயே வாங்கி சாப்பிடுவேன். மற்றபடி வீட்டில் வந்து வேலை செய்யும் போது மேக்ஸிமம் சமைச்சிருவேன், அவ்வளோதான். பீஸாலாம் நான் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேன். அது எப்போ ரொம்ப ரேர் தான். ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம ஊர்லேயே நிறைய நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லையா. இங்கே வந்துட்டு அது ரொம்ப புதுசாலாம் ஒன்றும் தெரியல. இங்கே வந்துட்டு நான் நிறையா வேறு ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டேன். அதுதான் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறது. பிஸாலாம் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டோம். ஆனால் பட் நம்ம ஊர் சமையல்லாம் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறோம். அன்லஸ் யாராவது இங்கே தெரிஞ்சவங்க, இப்போ கொஞ்சம் தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போனால் சமைச்சு தருவாங்க, நல்லாயிருக்கும். அங்கே போய் சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் ஓகே, வீட்டு சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. பட் அம்மா சமையல் மாதிரிலாம் வருமா? ஸோ அம்மா வந்து சமைச்சு கொடுத்தா தான் எனக்கு பிடிக்கும், நல்லாயிருக்கும். அதான் ஊருக்கு வந்துட்டு எப்படியோ சாப்பிட்ணும், நல்லா சாப்பிட்றதுக்காகவே ஊருக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது. அதான் அப்படியே ஜூன் ஜூலை ஒரு 2 மாதம் பிளான் பண்ணுறேன் வர்றதுக்கு. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something.
He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. நான் ரொம்ப சிம்பிளானதான் ப்ரோ சமைப்பேன். என்ன சாம்பார் வைக்க தெரியும், அப்புறம் தோசை, சப்பாத்தி எல்லாமே ஃப்ரோசன்டே இருக்கும், ரெடிமேடு, அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவேன். சிக்கன் செய்வேன், அப்புறம் ஃபிஷ்ஷு வெறும் ஃப்ரை தான், ஏன்னா அது வெறும் மசால் பண்ணிவிட்டு அது மட்டும் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறம் இந்த பொரியல், இந்த ஃப்ரை பண்ணுறது, இந்த வெஜிடபிள்ஸு அதெல்லாம். அப்புறம் வேறு என்ன, சிக்கன் செய்வேன். சிக்கன்லேயே கொஞ்சம் கிரேவி, அப்புறம் ட்ரை, அது இதெல்லாம் கலந்து செஞ்சிட்ருப்பேன். இவ்வளோதான் மோஸ்ட்டாக செய்ய தெரியும். இது போதுன்ற இருக்குது, இது செஞ்சாலே போதும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா சமைச்சேன்னா அதுவே வந்து அன்றைக்கும் சரி அடுத்த நாள் ஜாஸ்தி சமைச்சு வச்சுக்குவேன். ஏன்னா சும்மா ஒரு ஆளுக்கு போயிட்டு சும்மா போய் சமைக்கணுமா அப்படின்ட்டுலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தோசை மாவு வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார், சங்கர்னு, வேலூர்காரர் தான். அவர் அரைப்பார், அவர் வீட்டில். அவர் அரைச்சாருன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பார். இல்லைனா மித்தபடி கடையில் எங்கேயாவது பேட்டர் வாங்கிக்குவேன். அந்த மாதிரி தான். Have you never met a goblin? Okay. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Sir, போவாங்க. Lord Gok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key செய்ய terms தெரியுமா? first. Okay. So I will meet you there. ஈஸி தான், எல்லாம் ஒவ்வொன்று கனெக்டட் தான் ப்ரோ. ஸோ எல்லாம் பேஸ் தெரிஞ்சாலே போதும், எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். செய்ய தான் தெரியும், நல்லா உருப்படியாக செய்வேனா அதுதான் கேள்வி. சில வாட்டி நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும், உப்பு ஜாஸ்தி கம்மி, சில போட்டிருக்க மாட்டேன். எனக்குன்றதுனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படியே விட்டுருவேன். மற்றவங்களுக்கு நான் சமைச்சு கொடுக்குறக்கு அந்த தைரியம்லாம் கிடையாது. நானே சரி ஏதோ சமைச்சு சாப்பிட்டுக்குவோம் அப்படின்ட்டு. சூப்பர் ப்ரோ, அவ்வளோதான் சமையல். கார குழம்புல மீன் போட்டால் மீன் குழம்பு, கறி போட்டால் கறி குழம்பு. கரெக்டு தான் சரண் ப்ரோ, நீங்கள் நல்லா சமைப்பீங்க போல இருக்கு. வந்து உங்கள் குக்கிங் டேஸ்ட் பண்ண ஒரு நாள். மீட் லார்ட் காக் நியர் த மைன் என்ட்ரன்ஸ். மைன் என்ட்ரன்ஸ் எங்கே? அங்கே இருக்கே. எங்கிட்டு? இங்கே இருக்கு. ஓகே, அந்த குட் காப்ளின் அவன் கூட போயிட்டு கொஞ்சம் ஹெல்ப் வேணும். நம்ம வடக்கு நிபாவை கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்குறோம். அந்த பையன் வந்துட்டு ஏதோ ஹெல்ப் பண்ண போகிறான்னு நினைக்கிறேன். இது முடிச்சுட்டா அது ட்ரையல் ஓப்பன் ஆகுமா? How inconvenient travel was before I invented flu powder. மேட் லார்ட் காக். ஓகே, இந்த பக்கம் தானே? இந்த பக்கம். யூடியூப் பார்த்துலாம் பிட்டு. ஓகே. ஆமாம், பேச்சுலர் லைஃப் தான் முக்கியமாக இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது. ஏன்னா எந்நேரமும் வெளியே சாப்பிட்டா உடம்பு கெட்டுரும், காசு கண்டமேனுக்கு போயிடும், தண்ணியாக போகும். எதில் ஏன் இவ்வளோ செலவாகுதுன்னே தெரியாது. ஆனால் நம்ம சாப்பிட்றோன்ட்டு அப்படியே விட்டுருவோம். பார்த்தா முக்கால்வாசி அதில் தான் செலவாயிருக்கும். A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Okay. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. ஓகே, அந்த ஹெல்மெட் கொண்டு போய் ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இவர் பார்த்துருக்காரு. பட் ஆனால் விசார்டு வச்சு ஹெல்ப் பண்ணி தான் நீ எடுத்திருக்கேன்ட்டு ரான்ராக் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால் பிளான் படி போகல. யூ ஷுட் ஹவ் எக்ஸ்பெக்டட் தட், பட் யூ ஹேட் நோ சாய்ஸ். How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor?
An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. ஓகே என்னன்னா இந்த விசார்ட் எல்லாமே மேஜிக் சொல்லி தர மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவங்க அந்த குரூப்புக்கு மட்டும் வச்சதுனால ராண்ட்ராக்கு அப்புறம் இன்னும் இந்த தாத்தா வேறு காப்ளின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அது வந்து தேடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது என்னென்னா அது வந்து மேஜிக் கண்டெயின் பண்ணுற விஷயம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து ஒரு 5 காசலில் வந்து தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க. முன்னாடி ராண்ட்ராக்கோட ஆன்செஸ்டர் ஒருத்தர், அவர் மெட்டல் செய்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிருப்பார், அவங்க உதவியோடு சேர்ந்து தேடி இருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்னென்னா இவன் ஏதோ ஒரு பாஷை பேசுகிறான் இல்லையா, ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இவர் வரப்போகிறதில்ல, ஏன்னா ராண்ட்ராக்கோட எவனாவது ஒரு லாயலிஸ்ட், ஒரு கேர்லெஸ் லாயலிஸ்ட் வந்து பிளான் ஏதாவது வச்சுருப்பான், அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அது மூலிமா ஏதாவது க்ளூ கிடைக்கும். நான் அதை பார்க்குறேன், நீங்கள் போய் ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்கடா. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. Oh. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Okay, invisible ஆகணும். Amit and I can do this. I will await your return. சரண்ரோட்ட I ஃப்ரெண்டு shall தான் see அமித். you soon. ஆமாம், உங்கள் லைவில் கலாய்ச்சிட்டு இருந்தீங்களா அவனை? கண்டிப்பாக ப்ரோ, சமைச்சு கொடுத்துருங்க. எங்கடா போகுது? The door is looking at us. கரெக்ட்லையா? ஓ, இது வந்து இன்விசிபிள் ஆகணும்ல. ஓகே, I'll be quiet. கோவிந்தா. ஆமாம், கோவிந்தா வந்து Books செபாஸ்டியன் really prepare நாமினஸ். one for reality.
A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Search for evidence of RADEON's plan. Okay. I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Goblins என்னெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. அது மைன். வாடா உள்ளே ஏறா. Revelio. Still can't believe we're in a goblin mine. அண்ணே இது மறந்துட்டேன். இது கரெக்டா இங்க வெச்சு விட்டுறோம். ஓகே. Accio. ஓகே இது புல் பண்ணியாச்சுல. Revelio. I've read about mines like this, but Accio is something else altogether. இருடா இந்த வழினா அப்ப அங்க என்னடா இருக்கு? இங்க எதுவும் இல்லை. ஓ இது வித்துட்டு வந்திருக்கலாம்ல. ஓகே அது அப்படியே போயிடுச்சு. அந்த எதுக்கு ஓடனா? வாங்கடா இங்க. அவங்க நல்லா இருக்கும். What's a human doing? That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. மேல என்ன இருக்கு? இங்க எதுவும் இல்லை. ஓகே வாடா கீழே வாடா. We're being watched by a door. சூடா இருக்குல்ல கோவிந்தா. ஆமா கோவிந்தா. Incendio. Revelio. Accio. இது அப்படியே தூக்க முடியாதா? முடியாது. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic. There must be more notes around here. Incendio. Maybe building. Search for evidence. இங்க ஏதோ வழி இருக்கு. அதான் போற வழியா? அப்ப கீழே வாங்கடா. That's the last loyalist. Unfortunately, fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Your gears are full. Correct தான். கீழே சரி இப்படி வந்தோம். ஓகே ஓகே அப்படி மேலே போனோமா? ஸோ தட் இங்கே Incendio. Revelio. Why is it what? Accio. You're making this too easy. Is that it? Incendio. Someone's here. Dude. You can't stop this. You're like a slow.
Good up, man. Much better. Pity. Not quite. எங்கேந்திரா வரீங்க நீங்களா? வந்துட்டே இருக்கீங்க. Easily diverted. You won't stop cruising. Arrave. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. மேலே சர்ச் பண்ணிட்டு போயிடலாம். Revelio. ஓகே, அப்போ கீழே தான் வழி. ஏதோ பெருசாக ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. வாட்டன் தான் தெரில. இப்படி வந்தோமா? ஓகே, இப்படி போகணும். அந்த சந்தில் எத்தனை பேர் வந்தானுங்க? மாடா நீ இருக்க? That's the last Rebellions. Accio. Imagine most goblins to be brilliant and kind. ஏய் யாரா அவன்? ஓ, இது வெடிச்சிருச்சா? Accio. அக்னி குழம்பா கக்குவேன். அப்படி ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்படியா? இரு, இங்கே ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போயிடுவோம். லூட்டு தான் இருக்குது, போகிற பக்கமெல்லாம் லூட்டாக இருக்குது. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. ஓகே, அந்த பக்கம் வரணும். எங்கே அது? இங்கே தானே ஓப்பன் பண்ணோம். யா, Revelio. ஏகப்பட்ட இடம் வச்சிருக்கீங்கடா. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not the entanglement we need right now. Revelio. இந்த பக்கம் ஃபுல்லு லூட்டு. ஓ, இந்த இடையில இது இருக்கா? அவர் எப்படி சீக்கிரம் வந்தோம்? Revelio. இருக்கானுங்கடா. சாரி, சென்ட்ரல நல்லா பார்த்து பூச்சி அடிச்சு.
எத்தனை பேர் வரீங்க? That should be the last of them, I'll meet. எவ்வளோ பெரிய சண்டை. எல்லாம் ஃபுல்லு. Revelio. மேலே ஏறக்கு நோ. Right. Don't wish to be seen, do we? இருடா, இது முன்னாடி இது என்னது? எதுக்கு இது புல்லாக மாட்டேது? சரி வா. அட்டி மூஞ்சிலே அடிச்சு திறக்குது. ஓ ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இதை புல் பண்ணுமா? யா. இது ஓகே. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Drill. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. ஓகே, ட்ரில்லு பில்டு பண்ணுறானுங்களா? இன்னும் நல்லா டீப்பாக ட்ரில் பண்ணுறதுக்கு. எக்ஸிட் த மைன். There must be a quicker way out of here than retracing our steps. டக்குன்னு மேப்பை திறந்து போக முடியாது? இல்லை முடியாது. ஃபைன், நம்ம வந்த வழி எப்படி? ஓ, இது லிஃப்ட்டு. ஓகே. லிஃப்ட் இருக்கிறது மறந்துட்டேன். This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. இப்படி போனா ஓகே, கரெக்டான வழிதான போகிறது. We're almost out of here, Amit. No. Look, the lift. A welcome sight indeed. இப்படி போனா வருமா? கரெக்ட், வந்தாச்சு. ஓகே, இப்போ போய் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை நம்ம அந்த காப்ளின் கிட்ட காமிக்கணும். இவனுங்க என்ன பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு.
ட்ரில்லர் இதோட பெரிய ட்ரில்லர் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்களா? Speak with Tommy. Please talk about what just happened. Irra. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Okay. Without further ado, adieu. ஓகே, ஏன்னா செபாஸ்டின் வந்து அவன் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அப்படின்னு போயிட்டான்ல. ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட மாட்டிக்கிட்டா. ஸோ அதனால் நம்ம கூட யாருமே இல்லை. அதனால தான் இவனை கூப்பிட்டு போயிருக்கோம். They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research. Oh, and I know Miriam. of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl.
ஓகே ஃபிக்கோட வைஃபை வந்து இவர் எங்கேயோ தற்செயலாக மீட் பண்ணியிருக்காரு முன்னாடி. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ரிசர்ச்சர்னால இவருக்கும் நல்ல மரியாதை Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. அவங்களும் நல்ல மரியாதை கொடுத்து பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தபோது ஸோ அப்போ தான் அவங்க ஒரு பக்கம் போயிட்டாங்க, இவனும் ஒரு பக்கம் வந்துட்டான். ஸோ மீன் டைம் அந்த ரெப்பாசிட்ரி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ரெப்பாசிட்ரி ராண்ட்ராக்கோட லாயலிஸ்ட்லாம் வச்சு அது கண்டுபிடிச்சி அவன் பவர் அட்டைன் பண்ணிக்கிட்டான். ஸோ மீன் டைம் வந்து இவரும் சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி ஒரு வச்சு நான் பார்த்தேன் ரிசர்ச்சர் அப்படின்னு. ஸோ அவன் கோவம் அடைஞ்சிட்டான் ராண்ட்ராக், எதுக்கு நீ விச்செல்லாம் நம்புகிற அப்படின்ட்டு சொல்லி. ஸோ அவன் ராண்ட்ராக் வந்து ஃபிக்கோட ஒய்ஃபை கொண்டு இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறான். ஸோ அதுக்கப்புறம் ராண்ட்ராக்கோட செயல்கள் எதுவுமே உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்றதுக்காக அந்த சர்க்கிள் விட்டு வந்தாச்சு. பிகாஸ் இவங்க வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு போல் இருக்குது இந்த மெட்டல் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுல, சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுல இந்த இது. ஸோ அதனால் இப்போது அந்த ருக்வுட் கேசலில் கிடச்ச ரெப்பாசிட்ரி விட பெரிய ரெப்பாசிட்ரி என்னமோ இருக்குது. அதை தோன்றதுக்கு தான் அது லொக்கேஷன் தெரில, அதனால தான் எல்லா பக்கமும் தோண்டிகிட்டு இருக்கிறான் இவன் ராண்ட்ராக். ஆளுங்களை வர வச்சு பெரிய மைனர்லாம் வச்சு அது இதுன்னு பெரிய ட்ரில்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி பண்ணுறான். ஸோ அது அவன் கைக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும். ஸ்பீக் டு த போர்ட்ரேட் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் நியம் ஃபிட்ஸ்கிரால்ட் இன் மேப் சேம்பர். மேப் சேம்பர்னால் நம்ம இப்படியே வைக்கலாமே. ஆகட்ஸ் அடுத்த இதாது அடுத்த ட்ரையல். ஓகே ஸோ லொக்கேஷன் வந்து எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும். மேப் சேம்பரில் என்ன காத்துட்ருக்கு நமக்கு அடுத்த ட்ரையல்ஸில். ஐயா குச்சி போக முடியாதா? 1 2 இங்கே 4 இருக்குது. இன்னொரு கண்ணாடி மொத்தம் 5 இல்லை. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Okay, headmistress. ஹெட்மாஸ்டரோட ரூமில் தான் அடுத்த ட்ரையல்ஸ். அங்கே வந்து அந்த போர்ட்ரேட் கிட்ட இவங்களோட போர்ட்ரேட் அங்கே இருக்கும். ஃபிகே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். ஸோ ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட ஹெல்ப் வச்சுட்டு நம்ம அங்கே போக போகிறோம். ஆனால் அந்த ரூம் வந்து அந்த ஹெட்மாஸ்டர் பிளாக் அந்த ஆளுக்கு தெரியாமல் உள்ளே போடணுமா. I doubt Scribner would stand for that. But if I said it was for an essay for history of magic, you're not currently tracking எதையும். No.
கியர்ல என்ன ஏதோ ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஹெட்வேர். தேவையில்லை. மூவாயிரத்தி சில்லற காயின்ஸ் வச்சிருக்கேனா? ஓகே இரு, என்னமோ புதுசாக வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே, ஏதோ புதுசாக பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. பக்கத்தில் ஒரு சைட் குவெஸ்ட் இருக்கு, பரவாயில்ல, வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒன்று. ஓ, ஃபிக்கோட இடத்துக்கு போகிறோம். ஓகே, Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Oh, wait, okay. Doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Okay, இந்த போஷன் polyjuice. இந்த போஷன் குடிச்சா நம்ம அப்படியே தோற்றம் மாறிடும், பிளாக்கா மாறிடும். So that அந்த ஸ்க்ரோப் அந்த எல்ஃப் இருக்கானே அவன்கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. ஓ, இப்போ நம்மக்கிட்ட எதுவுமே வாண்டு கீண்டு எதுவுமே இருக்காதா? ஓகே. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. விட்டுருங்க.
I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. You call that a shine on those boots? Do better. Stand proud, purebloods. Okay, Professor Fig கிட்ட வந்து அவரோட வைஃப் வந்து தெரியும், அந்த குட் காப்ளினுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த ஹெட் மாஸ்டரோட ரூமுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அவர் மாதிரியே தோற்றம் மாதிரி. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Headmaster. Hey, போயிருமான. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Oh, okay. Please don't, Roma. Oh. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. So அந்த Quidditch game வந்து நடத்தணும் அப்படின்ட்டு. I haven't time for any of you at the moment. None. பட் ஆனால் ஏதோ இன்ஜுரி ஆயிருக்கு போல இருக்கு. ஸோ அதனால் பண்ண முடியாது அப்படின்னதுக்கு அது ஒரு சின்ன வாக்குவாதமாக இருக்குது. அதனால் நான் வந்து இந்த மேஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட உங்களை பற்றி தப்பாக எழுத போகிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் எழுதிக்க அப்படின்ட்டோம். பாவம் அவரோட லைஃப் தானே. Greetings! I mean, out of my way, children! Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. ஓ, ஃபிக்குக்கு வந்து லீவ் கொடுக்குறாங்க, நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவர் ரொம்ப ரேராக தான் இங்கேயே பார்க்குறோம். அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு. அண்ட் ஐ டோன்ட் மிஸ் ஹிம், இஸ் ஹேண்ட்லிங் சீக்ரெட் மினிஸ்ட்ரி மேன். ஓகே. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as... அங்க இது இருக்கு. Scrope! Oh, greetings, Master.
remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Hey, Maria சொல்றா. You dare question me? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's to do with strength, it's to do with my family's reign. It's to do with purity of blood. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. French? Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The polyjuice potion's wearing off. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the great... Hide as the polyjuice potion wears off. Oh, okay. Password French la sollanuma. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Hey. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Natsai marudi vantiya nee. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Access to headmaster's office. Okay. The password தெரிஞ்சிருச்சு போய் அங்க சொல்லிட்டு பேசும்போது ஏன்டா சண்டை போடுறீங்க எல்லாம் இவன் தான் கடங்க Revelio. பிங்கா இந்த பக்கம் இருக்கா ஏய் ஓ இந்த வழி இது ஒரு பழைய கேம்ல இந்த மாதிரி வரும் ஹாரி பாட்டர் இந்த மாதிரி என்ன நேம்னு தெரியல அது கேம் நேம் ரொம்ப பழசு அல்ல இந்த படிக்கட்டு நகர்றது அது இதெல்லாம் நல்லா அழகா இருக்கும் இதை கொண்டு போய் அங்க வைக்க ஓய் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் இதா இது என்ன பசில்னே தெரியல 15 இங்க 19 என்னடா ஹெட்மாஸ்டர் ரூம் இவ்வளோ தூரம் மேலே இருக்கு இது சூப்பரா இருக்கு தொப்பை இப்பெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு I've always said that travel broaden. ஓ இங்கயா ஓகே பேசாம ஃபாஸ்ட் டிராவல்ல வந்திருக்கலாம்
ஹெட்மாஸ்டர் ரூம் போறக்கே என்ன விதவிதமா என்னென்னமோ செஞ்சு வச்சிருக்கானு. எத்தனை மாடி திறக்க முடியுமா அதை? லெவல் 2. இந்த ஸ்டாச்சு எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும். ஃபிக் ரூம்லேயே ஒரு ஸ்டாச்சு இருந்துச்சு. The gargoyle. That's where I need to speak the password. ஓ, இங்க தானா பாஸ்வேர்ட்? Pure. அந்தால் ரூம் போறக்கே இவ்வளோ தூரம், இவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன். I wonder if all the elite wizarding families have a motto. The room வரக்கே இவ்வளோ இதுவா? All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What will I find in the book? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. சும்மாவா? பாருங்க எவ்வளோ தூரம் வந்து. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? இன்னும் மாடி மேல மாடி போயிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொரு மாடி. எத்தனை மாடி? இங்கிட்ட என்ன? அதானே. நான் போய் அதை வித்துட்டு வரலான் இருக்கேன். ஆனா மறுபடியும் இவ்வளவு தூரம் ஏறணுமே. வேண்டாம். என்ன புக்கா? புக்கில் ஏதோ கதையா? புக்குள்ள கேட்கணும். Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neem. Neem. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. அப்படியே ஒரு கார்ட்டூனிக் You must ரேஞ்சுக்கு move வந்துருச்சு. swiftly and cautiously. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Make your way through the town without being seen. Okay. வீடியோவில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் விளையாடுறதுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கு. சூப்பராக பண்ணியிருக்கானுங்க. முக்கியமாக இது டெத்து இந்த டவுனையே சூழ்ந்து ஒரு கபடி விளையாண்டுருக்குது. அது எந்தெந்த ஃபார்மில் வர முடியுமோ அப்படியெல்லாம் டெத்து வந்துகிட்டே இருக்கு. I need to time this just right. இருடா, அவனுங்க அங்கே இருக்கா, நீ எங்கே போற? நோ, பார்த்தாச்சு. ஓ, நம்மளே கொண்டுருவானா? ஓகே, ட்ரை அகேன். நான் கூட சரி இது என்ன திரும்பி ஃபைட் பண்ணுவான் அப்படின்னு நினச்சேன். சாவடிச்சிடலாம். ஓகே, வர்றேன். This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. சரி, இப்போ இப்படி போகிறானா? இங்கே இருக்கவன் தானே பார்த்தான். ஓ, நல்ல வேலை போயிருந்தேனே. என்னடா அது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு?
I see. A staircase. Dave. எனக்கு இந்த ஸ்டெல்த்தே ஒத்துக்காது கேம்ல. இங்க ஐயோ யாரு இவருதான் டெத்து. யாராது? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. வந்துட்டான் அவனா? ஓ அங்கே இருந்துடலாமா? நான் சரி ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருக்கானேன்னு பார்த்தேன். Best move while I can. Neve must be here somewhere. இந்த கேம் டெத்தும் அது இந்த கேம் டெத்தும் கார்லிக் டீச்சரும் தான் அழகா இருக்காங்க ப்ரோ. எனக்கு கார்லிக் டீச்சர் தான். எங்கிட்டா போனோம்? அது உள்ள வழி இருக்கா? Oh, okay, okay. That's where I need to go, but I need to find a way past them. அவனை வாண்டு கிடைக்கிட்டான் வகுந்தர்றான்டா அவனை அடிச்சு ஓட விட்றானா பேர். சார் எப்படி பார்த்தான்? இதெல்லாம் இல்லையா? செக் பாயிண்ட்லாம் இல்லையா? இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஓகே ஓகே. நல்ல வேளை பயந்துட்டேன், கொஞ்சம் பின்னாடியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு. ப்ரோ ஃபாஸ்ட்டாக போங்க ப்ரோ. இந்தா போயிடுறேன். வந்தானே பார்த்தான். That's where I need to go, but I need to find a way past them. ஐயோ ஐயோ. டக்குன்னு திரும்பினேன்னு வச்சுக்கேன், அவ்வளோதான், கழுத்திலே போட்டுருவேன். இவன் திரும்புவானே? யா திரும்பிட்டான். ஓடு 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 ஓடு. ஓட மாட்டான். Nothing this way, but more danger. There must be a way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. ஐயோ. அப்புறம் எப்படி போறது? ஓ இங்க இடம் இருக்கா? That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. ஓய், எல்லா பக்கமும் ஆள் இருக்கான்டா. இங்க எப்படி போறது? எட்டி கூட பார்க்க முடியாடா. டெத்து அவ்வளோ அறிவு கட்டவனா நீ? Now's my chance.
அட எங்கம்மா நீ இருக்கிற கத்திக்கிட்டு. That's the way forward. போ ஓடு. Mysterious clock. Can this be? I think I'm invisible. Invisible item. Okay. Wait. வழி எப்படிடா? இப்படிதான் வந்தோம் இல்லையா? ஓகே. இந்த பக்கம் வழி இல்லையா? இல்லையா? இப்படிதான் இருக்கு வழி. தான் வழி. Hey, தள்ளுங்கடா. They can't see me at all. I can get closer to them. டெத்துக்கே விபூதி அடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். This is the way forward. Finally free. வா சூப்பரா இருக்கு நீ clouds எல்லாம். எங்க தேடணுமா? You have run death thus far, but have yet to find me. Keep searching. But this time you will be unable to hide. Okay. Sema music, bro. Wield the yes. one you see before you. Do not squander its extraordinary power. எங்கடா வாண்டு? இங்க இருக்கு. Mysterious wand, powerful wand. I've never felt such power. ஓ இந்த இதுதான். ஓகே இந்த 4 ஸ்பெல் தான். Why? Descendo. Depulsor. ஏண்டா கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்டெப் பின்னாடில இருந்து அடிச்சு ஓபன் ஆலியா நீ? வாங்கடா வேகமா வாங்கடா. Revelio. இங்க லூட்லாம் இருக்காதா? ஓகே. Descendo. ஏய் இவனுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கானுங்கப்பா. பார்க்க தான் போர்வையை போத்திட்டு வரானுங்க ஆனா நல்லா ஃபாஸ்ட் அவனுங்க. என்னடா நாய் பேயெல்லாம் வருது? அவ்வளோதானா? இந்த ஒன்று இருக்கு. Defendo. Bombarda. Depulsor. Descendo. Defendo. Descendo. Defendo.
ஸ்டோரியிலையும் லூட்டு கேட்குற முதல் நீ நான் நினச்சேன் சரி இது ஏதாவது இங்கே யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது லூட்டு இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு கிடையாது. ஓ இது மட்டும்தானா? ஓகே பெரிய மைதானமாக இருக்கு, நிறைய பேர் வருவானுங்க. டெத்தே வராரு. அடிச்சிட்டான்டா, சந்தில வச்சு அடிச்சிட்டான்டா. ஆ Defender. Defender. தானா இல்லையாடா அவன்? ஏய் என்னடா அநியாயம் பண்றீங்க? இப்பதான்டா ஒருத்தனை அடிச்சேன். அடி Defender. Bombarder. Defender. Descender. போயிரு. Defender. டெத்து நீ வாடா. சிங்கிள் சரியா? வராம்போலையே. மறுபடியும் மாடா. இதுக்கு பசிலே கொடுத்துருக்கலாம்டா நீங்க. ஓ ஓ ஓ
Oi! Defender! 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 Depulsor! Depulsor! Defender! Descender! Adam! Defender! என்னடா வந்துகிட்டே இருக்கீங்க? தல Defender! Defender! Descender! Defender! அடி முதுகுலயே வச்சான். Depulsor! Defender! Descender! Defender! Defender! Descender! Bombarder! Repulsor! Defender! Bombarder! ஓ அந்த ட்ரோல் இருந்ததுனால தான் இத்தனை பேர் வந்துட்டே இருந்தாங்க. ஐயோ அம்மா ஆண்டவா இன்னும் இருக்கா? அவனை போய் அடிக்கணும்ட்டானுங்கன்னு வச்சுக்கேன், அவ்வளோதான். செம சண்டை. Humming செம மியூசிக்கா இருக்கு. A simple stone. This must be for me. Mysterious stone. எல்லாமே மிஸ்டீரியஸ் தான்டா இங்க. Mysterious cloak, mysterious wand, mysterious stone. Complete the trial of the stone. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Oh. She's gone. Graveyard. May her memory be a treasure. Death-ஓட இடத்துக்கு வந்துட்டோமா? Deathly Hallows. இதுவா என்ன? You found me, but you cannot undo what has been done. Deathly Hallows இது The கிடையாது. magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Deathly Hallows இதுதானே, அது பேய் வருமே பறந்து பறந்து. தெரியல யாராவது. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. யாராவது ஹாரி பாட்டர் ஃபேன் இருந்தா கரெக்டா சொல்லுவாங்க Deathly Hallows. Remember that as you witness my memory. ஓகே, இவங்களோட மெமரி. வாண்ட் கிளாக், ரெசரக்ஷன் ஸ்டோன், டெத்லி ஹாலோஸ், அது டிமாண்டர். ஓகே, படம் பார்த்துருந்தா தெரியும், எனக்கு ஒன்றுமே பார்க்கலையே. டியர்
அல்ல ஃபிளாஷ்பேக்கும் கார்ட்டூன்ல what you வருமான்னு did for your பார்த்தேன். father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Oh. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. ஓகே, அடுத்தவங்களோட இந்த பெயின் எல்லாமே அவளுக்கு ரொம்ப பவர் ஆகி சுகத்தை தருது. அதுவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பவராக இருக்குது போல இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து எல்லாத்துக்கிட்டே இருந்தும் நம்ம வந்து பெயின் எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதே டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ மட்டும் சரியாக இருக்கிற தானா அந்த இடம் கார்ட்டூனில் வந்தது. ரிட்டர்ன் டு மேப் சேம்பர் தான் இங்கே இருக்கே. இப்போ தான்டா கண்ணு நல்லா தெரியுது. ஸ்பீக் டு த நியூலி அரைவ்டு கீப்பர். யாரா அவன்? மொத்தம் 5 பேர் இல்லை? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. சும்மா கிடையாது. You are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Fascinating அடிச்சம்னா fascinating அடி. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Other keepers, okay. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm.
I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Okay, Isidora. அவ வந்து அந்த பேசின காப்ளின் ஐ திங்க் ராண்ட்ராக்ன்ட்டு அவ வந்து அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா இல்லையா நான் ஒரு காப்ளின் கிட்ட பேசினேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப மிகப்பெரிய பவர். இந்த செல்லம் வந்துருச்சுல்ல செபாஸ்டியன். I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Okay. நம்ம செபாஸ்டியன் கிட்ட போவோம். The shadow of the mountain required level. Okay, bombarda requirements. இது யார் செபாஸ்டியன் கூட தானே? லொக்கேட். யாராம இவ்வளோ தூரம் வச்சிருக்கிறான் ஒவ்வொரு கொஸ்டியும். அப்பா இவ்வளோ தூரம் இருக்கு. இதுக்கு பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லையா? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இங்கே தான் இருக்கா? ரொம்ப பெரிய ட்ராவல். Off on another adventure, are we? ஸோ கீப்பர்ஸ் வந்து 4 ட்ரையல் தான். ஸோ இன்னொன்று வந்து இசிடோராவோட லொக்கேஷன் அவளோட இடத்துல தான் இன்னொன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதைத்தான் அநியாயம் பண்ணாதீங்கடா. எப்படா போகிறது அதுக்கப்புறம்? இந்த மவுண்டனை தாண்டி எப்படி போகிறது? Pixars. ஆமா ப்ரோ. ஏன் கண்ட்ரோலரே கேவலமாக இதாகிட்டு இருக்கு? அட்டாங்கோ. அப்புறம் எப்படி என்ட்ரு ஆகுது இங்கே? இப்போ இங்கே இருக்கிறோமா? இங்கே வரணும். அப்புறம் நடந்தா வர முடியும்? ஏன்டா யூ cannot dismount here? இருங்கடா கீழே பண்ணிட்டு வரேன். ஐயோ ட்ரோல். Up for a bit of dying, are we? You cannot dismount here. Lumos. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. எப்படி போறது அங்க? அது என்ன டிஸ்கவரி ஆகாத மாதிரி இருக்குதே. Phoenix
I wonder what Deke wants to talk with me about. I need to speak with him. Speak with Deke. Okay, I received an owl from Sebastian. Seemed despite our earlier disagreement, he would like to resume a search for final piece of triptych. He's apparently found a lead on its location and wants to meet along the coast of the southeast. Right. ये इंगे काम की दे இங்க வர்றது எப்படி Enjoy suffering, do you? ஓ இதுக்குள்ள போலாமா Isn't in this at all. ஓ இப்படியா விஷயம் You almost had a lucky shot. Too slow. Oh, weeps you then. இதுக்குள்ள போந்தான் போடுமா ஏய் அநியாயம்டா It's a pity. It's not like it. I've been fighting since before you were born. Ranrock has fooled you all to your demise. Oh. 1500 meters. When the war is over, goblins will... Aha! There you are! Accio. Your spells glance off of me. Are you quite finished? Incendio. It's the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcrot as soon as you can. இருடா வந்துட்டு இருக்கறேன் அங்கதான் You can't imagine how inconvenient அப்ப அங்க இது இருக்கு நான் போயிட்டு இது பண்ணிட்டு வந்துடலாம்
நல்ல வேலை. நான் இவ்வளோ தூரம் போகணுமா இன்னும்? எங்கடா அது? ஹாக்வர்ட்ஸ். இந்த ரூம் போயிட்டு கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஏன்னா எல்லாம் கம்மியாக இருக்கு. இது வேணும். Pickup. Okay. நமக்கு இது ஹெல்த் ஜாஸ்தி வேணும். 10 தான் வச்சிருக்கிறோம். டக்கு டக்குன்னு போட்டு நம்ம இப்போது ஹாக்ஸ்மேடு போயிட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் விற்றுருவோம். ஏன்னா இது ஸ்லாட்ஸே கிடையாது, எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்லாட்ஸு. Hogsmeade, here I come. Does anyone else remember those levitating? You're back. Nice to see you again. இது ஓ நல்ல வேலை விற்றுருப்பேன். Okay. Thanks for stopping by. Hope to இப்போ Hogwarts secret room. Deke has some exciting news to share. Irra Deke. பஃப்கின்ஸ் இது வேணுமா? ஓகே, அப்போ நான் அதை போய் ஓப்பன் பண்ணி விடணும். டூல் வீல் ஸ்லாட்ஸாக இருக்கு. கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸில் ப்ளே பண்ணுறீங்களா? அது அப்பப்போ ப்ரோ இந்த இது மட்டும் மாற்றிருக்கு. ஏன்னா இந்த கண்ட்ரோலர் ஏதோ ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அது பாட்டு ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்குது கர்சரை. ஸோ அதான் அந்த இது வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் இதில் மவுஸில் இது பண்ணிப்பேன். எவ்வளோ இருக்கு எல்லாம்? மேக்ஸிமம் 6, தண்டர் ப்ரூ 6, இது போதும். இவ்வளோ தூரம் வரணும் இங்கே. ஓகே ஓகே எஸ். கீபோர்ட்லலாம் ஆடுறது கஷ்டம் ப்ரோ. 360 கேமரா கேம்ஸ் எல்லாம். I've always said that travel broadens the mind. Revelio. ஒரு சேவை போட்டுக்குவோம்.
ஓ இதுக்குள்ள வந்துட்டு இது லான்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்பா ஆண்டவா போதும்டா. ஓகே ஓகே நான் கூட ஃபுல்லாக நடக்கணுமோ அப்படின்னு நினச்சேன். இது ஒரு வேற ஊராட்டு இருக்குது. அப்போ சீக்கிரம் பாரு. அங்கே ஏதோ ஒரு குகை இருக்குது லெஃப்டில். இதெல்லாம் யார் இருக்கா? மனுஷனுங்க இருக்கானுங்களா? இல்லை நோ ட்ரால். Sebastian. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of RADEON's loyalists coming up from the coast. Okay. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to RADEON. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. ஓகே கோவப்படுறான். கீப்பர்ஸ் எல்லாம் ஏதோ உங்ககிட்ட மறைக்கிறாங்க அப்படின்னு. நீ வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஐ டூ perhaps I should do this on my own. Either they don't trust you or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Oh, of course I do. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Okay, RADEON வந்து இந்த மைன் I saw some of RADEON's crew moving off the path just இந்த ahead. மைன் கிட்ட எல்லாம் ஆளுங்க வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அந்த மேப்ல வச்சிட்டு. I imagine. So அந்த இடம் தான் This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since RADEON took hold of the coast. What was that? Confringo! Don't do try again, I beg you! I can do this for hours! Accio! Incendio! Confringo! I won't! Accio! வா இங்க பக்கத்துல. Incendio! Gotcha. Rest until you're dead. அப்படியே ஏர்லி அடிச்சு அனுப்புறாங்க. All of RADEON's loyalists deserve the same fate. Nice work. இது ட்ரில்லரு. இதோ அந்த பெரிய ட்ரில்லர் சொன்னான் இல்லையா? அதான் இது. ட்ரில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஓகே இப்படி தானே காமிச்சிச்சு. ஓ இப்படி போகணுமா?
Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. Revelio. Accio. Revelio. Accio. ஓகே இது ஏதோ ஒரு செஸ்ட் உள்ள ஒன்று இருக்கு இது எப்படி ஓபன் பண்றது Accio. Revelio. Incendio. ஓகே இங்க சிம்பிள்ஸ் எதுவும் இல்லை சரி வா செஸ்ட்டுக்காக எதுக்கு நம்ம போய் வேலையை முடிப்போம் அந்த கடைசி பிட்டு அந்த மேப்பு கிடச்சிச்சின்னா அந்த போர்ட்ரைட்டு கிடச்சிச்சின்னா ஓகே அதான் தேடி போகிறோன்னு நினைக்கிறேன் இது மின்மினி பூச்சி I bet the thestral nest is close by. Incendio. Accio. இங்கே என்ன இருக்கு அந்த இதா ஓகே ஓகே டோன்ட் டிவியேட் Kill any who trespass. யாராவே Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. இந்த பிளான்லாம் கிடையாது நீ வா This is almost too easy. Incendio. I will make it. Let's get it. Hey. Incendio. Get away with that. That was unimpressive. Confringo. ஐயோ சரியான அடி Incendio. Instago. Pity. Right. You won't stop me. Accio. Away with that. என்ன எத்தனை பேரா இருக்கீங்க அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் Confringo. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. Accio. They got what they deserved. Revelio. Beat all the enemies அவ்வளோதானே What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Okay.
Revelio. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Hey, அவனை இங்க இருந்து இழுக்கலாமா? பார்த்தன இழுத்துறோம். தப்ஸ்டாண்டா. சரி விடு, ரெண்டு பேர் தான் இருக்கானுங்க. One less human to worry about. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice Incendio. Revelio. எப்படி இப்படியா வந்தோம்? இப்படி வந்தோம், இப்படி போறோம். ஓகே. I agree. Only good wizards are dead wizard. ഉൾറാണ് എല്ലാരും. ഓ നീ വാ. My young friend. Smooth. This must be it. Revelio. Yeah. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. ஓகே, ஸோ செபாஸ்டியன் வந்து அவசரப்பட்டே இருக்கிறான். அவனை வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு. ஏன்னா அந்த குட் காப்ளின் இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து நிறையா இன்சைட்ஸ் வச்சுருக்கிறான் ரேண்ட்ராக் பற்றி. ஸோ கண்டிப்பாக அவர் மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் கிடைக்கும். எதுவும் சொதப்ப தேவையில்லை. ஏன்னா அவன் ரேண்ட்ராக் வந்து ஒரு ஸ்டெப் ஹெட் போயிட்டே இருக்கிறான். அவன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான் எல்லாமே தெரில. கரெக்டாக தோண்டிட்டு போயிட்டே இருக்கிறான். அதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, டவர் டனல். Search for runes. So far, so good. Charming.
spiders. Spiders ada. Revelio, fitting. Accio. Confringo. Crucible. That's got my attention. Accio. Incendio. Confringo. ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஸ்பைடர்ஸ் வந்து. வாடா 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 டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிருவோம். இது கிடையாதா? ஆஹா பெருசே மாட்டிச்சு. டன். ஸ்மூத்தாக முடிச்சாச்சு. யாராவன் மேலே ஒன்று இருக்கு. வந்துச்சாடாங்க செபாஸ்டியன். காணா இன்னும் இருக்கே. Search for the runes. These spiders are determined to make a meal of us. Revelio surely tastes better than a goblin dinner. Accio. ஓ இருக்கவே கூடாது. Incendio. Confringo. எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஆட வேண்டியதாக இருக்குது. உங்கள் ஏஜ் என்ன ப்ரோ? ஏஜ் 29 ப்ரோ. கேமில் இவ்வளோ நடந்துட்டு இருக்குது. ஏஜ் தான் இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக போச்சு இல்லையா? ஏய் ஓடாத ஓடாத ஓடாத. ஏண்டா அதை இதை பண்ணா வரல. நானும் வந்து அதை தான் கெஸ் பண்ணேன். ஓகே ஓகே. இதில் எத்தனை பேரா இருக்கீங்க? Look at this place. ஓகே கண்டிப்பா பெரிய சண்டை இருக்கு. A bit much if you ask me. தோ சொல்லல. Incendio. Incendio.
Accio. Crucio. ஐயோ டை பண்ணிருச்சு. ஐயோ பெருசு. Accio. Crucio. தெரிச்சிருச்சு. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Revelio. Today Mahasivaratri. Oh, okay. We've seen VULCAN confringo before. நீ கோயம்புத்தூர் தானே? ஓகே. நம்ம ஊரில் ஈஷா யோகாத்தில் ஒரு அட்டூழியமெண்ட் இருப்பானுங்க நேரத்துக்கு. ஓகே, இங்கே ஒரு ஏதோ சின்ன வழி இருக்கு. Revelio. என்னடா இது? இல்லை இப்படி தான் வந்தமோ. ஆமாம் இப்படி தான் வந்தோம். சாரி. ஓகே 1 2 தான் இருக்கா? 3. ஏய் தள்ளுறா. ஓ அது இதில் இருக்கா? Can't get out of here quick enough. அங்கே கூட்டம் கண்ணா பின்னான்னு இருக்கும். அப்போ ஆமாம் நான் ஒரு தடவை நைட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு போய் நல்லா மாட்டிக்கிட்டேன். நல்ல வேலை பைக்கில் போனேன். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கே 2-3 மணி நேரம் ஆச்சு அந்த இடத்துலேருந்து வர்றதுக்கு. ட்ரோலுமா வந்திருக்கான். ட்ரோல் இவனை நம்ம பக்கம் திருப்ப முடியுமா? இரு இருடா நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஏய் நம்ம பக்கம் வந்துட்டான்டா. போடுறா எல்லாரையும், கொல்றா எல்லாரையும். தெரியாம அவனை அடிச்சிட்டேன். அவனை அடிக்க கூடாது.
பாட்றாவன கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட்ரா இரா Bombarda. Confringo. என்னடா உட்காந்து Confringo. Bombarda. Confringo. Confringo. Incendio. What is? Nothing like an angry troll to bring friends together. Hola, Nara. Okay, search for the triptych segment. Revelio. என்னடா இது? ஓ இதுவா ரிப்பேரோவா? ஓகே. இப்படி தான் வந்தோம். ஓகே. இரு அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடம் என்ன? Troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. வா. Reparo. That was a piece of work. More than one. Revelio. Did you find something? A journal entry. It's here. Oh, okay, இப்படி. இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஏய் அங்க. ஆடறடா. ஏறிடுவான்ல? யா. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. அதை கிராப் பண்ண முடியுமா? நோ. ஓ இப்படி போகலாம்ல? சாரி. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Revelio. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Good news? This journal entry sounds worrisome. Search for okay or repair Reparo. Lia. Oh, okay. Incendio. Accio. Confringo. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Revelio. Okay. Okay, another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. ரெண்டு தானே இருக்கு. இல்ல இன்னொன்னு இருக்கு. Incendio. Confringo.
Incendio. Okay, appana. Talra. Super, open maniachi. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Oh, Isadora area vadu. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Oh, okay, the Isadora oda edam. Another ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece to the triptych must be here. Okay, இது எடுத்துட்டு அப்படியே அந்த இது வழியா போயிரலாம் போல இருக்கு. சோ இங்கே வழி இருக்கு. Revelio. Undercroft போறதுக்கு இதான் அது நினைக்கிறேன். The final canvas piece to the triptych. கடச்சிச்சு. ஓடுறா. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Okay, Isadora oda அவங்க இடத்துல அந்த இது கிடைச்சிருச்சு. அந்த மெச்சா இருந்த போர்ட்ரேட் அதை கொண்டு போய் அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு இடம் டோட்டலாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன இடம்ன்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Place. மலை. Oh, memory. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Here. Let's find out. Oh, Sebastian பார்க்கலாமா? I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. இருக்கு ஃபைட் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இவளோட ஃப்ளாஷ்பேக் தான் ரொம்ப முக்கியமே. இவளோ அதானே. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. ஓ இதுதான் அவங்க அப்பா அது இது பண்ணுவாங்கல்ல. These are my colleagues from Hogwarts. 1 2 3 4 ஆமா 4 பேர் தான் இருக்காங்க. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. Worked? It didn't. Hey, man. Of course it did. Brag It's ball. over. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Ranrockோட ancestor. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth.
Magic like this? Unnervesome. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? ஓகே இசடோரா வந்து அந்த பெயின் எடுத்து அந்த ஜாரில் அடைச்சிட்டு அந்த ஆன்செஸ்டர் ஆண்ட்ராக்கோட ஆன்செஸ்டர்கிட்ட கொடுத்து பத்திரமா வச்சுக்க சொல்லிட்டா. ஸோ என்னோடய கொலீக்ஸ் எல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வந்து சொன்னா யார் வேணா வந்து I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. ஸோ அதான் அந்த பவரை வந்து யார் வேணாலும் ஈல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது கிடையாது, கொஞ்சம் பேர் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ. ஸோ அந்த கீப்பர்ஸ் வந்து என்னமோ மறைச்சிட்டு வச்சுருக்கானுங்க அவளை பற்றி. அதான் இப்போது வந்து அந்த குட் காப்ளின் ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்கான் மைனை பற்றி. அது என்னன்னு பார்த்துருவோம். இங்கேருந்து இப்படி போயிடலாம். Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ப்ரூம் ஓப்பன் ஆகுமான்னு பார்க்குறேன். இல்லை, ஐ திங்க் இங்கே வந்தால் ஓப்பன் ஆகும்ட்டு. யா இல்லை, போய் தொலை. இப்படி தான் வந்தோமோ அப்போது. This looks intriguing. இங்கே யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். யா
Feels like I've been at this for hours. This might... No sign of Lodgok out here. He must be inside already. இந்த மைண்ட்ல என்ன இருக்கு? ஆமா. Search for Lodgok. Look at the size of this mine. Something seems wrong. This place is teeming with RADEON's loyalists. I have to keep my wits about me. It's... Stop avoiding me! Accio! Revelio. This cart ought to get me deeper into the mine. Oh, carta. Oh. Just like Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Starting la ஒரு vault இப்படி தான் போவோம். Who was on that car? Enjoy somewhere with his part, will ya? That has to be the end up ahead. Revelio. Incendio. ஓ இது ஓபன் பண்ணா கேட் திறக்கும்னு நினைக்கிறேன். Revelio. Accio. Revelio. எங்க போனோம்? சரி அது எங்கோ காமிச்சான் எங்கன்னு தெரியலையா? You can't stop us. Incendio. Much too Revelio. Ada? Incendio. A miss. Incendio. Your acrobatics will only postpone the inevitable. Incendio. Oh shit. Revelio. Accio. ஓ வராதா அது? Revelio. நம்ம பாட்டுக்கிட்டு மேலே போயிட்டு இருக்கிறோம். கரெக்டாக தான் போகிறோமா? Incendio. Accio. Incendio. Confringo. என்னடா இடம் அது?
Revelio. லூட்டுக்காக ஒரு இடமாடா. ஓ ஓகே ஓகே. ஓகே இப்படி போய் அப்படி கூட்டு வந்துட்டுருச்சு. Incendio. சரி இப்போ நம்ம அங்கே போகணும். இது எப்படி ஆஹா இது வர மாட்டேங்குது. ஐயோ ட்ரோலு. அப்படியே தூக்கிட்டு பத்தியா அவனை. ரோல் எல்லாரையும் போடுறா கொஞ்ச நேரம். யார் அவன் பெரிய வில்லன்? Hi bro, BJ Max bro, வணக்கம் bro. அவனை ஏமாத்தி அடிச்சிட்டு இருக்கிறேன்.
செத்துட்டான் ப்ரோ. இந்த கேமில் எல்லா மிஷினும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆமாம், அது சர்ச் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன சொல்கிறது, அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 ட்ரையல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேம் தான். அடுத்த வந்தது தான் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேம் தான். போய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சர்ச் பண்ணுறது எல்லாமே மைனு, அங்கே போ இங்கே போங்கிறது அது இதுன்னு. ஆனால் அந்த சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் ஓகே. பட் மெயின் மிஷின் வந்து கிட்டத்தட்ட சேம் தான். கரெக்ட். நைஸ் கேட்ச். ஓகே, இங்கே வந்துட்டு இந்த இதை ஆன் பண்ணிட்டு போனோமா? இப்போ வருதுடா. ஓகே, கீழே போய் அதை ஆன் பண்ணி விட்டு வரணும். சும்மாலாம் ஆன் பண்ண முடியாது. எவ்வளோ பெரிய படம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? ஒரு ட்ரோல் இருந்தான், அப்புறம் ஒரு வில்லன் எவனோ இருந்தான். அவன் சின்னதாக இருந்ததுனால சீக்கிரம் அடிச்சிட்டோம். ஓ, இன்னொருத்தன் எவனோ இருக்கான்டா உள்ள. அதுவும் நம்மளுக்கு அந்த டார்க் ஸ்பெல் இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக அடிச்சிட்டோம். ஓ, இங்கே எவனோ ஏதோ இருக்கான். ஓ, இத்தனை பேர் இருக்காங்க. யாரா ஒருத்தனை இது பண்ணிக்கலாம். அவனுங்களே அடிச்சுக்கிட்டான். இரு, நான் ரெண்டுத்துலேயும் இதே வச்சிருக்கேன். This is sad. Really, it is. Confringo. Kill spells glance off of me. There we go. Your sadness. What do you think is give up? That was pitiful. Confringo. Confringo. I ain't quite finished. You won't get Bombarda. Confringo. Hit it. ஓய்யோ, யாரா அவன்? இந்த அடி அடிச்சான். இவனை ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்குவோம். போ, அங்கே போய் அடி. Your blood's on Ranrock's hands.
Where does this one lead? These devices run on steam power. Lift it. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Revelio. லார்ட்காக் வந்து நம்ம வரமோ இல்லையோ நான் உள்ளே போகிறேன் அப்படின்ட்டான். அதனால தான் இவனை தேடி போயிட்டுருக்குறோம். என்னாச்சு இந்த ஆளுக்கு? Another drill is complete. RADEON. The wizarding world will I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. ஐயோ. Troll நம்மால. Imperial. It didn't take long. I will make you crazy. You can't stop us. Pity. ஐயோ ட்ரால் அடிச்சிட்டனே தெரியாம. மேல அவனா இருக்கான்டா. அடச்சே. ஓகே இப்போ இவனை வந்து மயங்க வச்சு அடிக்கிறோம். Orange. Do you think they felt that in London? Collapse all pillars to destroy the drill. Oh, okay, okay. Hey, RADEON. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lodgok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Oh, book avangita kodutran. It cannot be. All this time, you knew where it was. Okay, location தெரிஞ்சிருச்சு.
understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time, chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! கொன்னுட்டான். Hey! அவாடா கடாப்ரா. இவன் தான் சொல்லி தருவானா நமக்கு? ஏறா ரொக்கூடு. ப்ரோ மூஞ்சில ரியாக்ஷனே தெரியல ப்ரோ. ஆமா. துணிவு மாஸ்க்னால ஒன்றும் தெரியல. அதுதான் நான் ரொம்ப நேரமாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நோ அப்படிங்கிறான். அதெல்லாம் நம்ம தான் உணர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Dead by his brother's hand. ஓ பிரதர்ஸ் அவனுங்க. ஸோ அவனுக்கு லொக்கேஷன் தெரிஞ்சிருச்சு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு. அவன் அங்கே போய் அந்த கடைசி பவரை வந்து எடுக்க போகிறான். எக்ஸிட் த மைனை எப்படி? வெயிட், இப்படி வந்தமா? ஓகே ஓகே, இது இங்கே இருக்கா? நான் வழி அந்த பக்கம் நினச்சிட்டேன். ரிப்புலாடாக். ஆமாம், நல்லா இருந்துச்சுல்ல அந்த கேரக்டர். நல்லா இருந்துச்சு, பாவமாக இருந்துச்சு, க்யூட்டாகவும் இருந்துச்சு பேசினது எல்லாமே. கடைசியில் I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. அங்கே ட்ரால் ஒருத்தர் இருக்காங்க. லாட்காக்ஸ் லாயல்ட்டி. ஸோ அந்த குவெஸ்ட்டு பேரே தான். ஓகே, இங்கேருந்து போயிடலாம்ல ஐயா. அப்போனா ஆக்ஸ்ஃபோர்டா ஹாக்வர்ட்ஸ் போயிட்டு இந்த பாட்டு இதெல்லாம் இது பண்ணி எடுத்து வந்துடலாம். போர்ஷனில் நிறைய எல்லாம் ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. நிறைய மேக்ஸிமா இது பண்ணும். மேக்ஸிமா, அப்புறம் ஹெல்த்து. எங்கே அந்த பெரிய ரூம் எங்கே? கோ டு த மேப் சேம்பர். ஓகே, அந்த கீப்பர் கிட்ட சொல்லணும் லொக்கேஷன் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு. எல்லாம் எடுத்துகிட்டே போயிடலாம். ஏன்னா மேப் சேம்பருக்குள்ளே போனால் அவ்வளோதான். Now it's time Sebastian machine unlocked. ஓகே, அவன் அந்த இன்னும் வரல ப்ரோ. மேப் சேம்பர் தான் போக சொல்லுது. கோ டு த மேப் சேம்பர். ஐ திங்க் செபாஸ்டியன் சொல்லி தர மாட்டான், அவன் ருக்கூட் தான் சொல்லி தருவான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவன் ரேண்ட்ராக் தான் சொல்லிட்டான்ல லொக்கேஷன் தெரிஞ்சிருச்சு, நீ எவனுமே எனக்கு தேவை கிடையாது அப்படின்னு. ஸோ அவங்களே கொல்ல போயிட்டான் இல்லையா. ஸோ ருக்கூடு வந்து நம்ம பக்கம் திரும்பிடுவான்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். தெரில அவன் சொல்லித்தரானா இல்லை யார் சொல்லித்தரா அப்படின்னு.
செபாஸ்டியன் தான் ப்ரோ சொல்லி தரும். அப்படியா? ஓகே ஓகே. இந்த பையனுக்குள்ள இவ்வளோ திறமையா தெரில. இந்த ட்ரையல் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ட்ரையலை முடித்தா அது அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க பார்ப்போம். போதும் இருக்கிறது போதும். 4 இருக்குதே போதும். சீக்ரெட் மேப் ரூம். மேபி இப்போ போய் உங்ககிட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க லொக்கேஷன் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் அதில் போய் கற்றுக்க அது இதுன்னா மகனை லொக்கேஷனே கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கிறான். I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Hey, அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் சீக்கிரம். Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told him. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Beasts? Sundaya? Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. Beast oda porama idukku. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Meet Professor Fig at Sandbar's pensive chamber. Okay. அது எங்கடா இருக்கு? மீண்டுமா? ஓகே, இங்க வரணும்னா எப்படி? ஓகே, இதுக்குள்ள போயிட்டு தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. மறுபடியும் அங்கே போய் ஏதாவது ஒன்று என்ன சொல்கிறது, போய் ஏதாவது ஷீல்டு மாதிரி போட்டானுங்க வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். அப்புறம் பறக்க முடியாது அது இதுன்னு. இது என்ன ஃபுல்லாக இவனுங்க கூட்டம் தான் போல இருக்கு. ராண்ட்ராக்கோட கூட்டம் தான் போல இருக்கு இங்கே ஃபுல்லாகவே.
ஃபுல்லாக காப்ளின்ஸு ட்ரோலு இது மட்டும்தான் இருக்கிறானுங்க இந்த பக்கமே. ஸோ மொத்தமே இவனுங்க இடம் ஆக்கிட்டானுங்க. பீஸ்ட்ஸோட போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை பீஸ்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு மேஜிக் சொல்லி தர போகிறாங்களா? ஓகே, உள்ளே இருக்கு. Not sure how I'd fare in a little place like this. அதுக்குள்ள போணும்னா வழி எப்படி? I should investigate. அந்த இருக்குடா வழி. What are you up to now? You're here. I have good news. Find the We do clue not to have open any the of penicillin Rebellion's chamber. loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for this. Incendiary. A bit of pruning. Let's look around. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Oh, speak with Professor. Do you recognize the head sculpted there? That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. அவனை போயிட்டு நம்ம கூட்டிட்டு வரணும். Search for the Lord of the Shore. அந்த ஸ்டாச்சு இருந்துச்சு இல்லையா, அது லாங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரீம். ஆமாம் ப்ரோ, நானே அந்த அவடா கெடா ப்ரா அதை அன்லாக் பண்ணி ஸ்ட்ரீமை முடிச்சிடலான்னு பார்த்துட்ருக்கிறேன். இன்னும் வருமானு இருக்குது. அது எப்போ வருதுன்னு தெரில கேமில். ஆனால் கேம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போதா கதை. ஓகே, இதை தாண்டி போகணுமா? நான் கூட இங்கே நினச்சேன்.
லீவு தான் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மதியம் எழுந்திரிச்சா கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. எப்படியே வெளியே போயிடுவேன். அப்படியே காலைல எழுந்துச்சி ரெடியாகி வெளியே போகும்போது சாப்பிட்டு அப்படியே வெளியே எங்கே சுற்றிட்டு வருவேன். Knowing a meat, he's likely studied here. This must be the place. Denna. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. சண்டையெல்லாம் போடாமல் ப்ரோ 6 AM அங்கே இல்லை ப்ரோ. மணி 4 போகுது. 3:50 ஆச்சு. இது சண்டையெல்லாம் போடணுமா என்ன இது கூட? ஆமாடா. ஓ சில இதெல்லாம் இதுக்கு எடுபடாதுன்னு சொன்னான்ல. அப்பனா சரி இதை வந்துட்டு என்ன வைக்கலாம்? பாதியிலே படுத்துருச்சு. அல்லவேளை நான் அவனை முழுசாக அடிக்கணுமோ நினச்சேன். இல்லை செகண்ட் பேஸா ஏதோ உருமாறும்னு நினைக்கிறேன். ஐயா நம்ம இது யூஸ் இல்லை. இது வச்சுக்கலாம். ஏன்னா பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா இது பண்ணிடலாம். Dali. Neil attack. Attack. Come free go.
நான் ஏன் kneel பண்றேன்? You are going to help me. டார்க் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கத்து வச்சிருக்கேன். நான் ஏன் kneel பண்ணனும்? ஓகே. சூப்பர். இதோட தான் போறோமா? வெயிட். Graphon Mount. As a powerful charge attack that deals a large amount of damage to enemies and certain barricades, hold LT to initiate and keep an eye on. Okay, stamina meter. OP. What say we pick up the pace bit? Okay. வலிய போறா இப்படி. I need to race now, my friend. Faster! Poachers! Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Slow down now. Hold up. This looks intriguing. I need to race now, my friend. Here we go. Yeah, வலி மாறுது. இப்படியா? Slow down now. There we go. Okay, இப்படி வந்து இப்படி. Go. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Better be a beast. அட அப்பப்ப இங்க மாறிட்டு இருக்குடா. We're crossing that bridge whether you like it or not. What bridge? I love my own father if they were galley. No, you're there. இந்த இது அனிமல் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. Time for you all to clear out. Where's that goblin? Alra. ராத்திரி வந்ததுனால சரியா மூஞ்சி தெரியலையா என்னன்னு தெரியல. பகல்ல வந்திருந்தா இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்குமோ. ஆனா இந்த டாஸ்க் எப்படி ராத்திரியா பகலான்னு தெரியல. வந்துட்டேன் ப்ரொஃபசர் ஃபிக். Unlock the chamber. Oh, okay. Oh, இது இங்க நிக்கணுமா? Okay. சூப்பர். கடைசி ட்ரையல் இதோட போயிடலாமா? யா ஓ ஐ திங்க் போக முடியாதுன்ட்டு. ஆமாம் போக முடியாது. Witness the pensive memory. Oh, இதான் கடைசி மெமரியா? இதாவது உருப்படியா கொடுப்பீங்களா இல்ல? Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are.
My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Oh, இன்னும் முடியலையா? சிம்பிளா முடிச்சிருக்கலாம்ல. ஐயோ விழுந்திருப்பேன். ஓ அப்பா ஓகே மெமரி மட்டும் பார்த்துட்டா முடிஞ்சு. நான் நினச்சேன் நல்ல வேளை மற்ற ட்ரையல் மாதிரி டக்கு டக்குன்னு அடிச்சுக்கிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு. ஓப்பா Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, அவங்க அப்பா Mr. Morgan. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. இது என்ன மெமரி தானா? ஓகே. I need you to return to your common room. All right? ஓகே அவ பெயின் மட்டும் எடுக்கல, மொத்த எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டா அவங்க அப்பா அதுலேருந்து. அந்த ஆள் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான். ஸோ சேம் விஷயங்கள் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலேயும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறா இவ. ஒரு அந்த கடைசி மேஜிக் இதுதான் அது. எல்லாம் கிளப் பண்ணி இங்கே வச்சிருக்கிறா. Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ah! Hey, நம்ம ஸ்பெல். நம்ம சீன் இல்லை பிரசாந்த் ப்ரோ. நான் ஃபஸ்ட்டு பழகும் போதே நான் கண்டுபிடிச்சேன் இவ தான் வில்லி அப்படின்னு. அவங்க அந்த ஆக்வர்ட்ஸு கூப்பிட்டு வருவாங்க பாருங்கள், சொல்லுவாங்க எல்லா மேஜிக்கும் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன், அது ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டா
ஸோ அந்த டார்க் ஆர்ட்ஸ் இவனுங்கிட்ட இருந்தெல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிக்கலாம். இது வந்து தப்பான ஆளுங்கிட்ட போச்சுன்னா ரொம்ப ஆபத்து அப்படின்னு. வேறு லெவல் சீனு கண்டிப்பாக. கோஸ் பம்ப்ஸு. யூஸ் த மேஜிக்கல் பேசேஜ்வே. இவளுக்கு செம ரைட்டிங். லாஸ்ட்டாக இவளை ரிவீல் பண்ணாலும் சூப்பராக எழுதியிருக்கானுங்க. ஸ்பீக் வித் த கீப்பர்ஸ். பா 4 ட்ரையல் முடிஞ்சிருச்சுரா. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Wand. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. ஓகே, அந்த கடைசி மேஜிக் இதோ இப்போ ஃபைட் பண்ணாங்களே, அதுதான் அந்த லொக்கேஷனு. அது வந்து ஹாக்வர்ட்ஸு கீழே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவளை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி அங்கே வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களுக்கு வந்து அந்த கீப்பர்ஸ்ன்ற பேரே வந்துச்சு. அந்த சீக்ரெட் எல்லாமே நல்லா பாதுகாப்பாக வச்சு அந்த இடம் எல்லாமே லொக்கேஷன்லாம் யாருக்கும் தெரியாமல் வச்சுட்டு அதை பாதுகாக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து கீப்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்திருக்கு. ஸோ பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவனாவது இந்த மாதிரி ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கு எங்களை மாதிரியே பார்க்க முடியும் அப்படின்றவங்களுக்கு தான் எல்லாம் நாங்கள் சொல்லித்தரதா வச்சுருந்தோம். அதனால தான் நம்மளும் கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் தான் நம்மளும் வந்தோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் பார்க்க முடியும்ல. ஸோ அப்படி கன்சல்ட் வித் கெர்பால்டு ஒலிவாண்டர். ஓகே, வாண்டு கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் வாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மிஷின் முடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். கேம் எவ்வளோ நீளம் பா, இவ்வளோ பெரிய கேம் நான் ஆடினதே கிடையாது லைஃப்பில். ஐயோ, அதை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கணுமே. ஓ, காலையில் ஆயிடுச்சு. ஓகே, Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion.
repaired broken ones, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. The materials எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நல்ல வேளை கேம் முடியும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறது. ஏன்னா இல்லைனா மறுபடியும் ஒரு ட்ரையல் ஒரு லாங்கு எனிமீஸ் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்கே ஒரு குட்டி பாஸ் இருப்பான், அதுக்கப்புறம் மெமரி பார்க்குறது, இது கூட மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் போய் தேடி எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லாமல் இருக்கிறது. ஏன்னா அதெல்லாம் ஏன்னா முடியும் போது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆயிரும். என்னடா இன்னுமாடா தேடணும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் நினப்பு வந்துடும். அதெல்லாம் இதில் பண்ணலை. ஸோ குட் ஒன். எவன் யோசிச்சான்னு தெரில, நல்லா இருக்கட்டும். அவன் வாண்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாஸ்கை தான் எப்படியாவது ஸ்லிதரின் டப்பா. இப்படி இருக்கா? I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Special purpose, Putting a special purpose in the wand which you use. The Rukud. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Come. No need for such theatrics. In light of what RADEON now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. யார் எழுதிட்டு போனது? ஸோ இவனுக்கு என்ன கோவம்னா, இந்த ரெப்பாசிட்ரி வந்து விசார்டோடது. விசார்டு நம்மளுக்கு உண்டானது. அது வந்து காப்ளின்ஸ் கிட்ட கொடுக்குறதோ அதெல்லாம். டிஃபெண்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் ருக்வெட்ஸ் லாட். ஓகே. Such agility! Expulso! Incendio! Confringo! Bombarder! You will not survive this fight! Oh, no! I'll make you wish you were back at school! Confringo! I'll have taken your life before you even realize it's gone. Levioso! I never did care for herbology. Might want to look up. You get yourself needed.
personal. What are your thoughts on? Ah. Confringo. Let me out, son. From above. Accio. Crucio. Make it stop! Crucio! That's just the thing. Confringo. Let me out, son. Let me out, son. Let me out. வந்தா இது பண்ணிட்டு இருக்கானா அந்த எலக்ட்ரிக் லைட்னிங் எல்லாம் இவன் தான் பண்ணிருக்கான். ஓ இவன் ஐயோ We delay the inevitable. No more happy days for you. Make it stop! அம்மா எங்க அது சரி I'm just warming up. Hang on. And it's Rosewill don't go down easy. Still no match for me. Incendio. Confringo. To your knees. Imperial. You're easier to spot than an eruption. Thought you had a trigger. Incendio. That's just the beginning. Hatch your Confringo. You're embarrassing. You're only delaying the inevitable. Imperial. It's time to even the odds. Confringo. ஐயோ I shall end you. Nobody Venite. இவன் எங்க ருக்கூட் எங்க Confringo. oh, what's a light? Incendio. Bombarda. Potato. Incendio. Too slow. Is that the best you got? Hang on. And I haven't even had your tea yet. Imperial. Release me.
இல்லை நம்ம இது Confringo! Gotcha! You're easier to spot than an eruption window. Back for more. Glaciers. Here we are. It's time to even. I'm just warming up. Repulsor. It would appear that you're grossly out of that. I thought you'd at least hold your own. Incendio! Glaciers. Impressive. Glaciers. Repulsor. Ready, little flip flapper. To your knees. Protect you. Don't you wish. Confringo! This has become Had enough? Glaciers. I'm just warming up. I think not. Confringo! Glaciers. Potato! Glaciers. Here we are. I'm in Barry. Disappoint me. Glaciers. Dare you! You cannot fool me! Repulsor. Glaciers. Defender. Is that the best you can do? You would build Incendio! Glaciers. If you could have bring Reductor! Oh no, you little marionette! Confringo! Potato! Now you're just getting on my nerves. I'll make you wish you were back at school. We'll put those down easy. That's the best you can do, isn't it? Confringo! Where'd you go, coward? Not your best defensive maneuver, was it? Glaciers. Confringo! என்னடா இருக்கு வேற Defense drinkers defense by covering them with your
with rocky skin. Agility. Imperial. Time taking on the off. Defender. You won't escape this game. Defender. Repulsor. Confringo. What? Quickly! Get! I shall end you! Oh. முடிச்சிட்டமா? I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Bro, சுத்தமா லைஃப் இல்ல, இதுமே இல்ல. அந்த போர்ஷன் அது இது இருந்ததுனால அப்பா தப்பிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு நீங்கள் தூங்க மாட்டீங்க போல. ஆமாம், அந்த கடாவராவை நான் தேடி கண்டுபிடிக்கல. வா என்னத்தில் ஃபைட் சீனில் இன்விசிபிள் வேறு என்ன பண்ணுறது, டக்குன்னு வேறு போர்ஷனுக்கு வரல. கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்க. நல்ல வேலை அப்படி இப்படின்ட்டு. ஐயோயோ எங்கே அவுட் ஆயிடுவோன்னா, ஏன்னா அத்தனை போர்ஷனும் இருந்துச்சு இல்லையா, அத்தனையும் நாசமாக இருக்கும் யூஸே இல்லாமல். நம்ம போயிட்டு கொஞ்சம் அந்த போர்ஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அப்படி ஏன்னா அவனை டார்கெட் வைக்கவே முடியல ருக்குவோட. அவன் ப்ரொடெக்டர் ஷீல்டை வச்சுட்டு அப்படியே இருந்துக்கிறான். அவன் லைஃப் இருக்கிற எல்லா போர்ஷனும் போச்சு அவங்ககிட்ட. ஏய் ஓ வெளியே போ. இது கலெக்டர். மேக்ஸிமா முடிஞ்சா அவுல் போஸ்ட் பாருங்க, செபாஸ்டியன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும். ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம் பார்த்துருவோம். ஃபோக்கஸ் அது இது இருக்கிற எல்லா போர்ஷனையும் யூஸ் பண்ணியாச்சு. அவுல் போஸ்ட் Sebastian I have not forgot about our library venture. How did you fare? If you are keen for some illicit spell practice. Okay, இது வந்து பழசு. questல எதா இருக்கா? meet Sebastian and Anne outside Fellcroft. Okay. ஏதோ ஒன்று இருக்குது, என்னன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம். செபாஸ்டியன் கெடாவராவாக இருக்கணும். கெடாவரா. Now only noticing YouTube reboot name colors. Name colors.
1000 நேம் கலர்ஸ்னா எது ப்ரோ? இது சாட்ல சொல்றீங்களா? இந்த இருக்குடா. Wonder who lives here. Sebastian, ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க. a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Catacomb. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Okay. See you soon. Now Ominous போய் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு வரேன்ட்டான். ஸோ கேட்டகாமில் வச்சு அந்த ரெலிக்கை டெஸ்ட் பண்ண போகிறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆனை வந்து க்யூர் பண்ணிடல. ஏன்னா அவங்க மாமா வந்து ஆனை கூப்பிட்டு கிளம்புறாரான் இந்த வில்லேஜ் விட்டு. ஸோ அது போய் அங்கே யூஸ் இல்லை. ஓகே, இவன் எப்போ வர்றது? ஃபைனல் ரெபாசிட்டரி டிஃபெண்ட் Hogwarts ஃப்ரம் ராட்ராக். இது இதா கடைசி மிஷினோ? இருங்க, மிச்சதெல்லாம் முடிச்சு டைம் இது பண்ணலாம். டைம் ஓட்டுவோம். சர்ப்ரைஸ் மீட்டிங் இங்கே வரணுமா? ஓகே. ஏன்னா அது என்னமோ எனக்கு தெரிஞ்சு அது கடைசி மிஷின் மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா எல்லாமே கிடச்சிருச்சு. வாண்டு நம்ம கையில் இருக்குது. ஆனால் கடாபரா இல்லையே. I can do this. I can do this. They will want to help. என்னடி வேணும் உனக்கு? Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. No. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Yes, final mission. Okay. I suppose they are known for having an air of omniscience. Okay, that's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine.
ஓகே அந்த போச்சஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஆளுங்களெல்லாம் சேர்க்கணுன்னால அது கற்றுக்கலாம் பார்த்தா ஃபைனல் மிஷனே வந்துருச்சு ஆமாம். Please, we were hoping to speak with you. I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here Horse because model. we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. என்னங்கடா வரீங்க ஏதோ பேசுறீங்க மிஷின் போலானா இல்லை நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்றாங்க. அந்த கேவ் எங்கே இருக்குன்னு அவள் போய் கண்டுபிடிக்கணும். அவள் லைப்ரரியில் போய் சர்ச் பண்ணிட்டு வரான்ருக்கா. இதே வேலையாக வச்சுருக்கீங்கடா. இவன் போனவன் ஆளக்கான செபாஸ்டியன். ஸ்பீக் வித் நாட்டி. இதை போவோம். அப்போ இது என்ன, இது முடியற லேட் ஆகுமா? இப்போ போய் லைப்ரரியில் தேடி வந்து, ஆமாம் அது இதே இல்லையே. சரி இது எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த இருக்குது. இப்போ நான் இங்கேருந்து போய்க்கலாம். ப்ரோ செக் அவுல் போஸ்ட். இதை இப்போ செக் பண்ண இருங்க, செக் பண்ணுறேன் மறுபடியும். அவுல் போஸ்ட் எல்லாமே வந்து இங்கே வந்துடும் குவெஸ்ட்லேயே. Off on another adventure, are we? செக் பண்ணிடுவோம். செபாஸ்டியன் கிட்டேருந்து எதுவும் வரல. இதுதான் கடைசியாக வந்திருக்கிறது. இதுதான் லாஸ்ட்டாக வந்தது. ரெலிக் இஸ் த கீ டு சேவிங் ஆன். ஐ நோ இட். மீட் மீ அவுட் சைட் ஆஃப் வெல்க்ராஃப்ட் ஆஸ் சூன் ஆஸ் யூ கேன். இதான் இப்போ மீட் பண்ணிட்டு வந்தோம்ல. இருங்க இந்த மிஷின் என்னன்னு பார்த்துருவோம். பார்த்துட்டு அந்த டைமில் Abandoned long ago, no doubt.
இந்த ஸ்பெல்லை கொண்டு எவ்வளோ கடைசியில் வச்சுருக்கான் கேம் முடிகிற நேரத்தில். டைம் பாஸ் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிடலாம். டைம் ஓட்டி. Are you ready to put an end to Harlow? ஓ ஆர்லோவா? வாங்க போகலாம். I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Tired. You seem Hopefully, tired. by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Tired தான். எங்கடா அது? ஓகே, இந்த 3 பேர்த்துக்கிட்ட பேசணும். இந்த கெடாவராவை இன்னைக்கு முடிக்காம போறதில்லை. ஓ இதுக்குள்ளயா? மேல. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Okay, Harlow against evidence. Now, to find Mr. Bickle's other 2 friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her.
Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened... He said, your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often. I've been able to cover for his request, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it... Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. I know there was something Let's see all. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle. Tragic, what happened. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But... perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before, as a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear... Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Okay. இப்படி போக முடியாது. I question any. ஓடுறதுக்கு ஒரு தனி பட்டன் இருக்குன்னு இப்போ தான் நானே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கேம் முடியும் போது. நான் இவ்வளோ நேரம் அந்த கியரை வச்சு அழுத்திட்டு இருந்தேன். It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. இப்படி இல்லை இப்படி பாரு. Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio, where she was taken. Okay, இவ்வளோ தூக்கிட்டாங்க. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Sandaya. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio!
hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. என்னங்கடா கண்ட மேனுகெல்லாம் ரூம் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க? I'd better be sure I'm not seen. இல்ல எப்படி போறது? கீழே போகணும் ஆனா வழி இங்க இருக்கா? இவன் ரொம்ப மோசமா இருக்கானே. ஓ தண்டர் போடுங்க. வா இது இவனுங்களுக்கு தேவையில்ல. ஃபைன் நாட்டி மேலையா? He must be here somewhere. Revelio. You found us. I knew you would realize over here. I need your help. எல்லாரும் இங்க தான் இருக்கீங்களா? Mr. Rabe, Daisy told me you've been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. இவனை தான் கடத்திட்டு போயிட்டாங்க. I am all right.
These look... Use mine. Or fine. I need my one for this. Using one with... I shall do my best. It's nearby. Understood. Off. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Revelio. என்னோட வாண்டு என்னமா? This room. I can tell. Incendio. Mr. Rabe's wand could be in there. Okay. If Natty couldn't summon Mr. Rabe's wand from her cell, it must be blocked. Mr. Rabe's wand! He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, What? Now. Revelio. Okay. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. அதான் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வந்துட்டேனே. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and... ஆஃபீஸர் சிங்கரை தேடி இந்த ஆர்லோ எவன்டாவன் ஆர்லோ அவனுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணுமா? ஸ்பீக் வித் ஆஃபீஸர் சிங்கர் தான் இங்கே தான். Natsai Onai. I should have known. Revelio. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Okay. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Okay, இந்த quest முடிஞ்சு 28 level. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hey, Sebastian, எங்கடா இருக்க? நம்ம டைம் இது பண்ணி பார்ப்போம். Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself.
Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. வந்துருச்சு bro. You are the talk of this. நீ எங்கே போ. எனக்கு செபாஸ்டியன் தான் வேணும். அவடா கேடாவரா. இதோ ரிவார்ட்ஸில் காமிக்குது. இந்த மிஷினை முடிச்சா இது ஓகே இது எங்கே இருக்கு? வந்துட்டோம் ப்ரோ. இங்கே தானா? ஓகே அப்பா ஃபைனலியா எப்போ நான் நேற்று சாயந்தரம் 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச ஸ்ட்ரீம். It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is கரெக்டான டைமுக்கு வந்துட்டேன். Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I can't stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? 5 hours later. I'm glad you're here. Man, the time I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous. Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. I regret what I did not. You did agree, and it did save your friendship with Sebastian. For the moment. I thought we'd gone too far before, but Sebastian is in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. இந்த பக்கம் அரியப். Last time we were here, this place was crawling with spiders. Defeat the We're about Inferi. to face worse. Revelio. Let's find Sebastian quickly. Accio. ஓ இங்கே தானே நம்ம அப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தோம். ஓகே. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. அட்றாவனுங்க. ஓ. அட்றா. Do you know what you're doing? Leviosa. Good for you. Incendio. Accio. Aereo. Nintendo. Glacius. Freedom. Repulsor. என்டரே ஆகாம அடிக்கும். Defender. Glacius. எப்படிடா? ஓகே இந்த பக்கம் தான் பார்க்குறான். அப்போனா இந்த பக்கம் தான் போகணும். There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian. Nintendo. Glacius. ஓகே இங்கே ஃபுல்லு ஃபயர் தான். நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். Confringo. Incendio. Defender. Incendio. Imperial. Confringo. Hey. Incendio. Defender. Confringo. Incendio.
Incendio. Defendo. Levioso. Confringo. Imperio. Incendio. Fringo. Defendo. Hey. Incendio. Confringo. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Okay, Inferi வந்து இது பண்றானா? Imperial. Hard. Incendio. Confringo. Defendo. Incendio. கேடவரா சொல்லி தரவங்க மாட்டாங்களா? சொல்லி தருவாங்க மாட்டாங்க. அதைத்தான் நானும் ரொம்ப நேரம் போராடிட்டே இருக்கேன். ஸோ ஆன் வந்து சாலமன் அவங்க மாமா கூப்பிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ இவன் இங்கே இந்த டார்க் ரெலிக்கை வச்சு இந்த இன்ஃபிரி வந்து ஐ திங்க் அவன் மறுபடியும் எழுப்புறான் அப்படின்ட்டு. I need to find a way up that ledge. ஏய் பர்றா விட்டனா அதே இதாகிடுச்சு. ஏன் கரெக்டாக போக மாட்டியா நீ? இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமோ? இல்லை ஓப்பன் பண்ணியாச்சே. Revelio. இதெல்லாம் அப்பயே திறந்துட்டோம்ல. இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் கீழே இருக்கு ப்ரோ. அப்படியா? ஆடா ஆமாப்பா, காலுக்கடியிலே இருக்கு.
Wingardium Leviosa. Hey. Accio. Wingardium Leviosa. There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. Atti, Solomon, huh? What have the two Mama of ko you vandiruchu. Accio relic. ஸோ அந்த இன்ஃபீரி எல்லாமே அவன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி டார்க் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் தான் அந்த ரெலிக் ஆக்டிவேட் ஆகுமா இன்னும் சம்திங். ஸோ ஆனை வந்து காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு. சண்டை. You'll pay for this. அடே இவன்கிட்ட விட்டுட்டு போயிட்டா. ஓகே இவன்ட்டு இது செட் ஆகாது. ஃப்ரீஸ் வச்சுக்கலாம். ஏய் Now you've gone too far. இல்லை இது இன்ஃபர்னோ. ஓகே இது கூட தேவையில்லை. Incendio. Defender. மறைஞ்சு போயிடுறாரு மாமா. Incendio. Mr. Salon. Stop. How dare you? Good finger. No. Incendio. Good finger. Place it. Good finger. Incendio. Defender. Glaciers. Incendio. Now you've gone too far. ஓ ஐயோ இப்போ இதா. நீ பக்கத்துல வா. Confringo. Defender. Confringo. Confringo. Incendio. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. The VARACUDA! Hey! Mama mele. Tomorrow my birthday. Oh, advance happy birthday, Shri bro. It's
ஸ்பெல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லாட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு ப்ரோ. அது லாஸ்ட்டில் இருக்கா? சரி அதான். ஓ அண்ணன் இன்னும் இவ்வளோ பவரும் இருக்கா? ஓடு. கேம் முடிஞ்சுதா? இல்லை கேமுக்கு இன்னும் லாஸ்ட் மிஷன் இருக்கு. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? ஓகே, ஆனும் அவங்க மாமாவும் ஊரை விட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். செபாஸ்டியன் அப்படியே இங்கே இருந்துருவான். கேம் முடிஞ்சு டாஜ் டேஷுக்கு அதே ஒயிட் ஸ்மோக்கிங் எஃபெக்ட் வரலையே. வை I can't let him leave. தெரியலையா ப்ரோ? சேட் ரிப்பு மாமா சால்மன். இல்லை சாகலை அவர். அப்படியே ஆன் கூட்டு போயிட்டான். மாமா மர்கையா இல்லை, சால்மன் சாகல. மாமா உயிரோட இருக்கார். அத்திம்பேல் சாகல, தூங்கிட்டு இருக்கார். அந்த மாதிரி தான் செத்துட்டான் ப்ரோ. அப்படியா? கொஞ்சம் அசைவு இருந்துச்சு. போகிற போக்கில் எதாவது லூட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. அவங்க ஊரை விட்டு போகக்கூடாது. வா நீ போ முன்னாடி. போயிட்டானா? அவார்டா போட்டால் செத்துருவாங்க. ஓகே, பட் இவன் இது தானே, விசார்டு தானே? What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. Everyone should know that curse. If I hadn't know how to cast it, no one should know that curse. Everyone. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same. If I knew how. I could teach you. Okay, killing curse. Yes, please. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Paatiya paru. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? நீ போ தெய்வமே. அதான் எனக்கு ஸ்பெல் சொல்லி கொடுத்துட்டல்ல. ஓகே, டெஸ்ட் பண்ணிடுவோமா? இதை டெஸ்ட் பண்ணணும்னா இங்கே கொஞ்சம் பாய்ஸ் இருக்கானுங்க. பாய்ஸா இல்லை இதுவா? இதை காஸ்ட் பண்ணிவிட்டு
முடிஞ்சு. Incendio. ரொம்ப நேரம் ஆகுதே கூல் டவுனு. அவ்வளோதான். ட்ரையல்ஸுக்கு செபாஸ்டியன் யூஸ் பண்ணுங்க. அவன் மேலே அவன் தான் போயிட்டானே ஆம்னஸ் பார்க்குறக்கு. ஓகே, இப்போது டேலண்ட் பாயிண்ட்ஸில் எங்கே இது டார்க் இதில் போய் இதை ஏற்றி விட்டோம்னா கில்ஸ் ஆல் கர்ஸ்ட் எனிமீஸ். இதுதான் இது. ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இதைத்தான் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் இதை வந்து அன்லாக் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ மறுபடியும் ஃபீல்ட் டெஸ்ட் போயிடுவோம். ரொம்ப நேரம் ஆகுது கூல் டவுன் ஆக. இந்த இடம் தானே இரு, இந்த இடத்துல நிறைய பேர் இருப்பானுங்க. அது ஓகே, நம்ம இங்கே போகலாம். இங்கே அந்த ராண்ட்ராக்கோட ஆளுங்கெல்லாம் ஜாஸ்தி பேர் இருந்தானுங்கள. ட்ரால் மேலே போடுங்க. இங்கே ஒரு அந்த ராண்ட்ராக்கோட கூட்டம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுல்ல, இங்கே பார்க்கலாம். இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. பகல்லே வந்துட்டோமா, சூப்பர். அவனுங்களை எங்கே பார்த்தேன், இங்கே கொஞ்சம் பேர் இருக்கானுங்க. ஆனால் இவனுங்கெல்லாம் இது காப்ளின்ஸ். ட்ரால் இங்கே இல்லை, ட்ரால் இங்கே பார்த்தேன். எத்தனை பேரா இருக்கீங்க? இங்கே இல்லை. I've heard centaurs quieter than you. ரோல் எங்கே பார்த்தேன்? இதுக்கு போகிற வழியில் தான் பார்த்தோம். இங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதோ அந்த ரூயின்ஸ் மாதிரி இருக்க இடம். இங்கே இல்லையா? ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ஆனால் ட்ரால்ஸ் கிடையாது. ஐயோ, ட்ரோல் எங்க? இங்கே வீடெல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் பார்த்தேன். அது நைட் டைம் வந்ததுனால சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது எங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னு. நல்லா தெரியாது. ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் இருந்துச்சு. அது ஒன்றே ஒன்று. அது ஒரு ட்ரோலை கண்டுபிடிக்க முடியல. டிராகன்.
இங்கே தான் நினைக்கிறேன். இங்கே தான் நம்ம தாண்டி வந்தோம் நம்ம. Hey. Someone's going to regret trespassing. இப்படிதான் இதில் தான் நான் ட்ரால் இருக்கணும். சரி வா, இவனுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஒரு காசு பண்ணிட்டு போயிடும். You're the little sod that say. ஏன் ஸ்ப்ரெட் ஆகல? ஏய் இவன் எல்லாத்தையோட மோசமாக இருக்காங்க. ஓகே, அது போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். டிராகனை போட்டுடலாம்ல. டிராகனை போடுற அளவுக்கு நம்ம பவர் என்ன வரல. Scared off the little young friend. ஸோ இவன் இது ஆறான்ல, இவன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. கரெக்ட். ஸோ அந்த மார்க்கிங்ஸை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். அதுக்கப்புறம் இருடி நான் மேலே வந்து அடிக்கிறோன்னு. Shouldn't curse the other enemies. Correct bro. Incendio. I don't like the looks of that encampment. Meet Sebastian. இதுக்கு மேல அவன் தேவை கிடையாது. எங்கடா அந்த ட்ரோல்? அந்த கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த இங்க கொஞ்சம் பாய்ஸ் இருக்கானுங்க. That's the student who destroyed himself. You are எல்லாம் செத்தானுங்க, ஒருத்தன் மட்டும் தப்பிச்சிட்டான். அப்போ அவனுக்கு மேலே படலை. ஓ இன்னும் ஒருத்தன் இருக்கான். Too late for you to learn the error of your ways. Fine. ஓகே, இதுலேருந்து இப்படி போக முடியாது. ஃபைன். ஹாய், எல்லாம் எடுத்தாச்சு, எல்லாம் டெஸ்ட்டும் பண்ணியாச்சு. இனி ஃபைனல் மிஷின் அது ஒன்று தான் இருக்குது. ஆனால் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லெவல்லாம் ஏற்றிட்டு போவோம். அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கலாம். அப்பா ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குவெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது. மீட்
செபாஸ்டியன் இந்த அண்டர்கிராஃப்ட், அப்புறம் கிரீஃப் அண்ட் வெஞ்சன்ஸ், ஸ்பீக் வித் நாட்டி. ஏன் என்னாச்சு? அப்புறம் மீட் பாப்பி நியர் அந்த போச்சஸுக்கு எதிராக. ஸோ இதெல்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்குது. முடிச்சுட்டு நம்ம கடைசியாக ஃபைனல் மிஷின் தொடங்கிடலாம். எவ்வளோ 9 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம். வெறும் இந்த அடாவரா கடாவராவா அதை எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் இவ்வளோ நேரம் இருந்தேன். ஃபைனலாக எடுத்தாச்சு. ஆபா, நிறைய அப்கிரேட்லாம் பண்ணணும். நான் அப்படியே ஸ்டோரி பண்ணுறதுலேயே மறந்து விட்டுட்டு எதுவுமே அப்கிரேட் பண்ணல. டார்க் ஆட்சில் வேறு என்ன இருக்குது? ஓ, இது ஸ்டாப்பு. இது ஓகே, இது வந்து மற்ற டார்கெட்ஸும் இது பண்ணும். இது வந்து ஃபார் லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். இது சேம் எஃபெக்ட் as curse on enemies. Curse and take increased damage. Okay. Flip under same effect. Okay. இது dealing damage to cursed target inflicts damage to all cursed. ஓகே, இரு. ஒன்று அடித்தோம்னா ஓகே கேவ். நைஸ். ஒரு எனிமி அடிச்சிட்டா அது மார்க் ஆனதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு எனிமி அடித்தா கூட எல்லா எனிமீஸ்க்கும் லைஃப் குறையுது. சரி, இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் விளாவரியாக பார்ப்போம். அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் கண்டிப்பாக கேம் முடிஞ்சிடும். அவ்வளோதான், கடைசி வந்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபன் Hogwarts ஃப்ரம் RADEON. அதுதான் கடைசி. ரிட்டர்ன் டு மேப் சேம்பர். முதல்ல இந்த மாஸ்கெல்லாம் மாற்றணும். அதுக்காகவே கொஞ்சம் விளையாடணும். இதில் அந்த ஃபேன் அக்கௌண்ட் வந்து இது பண்ணிடலாம். ஸோ தட் அவுட்ஃபிட் கிடைக்கும்ல நமக்கு. நைஸ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. எனக்கும் மறக்க முடியாத ஸ்ட்ரீமு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெல்லுக்காக இவ்வளோ நேரம் விளையாண்டேன். எவ்வளோ 9 ஓபிஎஸில் பார்த்தா கரெக்டாக டைம் தெரியும். 9 மணி நேரம் 21 நிமிஷம் பண்ணியாச்சு. நேற்று சாயந்தரம் 8 மணிக்கு ஆரம்பித்தேன். இன்னைக்கு காலையில் எவ்வளோ 5:30 மணி ஆயிடுச்சு. நல்ல வேலை விடியலை. இதே சம்மர் டைமாக இருந்தால் இந்நேரம் விடிஞ்சிருக்கும், நல்லா பளிச்சுன்னு அடிக்கும். வின்டர்னால இன்னும் சன்ரைஸ் ஆகலை. அப்படி இருட்டில் போய் தூங்கிட்டேன்னா அவ்வளோதான். மதியம் எந்திரிச்சிட்டு சாப்பிட்டு வெளியே போகிறது. சரண் ப்ரோ, நீங்கள் முடிச்சிருவீங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில்? ஆமாம், நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டிங்களா? சூப்பர். இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரீமில் கேம் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு சின்ன கேம் விளையாண்டுட்டு அட்டாமிக் ஆர்ட்டு தொட்டுற வேண்டியதுதான். அது பார்ப்போம். அது எப்படி இருக்குன்னு தெரில கேமு, சீரியஸாக. ஓகே, இன்னைக்கு கேமஸ் வியூ யுவன், சித்து கேமிங், அப்புறம் இட்ஸ் மீ ஸ்ரீ, நாதர் வந்தார், அப்புறம் சரண் ப்ரோ, பிரசாந்த் ப்ரோ, விஜே மேக்ஸ் ப்ரோ, ஈவில் ஸ்பாடன், வேறு யார், எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இன்றைக்கி ஸ்ட்ரீம் வந்ததுக்கு, இவ்வளோ நேரம் இருந்து பார்த்ததுக்கும் ரொம்ப நன்றி. எவ்வளோ ஆல்மோஸ்ட் 9.5 hours ஆச்சு. இன்றைக்கி எந்திரிக்கவே இல்லை. இங்கேருந்து 9.5 மணி நேரம் இங்கே உட்காந்துருந்தேன். போய் தூங்கினோம்னா நல்லா தூக்கம் வரும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஸ்ட்ரீம் அப்படியே முடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் சந்திப்போம். until then bye from JuzRed. எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. டேக் கேர். தேங்க்யூ.
Good night, bro. Good night, bro. Bye, bro. Saran, bro. Bye. எல்லாருக்கும் bye.